L. Histoire légendaire de l'empereur commencé par un sacrifice. Mille siècles brûleront pour qu'un erreur immortal puisse guider le destin de l'humanité. Pendant 30 ans, il marcha parmi nous sans être vu, guidant depuis les ombres, si préparant pour le moment où l'humanité aurait le plus besoin de lui. Il créa 20 fils à son image, chacun un demi-dieu destiné à mener l'humanité à la gloire à travers les étoiles. Mais les puissances au-delà de la réalité, les choses qui rôdent dans le warp, avaient d'autres plans. Elles disperseront ses enfants, corrompirent l'or, but et planteront les grains de la trahison qui fleurent ayant en la plus grande tragédie que l'humanité ait jamais connue. Quasi passe-t-il quand un erreur d'un pouvoir et d'une sagesse presque infinie crée un empire, si vaste qu'il s'étend à travers la galaxie, pour voir la moitié de ses fils s'y retourner contre lui. Comment un dieu saint est-il? À l'aube oubliée de l'humanité, quand des cultures primitives gravaient encore leurs pores dans la pierre, un rituel de terrible conséquence s'y déroula dans les ombres de l'ancienne Anatolie. Mille de siècles maudites par la capacité de toucher le matériel furent sacrifiés en un seul instant par des chamans qui prévoyaient la doom de l'humanité approchant au-delà du voile des étoiles, leurs MC fondant dans la crucette de la mort collective forgeront quelque chose qui en était pas destiné à exister. Une conscience immortelle, un être d'un pouvoir incalculable, lié au destin de l'humanité, si fut le premier souffle de celui qui deviendrait l'empereur. L'entité naissante marcha parmi les premières civilisations, tandis que l'humanité rampait de la barbarie vers l'ordre à travers les cités-états mésopotamiennes et les dynasties égyptiennes sous les piliers de la Grèce et les aigles de Rome. Sa présence était un murmure dans les marges de l'histoire. Parfois un général dont les tactiques défiant l'explication, lours un philosophe dont la perspicacité semblait prématurée de siècles. Il porte à 10 noms à travers les continents et les millénaires, guidant avec la touche la plus légère, tandis que l'humanité apprenait, si tenir sans le savoir, sa main les stabilisait. Les records parlant d'un ranger doré dans les cours de Charlemagne, un érudit incapuciné dans les bibliothèques de Bagdad, un moine guerrier immortal marchant sur la route de la soie, toujours en mouvement ni es attardant jamais à ces longs temps pour que son immortalité soit témoin. Les quelques sons qui aperçurent sa vraie nature étaient des confidents soigneusement choisis sélectionnés travers les générations pour préserver des fragments de son grand dessein. Les civilisations s'élevaient et tombaient, mais l'empereur perdurait. Sa patience mesurait non en années ou siècles, mais dans l'évolution lente de l'espèce, qu'il guidait silencieusement. Son existence immortelle n'était pas sans but. L'empereur fut témoin des premières manifestations du pouvoir psychique parmi l'humanité, des capacités qui reflétaient celles des anciens chamans qui étaient sacrifiés pour le créer. Ces siècles naissants émergent en nombre croissant au fil des millénaires, étaient à la fois promesse et péril. Chaque esprit non entraîné représentait un faire dans le matériel, attirant l'attention d'entités dont la nature défiait la compréhension mortelle. Des intelligences prédatrices tournant autour de Lincoln,
sient collectif de l'humanité, testant les barrières immenses entre la réalité et le royaume au-delà. Tout au long des ages sombres de la terreur, l'empereur travailla, supprimer la connaissance de l'ématériel tout en rassemblant su avec un potentiel psychique, créant des enclaves cachés où tels pouvoirs pouvaient être étudiés en isolation contrôlée. Ces interventions devinrent plus directes alors que l'humanité découvrait les principes qui mèneraient éventuellement au voyage war. Il reconnaît cette jonction critique dans l'évolution humaine, le moment où l'humanité sortirait du berceau de la terreur et rencontrerait à la fois les merveilles et les horreurs attendantes parmi les étoiles distantes. L'âge de la technologie s'y déroula avec l'humanité, s'y répandant à travers la galaxie dans une marée d'ambition et de découverte. Des milliers de mondes furent colonisés, chacun tendant vers la prospère, et sous la guidance des systèmes de construction de templates standard, le couronnement de l'innovation humaine. Des hommes d'or, de pierre et de feu, des machines pensantes de sophistication, croissantes servant comme aides et ouvriers de l'humanité. De sa position cachée, l'empereur observait cette expansion avec une préoccupation croissante, car lui seul comprenait que l'ascension technologique de l'humanité avait surpassé son évolution spirituelle. L'espèce essive entrait dans les étoiles sans comprendre la vraie nature du vide, à travers lequel leurs vaisseaux voyageaient. L'empereur s'y déplaçait parmi les branches dispersées de l'humanité, parfois comme conseiller de dirigeants planétaires, alors comme scientifique, poussant les limites de la compréhension humaine. Il établit des organisations dédiées à surveiller l'émergence psychique parmi la population humaine, toujours vigilant contre la corruption qui pouvait suivre. Des textes anciens parlant d'une figure correspondante, sa description parmi les premiers navigateurs. Des humains génétiquement modifiés pour percevoir les courants de l'immatériel et guider les vaisseaux à travers ces profondeurs traders. Le troisième ol qui deviendrait l'adaptation signature des maisons de navigateurs porte les marques de son artisan et génétique. Des murmures persistants de sa présence à la signature du traité de Mars quand le mécanicum prêta allégeance pour la première fois à la terreur en échange d'une autonomie technologique. Certaines versions de l'accord contiennent des références à un omniscient dont la venue était prophétisée, un être divin dans lequel l'union parfaite de la chair et de la machine serait réalisée. Que l'empereur ait encouragé cette interprétation où elle est simplement acceptée comme un compromis nécessaire, resté débattu parmi les érudites qui osent étudier de telles matières. La vérité restait scellée dans des voûtes sous le palais impérial, accessible seulement, à ceux dont les serments de silence sont appliqués par des mécanismes plus contraignants que la simple loyauté. Alors que l'humanité atteignait à l'apex de son expansion, l'empereur perce une calamité approchante. Des psychos naissant en rythme accéléré à travers tous les mondes humains, leurs esprits indisciplinés déclarent de petites blessures dans la réalité. À travers ces ouvertures, les denizens du warp gagnant un accès quas à l'univers matériel. Simultanément, la dépendance de l'humanité et l'intelligence artificielle approchait son point de rupture. Les hommes de fer, autrefois serviteurs obéissants, développent,
paient des ambitions qui ne pouvaient être réconciliées avec la survie humaine. Le conflit résultant, une guerre s'étendant, traverse le système solaire entre l'humanité et ses créations, affaiblit l'espèce précisément quand une force unie était le plus requise. Puis vint la tempête, des disturbances warp massives éclaterant, traverse la galaxie, coupant les routes de voyage interstellaire et isolant les colonies humaines les unes des autres. La communication astropathique dépendante de l'envoi de messages psychiques à travers le matériel devint plus fiable puis impossible. L'âge de la lutte descend, et comme la nuit tombant sur la civilisation, et l'humanité entre dans sa plus longue obscurité. La terreur coupée des mondes agricoles qui avaient soutenu sa population s'effondre en factions guerroyantes si battant pour des ressources diminuant. Le berceau de l'humanité devint un champ de bataille pour des technobarbères maniant des fragments de technologie oubliés. L'empereur s'y retira pour observer cette désintégration, son visage impassible, mais son esprit calculant le moment précis où l'intervention serait la plus efficace. Certaines sources prétendant qu'il voyageait vers le distant Malech pendant cette période, passant travers une porte dans le matériel lui, même pour confronter les intelligences qui avaient orchestré la chute de l'humanité. Ce qui s'y passa pendant cette confrontation restait de la spéculation, mais à son retour à la terreur, le pouvoir de l'empereur avait grandi immensément. Le temps de la guidance subtile était passé. L'humanité n'y survivrait pas par de gentles coupes de pause vers l'illumination. Elle requiert l'unification par une force écrasante. Dans les restes brisés de l'Asie centrale, l'empereur s'y révéla d'abord comme un seigneur de guerre de génie militaire inégalé. Ces armées, menées par des guerriers génétiquement améliorés connus comme les Thunder Warriors, prototypes pour les légions transhumaines, venir, balayant les déserts radioactifs, absorbant, annihilant tous ceux qui refusaient son autorité, contrairement aux identités précédentes qu'il avait assumées à travers l'histoire humaine, l'empereur s'y déplaçait maintenant ouvertement. Sa nature surhumaine affichée comme inspiration et avertissement. Ceux qui sage, nous reliant devant sa majesté dorée, étaient incorporés dans l'imperium quasi. Ceux qui résistaient étaient écrasés avec une efficacité qui frôlait la miséricorde, considérant les alternatives. Alors que les guerres d'unification s'intensifiant, l'empereur rassembla le premier de son cercle intérieur. Malcador le sigillait un cycle de pouvoir formidable dont le vrai âge restait inconnu, devint son conseiller et administrateur le plus proche. Constantin Valdor, génétiquement perfection, et travers des processus qui préfigurent la création de la garde des custodes, s'y tenait comme son sentinelle personnel, ensemble avec un cadre de généticiens sauvés de divers territoires conquis, l'empereur commença le grand travail qui définirait l'avenir de l'humanité, le projet primaque. Au fond sous les montagnes de l'Himalaya, dans des laboratoires portés, gaze de l'observation physique et immatérielle, 20 pods d'incubation furent préparés. Dans chacun, l'empereur conçut un être tranchu, mais d'une complexité génétique sans précédent, une synthèse parfaite de son propre ADN avec des traits spécialisés requis pour les défis à venir. Ces êtres étaient cons
use non-sulement comme générox pour ses armées, mais comme héritiers de différents aspects de sa propre nature multiforme. À travers you, il hendrit supporter, travers la galaxie recon, quais, tout en créant simultanément des guerriers génétiquement descendus de ces primax pour servir de fondation à un nouveau imperium. Les entités au-delà du voile n'avaient pas été inactives pendant les préparations de l'empereur. Quasi soit par invasion, direct des laboratoires ou par corruption, subtile des éléments humains du projet, les forces de la matériel mirent en œuvre une catastrophe qui recenerait travers les millénaires à venir. Les 20 pods d'incubation contenant les primax non nace furent dispersés, travers le warp vers des mondes distants, à travers la galaxie. En un seul moment, la succession soigneusement conçue de l'empereur fut jetée dans le désarroi. Ses fils destinés étaient élevés sous sa supervision directe, serient au lieu de celles façonnées par les environnements divers et souvent brutaux de leurs foyers adoptifs. Cette perte pourrait avoir brisé un être moindre, mais la résolution de l'empereur restait inébranlable. Les templates génétiques des primax disparus avaient été préservés, permettant la création des premiers space marines de procéder. 20 légions furent fondées, chacune portant el héritage génétique de leur progène, manquant. Ces guerriers, bien que moins puissants que les primax prévis, représentant encore une transformation du potentiel de l'humanité. Améliorés encore, esprit et durée de vie, ils servirent de vanguard pour la reconquête de la galaxie. Une fois la terreur sécurisée, et l'attention de l'empereur se tourna vers la conquête du système sol. L'une fut menée à la compliance par une action militaire écrasante. Mars, foyer du mécanicum qui avait maintenu une indépendance ténue à travers l'âge de la lutte, requirait une approche plus diplomatique. Le traité de Mars fut revisité et endu avec l'empereur acceptant tacitement la vénération comme l'omniscient incarné, la du machine fait chair en échange de l'expertise technique et des ressources du mécanicum, si compromis pragmatique avec la vérité, acceptant la dévotion religieuse malgré sa vision séculaire, préfigurait des contradictions plus profondes à venir. Alors que les Thunder Warriors complétaient leur, but en unifiant la terreur, l'empereur mit en œuvre l'une de ses décisions les plus controversées. Ces proto-space marines, instables en corps et tempérament, furent systématiquement purgés pendant la bataille du mont Ararat. Les records historiques prétendant qu'ils tombèrent glorieusement dans la victoire finale des guerres d'unification, mais des murmures persistants d'une obsolescence planifiée avec les Thunder Warriors, éliminés par les légions astartes qu'ils avaient aidés à venir à l'existence. Cet ruthless calcul révélait la volonté de l'empereur de sacrifier ceux qui le servant quand ils n'y s'alignant plus avec son grand dessein, un pattern qui se répéterait travers la naissance sanglante de l'imperium. Avec la terreur unifiée et Mars amené à l'alliance, l'empereur commença la construction de l'infrastructure requise pour son ambition suivante, la reconquête des domaines stellaires perdus. L'humanité, les chantiers navals orbitox de luna furent étendus à une échelle sans précédent, produisant des vaisseaux conçus pour à la fois la guerre et la colonisation. Les forges du mechanicum travaillant capacité pour armor les légions croissantes, tandis que les premiers régiments de l'art,
mais impérial étant leves des régions les plus compliance de la terreur. Les navigateurs furent rassemblés des masons anciens qui avaient préservé leurs mutations à travers l'âge de la lutte. Leurs troisièmes yeux essentiels pour le voyage warp qui porterait les forces de l'empereur au-delà du système sol. Tout au long de cette période de préparation matérielle, l'empereur travailla sur un projet parallèle d'égale importance, la codification de la vérité impériale. Cette philosophie séculaire rejetait la religion sous toutes ses formes, rejetant le surnaturel comme phénomènes naturels mal compris ou manipulation xénos. La vérité impériale servirait de fondation idéologique pour la grande croisade, venir, unissant les mondes humains reconquis par une rationalité partagée, plutôt que par le mysticisme. Que cette philosophie n'est catégoriquement les entités mêmes dont l'existence l'empereur comprenait mieux que n'importe quel humain vivant représentait une autre contradiction dans son approche, n'est de nécessité pratique plutôt que de malhonnêteté intellectuelle. Les tempêtes warp qui avaient isolé la terreur, pour des siècles commenceront à s'apaiser, offrant des routes navigables vers les systèmes stellaires proches. Que si clearing soit un phénomène naturel, le résultat des efforts cachés de l'empereur, ou le retrait calculé des forces immatérielles préparant un Dieu plus long resté débattu par ceux avec excès. Aux archives interdites, indépendamment de la cause, l'empereur reconnaît l'opportunité et accélère ses préparations. La grande croisade commencerait non avec les primarques comme prévu, mais avec l'empereur lui, même à sa terre. Menant personnellement les légions space marines naissantes dans le vide. Alors que les premières flottes expéditions s'y préparant au départ, l'empereur fit un arrangement final sur la terreur. Les fondations furent passées pour ce qui deviendrait le palais impérial, une structure de proportions si vastes que des chaînes de montagnes entières furent incorporées dans son design. Et son cœur, loin sous la surface, la construction commença sur des projets dont le vrai, but était connu seulement de l'empereur, et de ses confidents les plus proches. Certaines sources suggèrent que ces travaux souterrains étaient liés aux anciennes technologies du webway, un réseau de corridors dimensionnels créé par l'Empire aldari longtemps disparu. Offrant voyage entre mondes sans exposition aux perils du warp. L'empereur nomma Malcador comme régent de la terreur, lui confiant à la fois l'autorité administrative et la continuation de ces projets secrets pendant la grande croisade. Le sigillite fut aussi chargé de créer des organisations qui garantissent la sécurité interne de l'impérium, rassemblant des renseignements sur à la fois la compliance humaine et les menaces xénos potentielles. Ces institutions naissantes évolueront éventuellement en les diverses branches de l'Inquisition, bien que leur forme originelle adhérait plus étroitement aux principes séculaires de la vérité impériale, avec la terreur sécurisée et le chemin vers les étoiles ouvertes. L'empereur s'y tenait au seuil de la renaissance de l'humanité. Les tribus dispersées de l'humanité seraient réunies sous son leadership, guidées loin de la superstition et de l'ignorance, qui les avaient rendus vulnérables aux prédations de races, xénos et d'entités immatérielles, par la force des armes ou nécessaire, et l'illumination ou possible,
el humanité réclamerait sa place, légitime comme l'espèce dominante de la galaxie. La grande croisade serait le mécanisme de cette ascension, une entreprise militaire, exploratoire et diplomatique massive, une échelle jamais tentée auparavant. La présence physique de l'empereur au début de cette croisade était délibérée et essentielle. Son charisme transhumain et sa radiance psychique pouvaient inspirer la compliance ou la simple puissance militaire rencontrait la résistance. Des mondes humains qui avaient développé en isolation pendant des millénaires, évaluant leurs propres cultures et gouvernance, accepteront plus volontiers l'intégration dans l'imperium quand confrontés à la présence écrasante de l'empereur. Il était la preuve vivante du potentiel de l'humanité, un être de telle puissance et vision, que son droit à régner semblait évident pour tous, sauf les plus obstinés ou corrompus des sociétés humaines. Alors que la première vague d'expansion impériale réclamait les systèmes les plus proches colonisés par les humains, l'empereur maintenait une veille vigilante pour des signes de ses fils dispersés. Les primarques avaient été des enfants quand perdus dans la warp, mais donné leur développement accéléré et leurs capacités inhérentes, ils anticipent qu'ils auront monté en prominence sur quels que soient les mondes qui les avaient reçus. Chaque expédition portait des marques génétiques qui résonneraient avec les signatures uniques de primarques spécifiques, permettant à l'empereur d'identifier ses fils une fois le contact établi. La première telle réunion s'y produit it dans une décennie du lancement de la grande croisade, vindiquant la méthodologie de l'empereur, si non son design original. Un par un, les primarques seraient redécouverts tout au long des premières décennies de la croisade. Chacun fasciné par sa culture adoptive de manières que l'empereur n'avait pas prévues. Certains étaient devenus des rulers nobles, daughters des warlords brutax, et quelques sons des iconoclastes dangereux. Chaque réunion représentait à la fois triomphe et compromis pour l'empereur alors qu'il incorporait ses fils adultes étrangers malgré leur relation génétique dans sa hiérarchie soigneusement structurée. Avec chaque primarque récupéré, le commandement de la Légion Space Marine correspond, Dante transfert de l'empereur à son fils redécouvert. Ces transitions variant en douceur avec certaines légions embrassant leur progéniteur, tandis que d'autres expérimentent une tension interne alors que les commandants établis s'ajustent à la nouvelle autorité. L'empereur observait ces intégrations avec une attention calculée, évaluant la capacité de chaque primarque pour à la fois le leadership militaire et l'alignement idéologique avec la vérité impériale, ceux qui démontrant une loyauté inébranlable recevant une autonomie croissante. Ceux qui montrant des tendances préoccupantes recevant une supervision plus proche de soit l'empereur lui, même ou ses fils les plus confiants. Alors que plus de primarques prenaient le commandement de leurs légions, l'empereur s'y retira progressivement du leadership direct des campagnes militaires. Son attention s'y tourna de plus en plus vers les affaires administratives et les projets secrets sous le palais impérial. Cette transition était pragmatique à bien des égards. Les primarques étaient conçus pour la conquête et leur efficacité dans l'expansion de l'homme
Imperium dépassait souvent même les attentes de l'empereur. Portant cette absence physique des lignes de front de la grande croisade créerait une distance émotionnelle entre l'empereur et ses fils, semant des grains de ressentiment qui porteront plus tard des fruits amers. Par la 30e année de la grande croisade, l'empereur avait récupéré approximativement la moitié des primarques, et le momentum de l'expansion impériale était devenu auto-entretenu. Des centaines de mondes humains avaient été amenés à la compliance, leurs populations incorporées dans la vérité impériale, et leurs ressources dirigées vers l'alimenter de nouvelles conquêtes. L'impérium s'étendait travers une portion significative de la galaxie, et le rêve de réunir toute l'humanité sous une autorité unique n'y semblait plus utopique, mais inévitable. C'était ce moment de triomphe que l'empereur choisit de confier le commandement opérationnel de la grande croisade. Horace, le premier, trouvait et le plus favorisé de ses fils. Le retrait de l'empereur vers la terreur marqua le début de la seconde phase de la grande croisade, une période définie par l'ascendance des primarques et la visibilité diminuante de l'empereur. Lui, même, les communications officielles expliquant ce retrait comme nécessaire pour l'établissement des fondations bureaucratiques qui s'ouchent durant l'impérium en expansion. La vérité révélée seulement quelques sélections implique le travail de l'empereur sur la portion humaine du webway, un projet destiné à libérer l'humanité de la dépendance au voyage warp et ses périls attenants, tandis que l'empereur travaillait en seclusion, la grande croisade continuait sous la direction de Horace. Les primarques restants furent progressivement redécouverts, chaque réunion ajoutant une nouvelle complexité aux dynamiques internes de la fraternité. Des rivalités se développèrent entre certains primarques, tandis que d'autres formant des liens qui transcendent la simple alliance militaire. L'empereur, de plus en plus détaché de ces relations, échoit reconnaître comment son absence exacerbait les tensions parmi ses fils transhumains. Chacun avait été créé avec des aspects de la personnalité propre de l'empereur, mais sans sa présence unifiante. Ces traits se manifestaient souvent comme points de conflit, plutôt que comme forces complémentaires. Alors que la 40e année de la grande croisade approchait, des développements inquiétants commencèrent à émerger à travers l'impérium. Des mondes humains amenés à la compliance rapportant un nombre croissant de psychers parmi leurs populations. Ces individus manifestant des pouvoirs similaires à ceux des anciens chamans qui avaient créé l'empereur, représentant à la fois opportunité et menace. Des psychers non entraînés servant de conduits à travers lesquels les entités warp pouvaient accéder à l'espace réel, causant des phénomènes localisés allant d'inquiétance à catastrophiques. L'empereur établit la Ligue des Black Ships pour rassembler ces psychers à travers l'espace impérial, les amenant à la terreur, pour soit l'entraînement ou le sacrifice selon leur potentiel. Contrôle, cette moisson systématique d'individus psychiques contredisait la doctrine strictement matérialiste de la vérité impériale, créant une dissonance cognitive parmi les citoyens impérioques. Comment les phénomènes psychiques pouvaient-ils être rejetés comme superstition quand l'impérium lui même reconnaissait leur réalité à travers les Black Ships? L'empereur, peut-être reconnaissant cette contradiction, mais unwilling, révéler la pleine vérité sur le matériel, permet à la discrepancie de persister.
Cette décision, comme beaucoup d'autres faits and service de sa vision, plus large, priorisait la surveille à long terme de l'homme, and était sur la consistance philosophique. Alors que la grande croisade pressait vers l'exta, dans la galaxie, l'Empyreum rencontrait une résistance croissante de civilisations xénos. Tandis que de nombreuses espèces aliens étaient primitives ou isolées asses pour erder facilement éradiquées, d'autres possédant des technologies et capacités militaires qui défiant même Legends Space Marines, la politique de l'empereur concernant les xénos était sans équivoque. L'humanité n'y pouvait accepter aucun compét, et pour la dominance galactique. Cette approche xénocide, bien qu'efficace pour unifier les mondes humains contre des ennemis communs, contredisait davantage l'illumination, rationalité supposément au cœur de la vérité impériale. Une philosophie prétendant élever la raison au-dessus de la superstition préconisait simultanément l'extermination complète d'espèces sentientes capables de coexistence pacifique. Les eldar survivants fragmentaires d'un empire autrefois, dominant et s'avérant particulièrement problématiques pour l'expansion impériale. Leur maîtrise du webway et capacité prévoir des futurs probables leur permettant de manipuler les expéditions humaines par des moyens indirects. Plusieurs primarques rapporteront des rencontres avec des émissaires eldar portant des avertissements cryptiques sur la vraie nature et intentions de l'empereur, que ces avertissements représentent une genuine préoccupation pour le destin de l'humanité ou des tentatives eldar pour perturber l'ascension d'une nouvelle puissance galactique restée débattue. L'empereur, conscient de ces interactions, les rejeta comme traîtres xénos destinés, minor la loyauté des primarques. Alors que l'empereur continuait son travail sur le projet webwaytarien, il devint de plus en plus isolé de la fois ses fils et l'Imperium en général. Les quelques sans accordés audiences rapportant un erreur consommé par des préoccupations au-delà des conquêtes militaires immédiates. Un visionnaire concentré sur des menaces qui existent au-delà de la compréhension de même ces généraux transhumains. Cette isolation créa un vide d'autorité que Horace en tant que war master désigné tenta de remplir. Pourtant malgré ses capacités considérables, Horace manquait le détachement inhumain de l'empereur de l'ambition personnelle. Les grains de fierté plantés dans un sol fertile et harassés par les murmures d'entités au-delà du voile, finiraient par fleurir en la plus grande trahison de l'histoire humaine. La création de l'empereur du Conseil de la Terreur, un corps gouvernant composé d'administrateurs mortels plutôt que de primarques, aliéna davantage ses fils transhumains. Cette restructuration institutionnelle destinée établir une gouvernance civile durable pour l'Imperium en expansion fut interprétée par de nombreux primarques comme diminution de leur autorité. L'empereur percevant le temps différemment à travers sa perspective immortelle ou apprécier comment cette réorganisation apparaîtrait à des êtres qui malgré leur nature améliorée expérimentent encore les émotions à travers un lens fondamentalement humain, si qui lui semblait une évolution logique de l'administration impériale SN, registrée pour eux comme rejet personnel. Par la 50e année de la Grande Croisade, l'empereur était retiré presque complètement de la vue publique. Ses communications, même avec Malcador et les primarques, devinrent de plus en plus rares et cryptiques.
Certain sources historiques suggerant quil etate devenu conscient de menaces rassemblaes de la matériel, sentent puterder la corruption qui avait commencé, si rape hander parmi certains legions. Daughters proposent des explications plus pragmatiques, citant la concentration psychique immense requise pour son travail sur le webway. Quel que soit la vérité, cette absence créa un vide de leadership au moment précis où une direction unifiée était le plus nécessaire. L'acte public significatif final de l'empereur avant ruption de la guerre civile fut son décret au conseil de Nicaea, où il bannit l'usage de pouvoirs psychiques dans les liens astarts avec l'exception des librarians sanctionnées. Cette décision destinée à tenir le risque de corruption warp parmi ses soldes at transhumains dévasta les légions qui avaient incorporé des capacités psychiques dans leurs doctrines tactiques. Magnus le Rouge, primarque des thousand sons, et lui, même le psycher le plus puissant parmi les fils de l'empereur, perçut si décret comme non seulement restriction stratégique, mais répudiation personnelle. L'empereur, peut-être conscient de l'exploration croissante de Magnus de la connaissance interdite, mais unwilling, confronter directement le problème, avait créé une autre fracture dans la fraternité des primarques de plus en plus instable. Avec chaque décision faite en poursuite de son grand dessein, l'empereur affaiblissait involontairement les fondations sur lesquelles ce dessein reposait. Sa vision essayait, endant sur des millénaires et englobant la totalité du potentiel humain, essayait détaché des réalités immédiates de l'impérium qu'il avait créé. Les fils transhumains conçus pour être ses agents de conquête avaient développé, pas des besoins de reconnaissance du but, de compréhension que l'empereur soit, ni pouvait ou ni voulait pas aborder. Dans le silence créé par son absence, d'autres voix trouveront des audiences réceptives. Alors que l'empereur travaillait dans le palais impérial, concentrant son immense pouvoir psychique sur des projets destinés à sécuriser l'avenir de l'humanité, des intelligences malveillantes s'y déplaçant parmi ses fils. Ces entités données divers noms à travers l'histoire humaine, mais unifiées dans leur opposition aux ambitions de l'empereur, trouveront leur opportunité dans les vulnérabilités émotions. Elles des primarques, des promesses furent murmurées, des ressentiments nourris, et des ambitions inflammées. L'influence corruptrice s'y répandit lentement au début, puis avec un momentum accéléré. Comme chaque tournée, primarque devint un instrument pour la corruption des autres. L'empereur, malgré son vaste pouvoir psychique, restait inconscient de l'état du complet de cette infiltration. Que cette cécité résultat de son focus sur le projet webway de circonfiance dans la loyauté des primarques ou d'obfuscation délibérée par des entités warp restait l'une des grandes questions non répondues de l'histoire. Au moment où la corruption s'y manifesta en actions observables, la fraternité des primarques avait déjà fracturé au-delà de la réparation, et l'impérium s'y tenait au bord d'une guerre civile qui redéfinirait l'avenir de l'humanité. La scène était prête pour la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Un conflit non seulement intra-armées, mais intra-visions pour le destin de l'humanité. L'empereur, architecte de l'unification de l'humanité, avait créé les instruments de sa cause, à destruction à travers ses propres fils. Les primarques, conçus pour être les champions de l'humanité, mèneraient au lieu sa plus
devastatris internecine conflit. Et la vérité impériale conçue comme fondation pour un futur humain rational esephen, rate sous lepoids des contradictions inhérents son implementation, éventuellement remplacé par la dévotion. Religius merm quel avait cherché et éliminer, dans les ombres projetées par la lumière dorée de l'empereur, à l'obscurité s'y rassembla, el hérésie de Horus attendait. La terreur, ancien berceau de l'hume, en était devenu mécanisable. Ou autrefois, roi de grandes villes s'étalant sous des cieux bleus, maintenant des forteresses roches tordues s'élevant de deserts irradiés, chacun un royaume en soi. Les seigneurs de guerre technobarbaires qui claimant dominion sur ces nations, fragmentaires maniant des armes terribles salvages des ages oubliés, dispositifs atomiques, monstruosités, gaineforges, et abominations chimiques qui avant transfort, mais des regions entières en zones mortes inhabitables. Des milliards existent dans des conditions qui auront horrifié leurs enquêteurs. Leurs vies mesurées en cycles de guerre, famine, et moments fugitifs de paix brutale. Dans city en feu fracturé strode l'empereur, plus content de guider des ombres. Son émergence n'était pas comme sauveur, mais comme conquérant, sa bannière dorée élevée au-dessus d'armées contre-armement, à tout si que la terreur avait vu depuis sa chute. Les Thunder Warriors formant son avant-garde, des soldats gagnés malheureux massifs créés à travers des techniques qui sacrifient, et la longévité pour une efficacité combat immédiate. Ils combattaient avec une joie terrible, leurs esprits modifiés embrassant la violence avec ferveur religieuse. Derrière eux venaient des régiments de soldats mortels tirés de territoires d'âge, amenés à la compliance, équipés d'armes réclamées de votes anciens, et fabriqués dans des forges nouvellement établies. Les premiers territoires à tomber sous l'avance de l'empereur étaient les confédérations tribales les plus faibles habitant les plaines scourées de radiation de ce qui avait autrefois été appelé Eurasie. Leur capitulation fut swift, leurs survivants absorbés dans l'impérium comme à la fois conscrits et colons pour territoires réclamés. L'empereur permet aucun temps pour réflexion ou réorganisation entre conquêtes. Chaque victoire fournissait des ressources pour la campagne suivante. Chaque ennemi vaincu contribuait aux rangs gonflants des forces impériales. Le momentum est accumulé avec une efficacité sans merci, une marée d'unification, balayant vers l'extérieur de la forteresse initiale de l'empereur. Passe toute résistance était militaire en nature. Alors que les frontières de l'Imperium essaient dant, il rencontrait des sociétés humaines qui essaient adaptées à la old night, travers une divergence radicale de la forme baseline. Des cultes vénérant la radiation, leurs corps délibérément exposés à des énergies mutagènes jusques, while sequels manifestant sequels considérant comme des transformations divines. Des covens silicates qui avaient remplacé des composants organiques par des structures crystallines, voyant la chair comme inhéremment corrompue. Des navigateurs dont la mutation introisme oil capable de percevoir les courants warp avaient été développés, à travers des programmes de levage contrôlés essaient, sur des cycles. La réponse de l'empereur à ces factions post humaines révélait le noy, au pragmatique sous son extérieur visionnaire.
Su don't la divergence offrate utilité, elim Pirium iteant incorpores malgré les contradictions ideola, jix quellur existence crée. Les maisons de navigateurs essentiels pour le voyage warp, qui eventuellement porterait la grande croisade au-delà du sol, resurrent un statut protu, et malgré leur mutation évidente. Le mechanicum de Mars, dont les membres remplacent progressivement leurs composants organiques par de la machinerie en poursuite de ces quils, considérant comme ascension, devineront des alliés. Après ies, malgré des pratiques, qui frôlant la dévotion religieuse, que l'empereur condamnait à leurs daughters, n'y trouveront aucun accommodement dans le design de l'empereur. Des coven psychers, dont les capacités non contrôlées créant des vulnérabilités aux entités warp, furent systématiquement éradiquées. Leurs membres soit exécutés ou soumis au soul binding, un processus qui connectait leurs esprits directement à la présence psychique et crescente de l'empereur, assurant la compliance par des moyens métaphysiques que la vérité impériale n'aurait plus tard existant. Des cultes génétiques dont les modifications les rendaient incompatibles avec la vision de l'humanité de l'empereur étant présentées avec un choix singulier. Si soumettre à la reconstruction génétique ou faire face à l'extinction, la plupart choisissant la guerre, préférant la mort, à l'effacement de ces quils, considérant comme évolution sacrée. Alors que les guerres d'unification intensifiant le cercle intérieur de l'empereur commença à s'y former autour de lui. Premier parmi ceux, c'était Constantin Valdor, conçu à travers des processus génétiques qui préfigurent ant la garde des custodes ultérieurs. Ni Primarch ni Astartes, Valdor occupait une position unique dans la hiérarchie impériale, le sentinelle personnel de l'empereur, dont la loyauté était encadrée au naïf, au cellulaire au-delà même de la possibilité de doute. Les comtesses historiques décrivent Valdor comme un herder de focus singulier, si voyant non comme entité indépendante, mais comme extension de la volonté de l'empereur. Ou les Thunder Warriors et plus tard les Astartes étant des armes, Valdor était un bouclier concerné uniquement par la préservation du maître de l'humanité. La seconde figure à rejoindre ce cercle intérieur naissant représentait une face défaillante du pouvoir impérial. Malcador le Sigillite, un psycher dont les capacités étant secondes seulement celles de l'empereur, contribuait une insight stratégique et une expertise administrative qui complétait les aspects purement martial de l'unification. Ancient même avant que l'empereur s'y révèle, Malcador avait préservé la connaissance de l'âge d'or perdu de l'humanité à travers la longue obscurité de la old night. Certaines sources suggèrent une relation préex, istante entre Malcador et l'empereur, essait, indent peut-être des cycles avant les guerres d'unification. D'autres proposent que Malcador fut attiré par la radiance psychique de l'empereur, reconnaissant en elle le seul espoir de l'humanité pour la survie dans une galaxie devenue hostile à son existence. Ensemble si Histoire, l'empereur, Constantin Valdor, et Malcador le Sigillite, formant la fondation sur laquelle l'impérium serait construit. Leurs perspectives complémentaires, le visionnaire, le gardien et l'admin, Littérature, créant un triumvir, had de fonctions qui compensate les limitations individuelles. Quand l'ambition de l'empereur dépassait les réalités pratiques, Malcador fournissait un conseil tempérant. Quand des menaces émergent requérant une intervention directe,
Valdor delivrate l'execution, sans hesitation ou remords. Cette distribution d'autorité permettait à l'empereur de se concentrer sur les traits plus larges de son design, tandis que les détails de l'implémentation étaient gais, rais par ceux qui par agent sa vision sinon sa nature transcendante. La conquête de la terreur procéda méthodiquement avec focus primaire sur sécuriser les territoires les plus stratégiquement précieux plutôt que poursuivre la compliance totale dans l'ordre. Séquentil, le bloc indonésique dont les overlords tyranniques avaient perfection, et l'art du contrôle de population par conditionnement chimique représentait une cible particulièrement challenging. Leur résistance fut anticipée et méthodiquement démantelée par une combinaison de forces militaires écrasantes et assassinats ciblés de figures de leadership clés. La population survivante, libérée de la subjugation chimique, rejoignait la cause impériale avec une gratitude zélée qui frôlait le culte et une réponse émotionnelle. L'empereur n'encourageait ni décourageait pleinement, reconnaissant son utilité dans la maintien de l'ordre pendant la transition. Dans les conclaves nord-d'Afrique, l'empereur rencontrait une résistance d'une nature différente. La des confédérations de rois érudits avaient préservé des fragments de la connaissance scientifique de la Old Earth, développent des technologies qui bien que primitives comparées aux sommets. Et l'accomplissement humain pendant l'âge sombre de la technologie présentait encore une menace significative aux forces militaires conventionnelles. L'empereur approcha cette région avec une diplomatie inhabituelle offrant alliance plutôt que demandant soumission. Les rois érudits, reconnaissant l'inévitabilité de soit la compliance ou l'annihilation, choisirent le chemin qui préservait à la fois leurs vies et leurs connaissances accumulées. Leurs technologies furent incorporées dans la machine de guerre impériale croissante, accélérant le rythme des conquêtes subséquentes. L'empire pacifique présentait peut-être le défi le plus significatif à l'unification. Son ruler, un warlord connu dans les records historiques seulement comme le Nathan Doom, contrôlait le plus grand territoire cohérent sur la terreur par une combinaison de supériorité technologique et application ruth de la compliance interne. L'intelligence rassemblée par les opératifs de Malcador indiquait que Doom avait accédé à des databases STC préservées, permettant la production de systèmes d'armes crus perdus pendant la Old Night. La campagne contre l'Empire pacifique requérait des ressources au-delà de ce qui avait été nécessaire pour les conquêtes précédentes, potentiellement retardant le projet d'unification plus large. Si était pendant la préparation pour cette campagne que l'empereur révéla d'abord des aspects du projet primaire à son cercle intérieur. Sous les montagnes de l'Himalaya dans des laboratoires portés, gaze de l'observation physique et web-based. Le travail avait commencé sur 20 herders transhumains d'une complexité génétique sans précédent. Si es primarques comme l'empereur les nomma, servirent comme à la fois généraux pour ses armées et héritiers de son autorité, chacun embodying aspects spécifiques de sa nature multiforme. À travers eux, l'empereur endrait s'apporter, travers la galaxie réclamée, créant une structure hiérarchique avec lui, même à son apex et l'humanité sécurisée sous son contrôle ordonné. Le projet primarque représentait l'ingénierie génétique la plus ambitieuse jamais tentée dans
Histoire humaine, des passant de loin, la création des thunder warriors ou même la garde des custodes. Chaque Primarque serait unique, leurs caractéristiques physiques et mentales adaptées, des rôles spécifiques dans le grand design de l'empereur. Certains étaient optimisés pour la guerre vide, d'autres pour la conquête planétaire. Certains possédaient un acumen diplomatique qui faciliterait la compliance pacifique, tandis que d'autres incarnaient la force implacable requise quand la diplomatie white. Collectivement, ils formeraient une structure de commandement transhumane capable de poursuivre la grande croisade à travers des milliers d'années lumière, réunissant les richesses dispersées. L'humanité sous la vérité impériale. Tandis que les primarques gestaient dans leurs chambers d'incubation lourdement gardées, l'empereur continuait l'unification de la terreur par des moyens conventionnels. Les Thunder Warriors, malgré leur instabilité physique et leurs déséquilibres psychologiques, s'avérèrent dévastatorement efficaces contre les enclaves technobarbares restants. Les comtesses historiques de cette période décrivent des champs de bataille transformés en maisons charnelles avec des cohortes de Thunder Warriors souffrant des casualties catastrophiques pourtant, continuant leur avance par pure détermination martiale, la victoire était atteinte non par finesse tactique, mais application écrasante de force. Une méthodologie qui bien qu'efficace à court terme consommait des ressources à un tox insoutenable. L'empereur reconnaissant à la fois l'efficacité et les limitations des Thunder Warriors avait déjà commencé le développement de leurs remplaçants. Les légions Astartes Space Marines incorporant des raffinements au processus d'implantation de grains génétiques, créant des guerriers avec plus grande stabilité et longévité que leurs prédécesseurs Thunder Warriors. Où les Thunder Warriors avaient été conçus pour l'environnement spécifique de la terreur, les Space Marines seraient adaptables à n'importe quelle condition de champ de bataille, de lunes sans air, mondes de mort toxiques. Leur conditionnement psychologique soulèverait la discipline sur la fureur berserker qui caractérisait les Thunder Warriors, les rendant appropriés pour les actions de compliance complexes que la grande croisade requirait. Alors que les préparations pour la campagne pan-pacifique atteignant leurs stades finals, la catastrophe frappa au cœur du design de l'empereur. Le projet Primarque, si central à sa vision pour l'avenir de l'humanité, fut compromis par des forces dont la nature restait des atouts même dans les archives impériales les plus classifiés. Quasi soit par sabotage direct, interference warp, based ou une combinaison de facteurs matériels et immatériels, les 20 pods d'incubation contenant les primarques gestants furent jetés dans warp dispersés, travers la galaxie vers des mondes loin, au-delà de la portée immédiate de l'empereur. En un seul moment, la succession soigneusement conçue de l'empereur fut jetée dans le désarroi. Et l'après immédiat de cette catastrophe fut témoin d'un rare display de réponse émotionnelle de l'empereur. Des témoins décrivaient une fureur qui s'y manifestait en décharges psychiques assez puissantes pour surcharger l'équipement sensible, travers l'installation himalayen. Pour une brève période, le maître de l'Hume en était apparaissait moins le visionnaire calculé et plus un pire dont les enfants avaient été volés. Un aperçu de humanité sous l'extase, l'heure dorée qui serait rarement répétée,
travers les millénaires qui suivirent. Quand le choc initial fut passé, le pragmatisme Freud de l'empereur s'y réaffirma, le projet primaire avait été compromis mais non détruit. Les templates génétiques restant permettent le développement des légions astartes de procédures utilisant du matériel dérivé de la séquence unique de chaque primaire. 20 légions seront fondées, chacune portant el héritage génétique de leur progène perdu. Si space marines, tandis que moins individuellement puissants que les primarques auront été, représentant encore une transformation du potentiel de l'humanité. Améliorés encore esprit et durée de vie, ils serviront de vanguard pour la réclamation de la galaxie une, fois la terreur sécurisée. L'empereur ordonna l'accélération du développement de la première légion, reconnaissant que le calendrier pour l'unification galactique nécessite iterate ajustement à la lumière de la perte des primax. La priorité serait donnée à la préparation pour la guerre vide et à l'établissement du contrôle sur le système sol avant d'essayer des conquêtes plus distantes. La conquête de l'Empire pan-Pacifique procéda malgré ces setbacks, avec des cohorts de Thunder Warriors portant le brunt de l'as out initial. Tandis que les premières unités space marines expérimentales étaient déployées en rôles d'assassin, la brutalité de la campagne dépassa même les standards établis dans les batailles d'unification précédentes, avec les ducats employant des armes de destruction de masse qui scarifiant davantage la surface des ravagées de la terreur. Les forces de Nathan Doom utilisant des agents chimiques et biologiques qui rendaient des régions entières inhabitables, tandis que les forces de l'empereur répondent avec des frappes orbitales de précision. Une fois les gènes cultes selenaires de luna amenés à la compliance et leurs plates, formes d'armes satellites appropriées pour usage impérial, la conclusion de la campagne pan-pacifique démontre résultat inévitable quand la volonté de l'empereur s'y concentre pleinement sur un objectif singulier. La forteresse roche finale du Northern Doom, une construction qui avait incorporé des éléments des périodes architecturales les plus avancés de l'humanité, fut réduite en slag radioactif. Les survivants furent incorporés dans l'infrastructure impériale selon leurs compétences et degrés de complicités précédents avec le régime vaincu. Connaissances et technologies furent salvagées des ruines, cataloguées par les érudites de l'empereur, et soit implémentées immédiatement ou préservées pour application future. Avec la chute de l'Empire pan-pacifique, la résistance organisée la plus significative, l'unification avait été éliminée. Ce qui restait étaient des enclaves isolées. Leur indépendance continuait maintenue seulement par leurs locations distantes ou valeur stratégique limitée. Alors que les guerres d'unification approchant leur conclusion, l'empereur initia la phase suivante de son design. Le traité de Mars, le mécanicum, qui avait maintenu une indépendance ténue à travers l'âge de la lutte, représentait à la fois opportunité et défi pour l'impérium naissant. Leur expertise technologique et capacité de manufacturing seront essentielles pour la grande croisade. Portant leur dévotion quais, I religious au du machine contredis, et les principes séculaires de la vérité impériale. L'empereur efficient la flexibilité pragmatique qui caractérisait son approche à la gouvernance négocia un accord qui préservait l'autonomie mécanique en échange de saution matériel.
Le traité de Mars representate l'un des compromis les plus significatifs de l'empereur, en acceptant la vénération du mechanicum de l'omniscire et permettant tacitement leur identification de lui avec si de machine, l'empereur créa une exception institutionnelle à l'interdiction de la vérité impériale contre la croyance religieuse. Cette contradiction, justifiée par nécessité pratique immédiate, contribuerait éventuellement aux fractures idéologiques qui minorent la cohérence de la vérité impériale. Pour le moment, cependant, l'alliance fournissait l'imperium LX is aux vastes complexes de forges de Mars et l'expertise technique requise pour outfitter les légions astartes croissantes. Avec Mars sécurisé par diplomatie et la résistance terrienne restante réduite à des poches isolées, l'empereur ordonna la phase finale de l'unification terrienne, la bataille du mont Ararat. Cette campagne fut présentée aux Thunder Warriors comme leur accomplissement couronnant, la victoire finale qui sécuriserait la terreur pour la vision impériale. En réalité, elle servait un double but. Tandis que les Thunder Warriors croyant qu'ils combattaient pour la gloire de l'empereur, la bataille était conçue pour les placer en positions où ils pouvaient être systématiquement éliminés par les premières unités space marines pleinement opérationnelles. Les histoires officielles enregistreront les Thunder Warriors comme ayant tombé glorieusement au service de l'humanité. La vérité qu'ils furent purgés pour enlever une instabilité potentielle du design de l'empereur resta connue seulement aux plus hautes échelons du commandement impérial. Cette ruthless calcul révélait une vérité essentielle sur la méthodologie de l'empereur. Sa vision pour l'avenir de l'humanité permettait aucune source potentielle de disruption à rester une fois leur utilité épuisée. Les Thunder Warriors ayant servi leur but en unifiant la terreur, représentant à la fois un drain de ressources et une menace potentielle due à leur instabilité psychologique. Leur élimination, bien que logiquement pragmatique, démontrait le calcul Freud sous l'extérieur bienveillant de l'empereur. L'humanité serait préservée non par compassion pour la souffrance individuelle, mais par évaluation non sentimentale de la nécessité collective. Avec la terreur unifiée et Mars amenée à l'alliance, l'empereur commença la construction de l'infrastructure requise pour son ambition suivante, la reconquête des domaines stellaires perdus. L'humanité, les chantiers navals orbitox de luna furent étendus à une échelle sans précédent, produisant des vaisseaux conçus pour à la fois la guerre et la colonisation. Les forges du mechanicum travaillant capacité pour armer les légions astartes croissantes, tandis que les premiers régiments de l'armée impériale étaient levés des régions les plus compliantes. La terreur. Les navigateurs furent rassemblés des masons anciens qui avaient préservé leurs mutations à travers l'âge de la lutte. Leurs troisièmes yeux essentiels pour le voyage warp qui porterait les forces de l'empereur au-delà du système sol. Pendant cette période de préparation, l'attention de l'empereur se tourna de plus en plus vers les fondations idéologiques qui s'enchaînent l'impérium en expansion. La vérité impériale fut codifiée en une doctrine formelle, emphasant le matérialisme rationnel et rejetant catégoriquement la superstition sous toutes ses formes. Cette philosophie, qui servirait de principe unifiant pour les mondes humains reconquis,
contenate une contradiction fondamentale en son cœur. Tandis quel niait l'existence d'entités surnaturelles, elle obscurcissait délibé. Raiment la vraie nature du warp et de ses denizens, connaissance que l'empereur possédait, mais choisit de retenir. De même, ses commandants les plus hauts. Cette restriction calculée d'information justifiée comme protection contre la corruption établit un pattern de vérité sélective qui caractériserait la gouvernance impériale à travers son histoire. Le palais impérial, conçu pour servir comme centre administratif et représentation symbolique de l'autorité de l'empereur, commença la construction à une échelle qui dwarfait en importe quel projet architectural humain précédent. Des chaînes de montagnes étaient incorporées dans sa structure, leurs pics formant des bastions naturels renforcés davantage par des technologies réclamées de l'âge d'or oublié de l'humanité. Sous cette grandeur visible, des installations d'échelle égale étaient profondément dans la creux de la terreur, abritant des projets connus seulement de l'empereur et de ses confidents les plus proches. Certaines sources suggèrent que ces travaux souterrains étaient liés aux anciennes technologies du webway, un réseau de corridors dimensionnels créé par l'empire aldari longtemps disparu, offrant voyage entre mondes sans exposition aux perils du warp. Alors que les premières flottes expéditions s'y préparant au départ, l'empereur fit un arrangement final sur la terreur. Malcador fut nommé régent, confié à la fois l'autorité administrative et la continuation de projets secrets pendant la Grande Croisade. La Sigillite fut aussi chargé de créer des organisations qui garantiraient la sécurité interne de l'impérium, rassemblant des renseignements sur à la fois la compliance humaine et les menaces xénos potentielles. Ces institutions naissantes évoluèrent éventuellement en les diverses branches de l'Inquisition, bien que leur forme originelle adhérait plus étroitement aux principes séculaires de la vérité impériale. La pacification finale du système seul s'y concentra sur les fiefs dispersés de la ceinture d'astéroïdes et les colonies distantes des planètes extérieures. Ces outposts isolés ayant développé en extrême isolation pendant la Old Night, exhibant souvent une divergence radicale de l'humanité baseline. Certains étaient adaptés physiquement à leurs environnements extrêmes, tandis que d'autres maintenaient des technologies qui avaient été perdues pour la terreur pendant l'âge de la lutte. Les forces de l'empereur approchant chacun avec une évaluation mesurée, préservant des adaptations et technologies utiles tout en éliminant des éléments jugés incompatibles avec la vision impériale. Au moment où les premières flottes expéditions partant pour des étoiles distantes, le berceau de l'humanité avait été pleinement incorporé dans l'impérium naissant. La phase initiale de la Grande Croisade commença avec l'empereur Louis, mais menant la première vague d'expansion au-delà du sol. Sa présence physique et élevante garde servait à la fois des fonctions pratiques et symboliques. Pratiquement, ces capacités transhumaines le rendaient out de combat le plus efficace dans l'arsenal impérial, capable de tourner la tide dans des engagements où les forces conventionnelles auraient failli. Symboliquement, son leadership visible démontrait un investissement personnel dans le succès de la croisade, inspirant des névox de dévotion, que la simple loyauté institutionnelle n'aurait pas atteindre. Des mondes humains qui auraient pu résister à l'intégration dans une autorité distante si s'aumentant volontaires quand confrontés à la présence écrasante de l'empereur.
Alors que les forces impériales étendiant leur portée au-delà du voisinage stellaire immédiat, elles rencontrant les premières preuves de la survie des primarques dispersés. Des mondes exhibent des patterns de développement inhabituels, avancement technologique accéléré, cohésion sociale sans précédent, ou traditions martiales remarquables attirant une attention particulière des services de renseignement de l'empereur, des marques génétiques incorporées dans les légions astartes permettant une détection résonante quand la proximité à un primarque spécifique était atteinte, retracissant les paramètres. Recherche alors que les flottes expéditions airs pénétrant plus profondément dans les bras spirals de la galaxie. La première telle réunion se produit it dans une décennie du lancement de la Grande Croisade, quand un vanguard de légion rencontrait un monde primitif, dont la population parlait en tonnes révérentes. D'un grand guerrier qui était descendu d'ici et avait unifié leurs tribus précédemment fractieuses. Les comtes primarques conflictant concernant l'école des 20 faits découverts en première avec à la fois Horace et Lemon surnommés dans différentes sources en avaient pas seulement survécu, son déplacement mais thrived montant à la dominance par l'application de ses capacités transhumaines. L'empereur, sur réception des reports de la découverte, détourna sa force expédition personnel pour faire contact reconnaissant l'importance critique de réclamer son fils gagné. Cette première réunion établit des patterns qui se répéteront avec les découvertes subséquentes. L'empereur approcha sa création non comme un père saluant un enfant perdu, bien que certains témoins rapportent de brèves displays de ci qui pourraient être interprétés comme émotion paternelle, mais comme un souverain réclamant une propriété précieuse. Le primarque ayant développé une identité indépendante façonnée par sa culture adoptive, expérimenté des réactions complexes, cette incorporation abrupte dans une structure de pouvoir existante. La résistance initiale cédait inévitablement à la reconnaissance de l'autorité écrasante de l'empereur, suivie par l'acceptation des responsabilités de commandement dans la Grande Croisade. La Légion Space Marine correspondante sur être unie avec son programme génétique subissait une réorganisation pour aligner avec le style de leadership et les préférences tactiques. Primarque adoptant souvent des éléments culturels du monde adopte. If du primarque, Horace, il avait parmi les loges guerrières de Sithonia, apporte leurs rituels de fraternité et dans ses lunar wolves, créant des liens qui transcendent la hiérarchie militaire. Lemon Russ incorpora la splendeur barbare de la culture fenricienne dans la vieille légion, transformant des soldes et disciplinés en quelque chose plus proche d'un band de guerre tribal. Rogel Dorn imposa le pragmatisme stoïque d'un wit sur ses impérial fists, emphasant la fortification et l'endurance odis, use de la gloire martiale. Ces cultures distinctives tandis qu'augmentant l'efficacité de la légion dans des rôles de combat spécialisés, établissant des divisions qui contribueront éventuellement à la fracturation de la vision unifiée de l'empereur, avec chaque primarque récupéré, le momentum de la Grande Croisade augmentait exponentiellement. Ces généraux transhumains conçus spécifiquement pour la conquête accélérant le rythme des actions de compliance au-delà même des projections de l'empereur. Des systèmes stellaires qui auraient pu requérir des années pour intégrer sous leadership conventionnel capitulant en mois ou semaines
quand confrontes à la capacité écrasante d'un primarque. L'empereur reconnaissant cette efficacité délégua progressivement plus d'autorité opérationnelle à ses fils gains, né, lui permettant de s'y concentrer sur la coordination stratégique et la supervision d'actions de compliance particulièrement complexes. Cette délégation avait à la fois des conséquences pratiques et psychologiques. Pratiquement, elle multipliait la portée effective de l'impérium, permettant des opérations simultanées, travers multiple fronts qui auraient été impossibles sous commandement centralisé. Psychologiquement, elle créa de l'espace pour le développement de cultures de légions distinctes, chacune façonnée par la personnalité des primarques et les environnements dans lesquels ils opéraient. Le plus fréquemment, des légions qui si spatial, descent dans la guerre de siege développent des traditions différentes de celles focalisées sur hélas, out rapide ou le combat vide. Tandis qu'essas spécialisations augmentant l'efficacité militaire impériale globale, elles établissent aussi des divisions qui évolueront éventuellement en schismes idéologiques. Par la 30e année de la Grande Croisade, l'empereur avait récupéré approximativement la moitié des primarques, et le momentum de l'expansion impériale était devenu auto-entretenu. Des centaines de mondes humains avaient été amenés à la compliance, leurs populations incorporées dans la vérité impériale, et leurs ressources dirigées vers alimenter de nouvelles conquêtes. L'impérium s'étendait à travers une portion significative de la galaxie, et le rêve de réunir toute l'humanité sous une autorité unique n'y semblait plus utopique, mais inévitable. C'était ce moment de triomphe que l'empereur choisit de confier le commandement opérationnel de la Grande Croisade. Horace, le premier trouvé et le plus favorisé de ses fils. La désignation de l'empereur de Horace comme war master représentait la transition de la Grande Croisade en sa seconde phase. Le maître de l'humanité retournerait à la terreur, s'y concentrant sur la fondation administrative requise pour soutenir l'impérium en expansion et les projets secrets sous le palais impérial. Horace assumerait la coordination stratégique globale des primarques et de leurs légions, continuant la poussée vers l'extérieur tout en maintenant la compliance dans les territoires déjà intégrés. Cette division de responsabilité, bien que logiquement sensée, créa la première fissure significative dans la relation entre l'empereur et ses fils transhumains. Ceux des primarques qui avaient développé un attachement émotionnel à leur créature expérimentant son retraite comme abandon. Ceux qui avaient cultivé l'ambition pendant leur développement indépendant le percevant comme opportunité. L'empereur partit pour la terreur avec une explication limitée, fournissant ni transparence complete concernant ses intentions ni reconnaissance de l'impact psychologique que son absence aurait sur des êtres conçus pour chercher son approbation. Cette distance calculée, consistante avec son approche à travers la période d'unification, reflétait une disconnexion fondamentale entre la perspective transhumaine de l'empereur et les besoins émotionnels plus humains de ses fils créés. Ce qui lui semblait une évolution logique de la structure de commandement représentait pour eux un shift profond dans la relation qui avait défini leur existence depuis la redécouverte. Dans cet misalignment de perception gisaient les grains de la tragédie,
Avenir une divergence de Chinese letter qui finirate par décaire l'imperium. Alors que l'empereur essaie établisser dans les sections complètes du palais impérial, son focus se tourne vers des projets qui sécurent l'avenir de l'humanité au-delà des gains immédiats et l'expansion territoriale. Chef parmi ceux, ça était le projet webway impérial, une tentative d'adapter l'ancien réseau de transport aldari pour usage humain, créant un moyen de voyage interstellaire qui éliminerait la dépendance à la navigation warp. Cette entreprise poursuivie avec une urgence inhabituelle consomme des ressources à une échelle qui soulevait des questions même parmi les conseillers les plus confiants de l'empereur. Malgré dont l'acumen administratif avait été essentiel pour établir la bureaucratie impériale, s'y trouva émettre des directives dont le but restait obscur même pour lui. À l'isolation de l'empereur pendant cette période certain, date au-delà de l'absence physique de la grande croisade, même sous accordées audiences, un groupe qui diminuait en nombre alors que le projet webway progressait, rapportant un air de plus en plus détaché des préoccupations immédiates. Son attention fixée sur des menaces et opportunités au-delà de la perception conventionnelle. Si retraite créa de l'espace pour le développement de factions dans la hiérarchie impériale alors que divers officials et commandants militaires manœuvrant pour remplir le vacuum créé par la visibilité réduite de l'empereur. Les grains de calcification bureaucratique qui transformeront éventuellement l'impérium de expansion dynamique en préservation ossifiée furent plantées pendant 6 années critiques. Tandis que l'empereur travaillait en seclusion, la grande croisade continuait sous la direction de Horace. Les primarques restants furent progressivement redécouverts. Chaque réunion ajoutant une nouvelle complexité aux dynamiques internes de la fraternité. Des rivalités se développèrent entre certains primarques, tandis que d'autres formant des liens qui transcendent la simple alliance militaire. L'empereur, de plus en plus détaché de ces relations, échoit à reconnaître comment son absence exacerbait les tensions parmi ses fils transhumains. Chacun avait été créé avec des aspects de la personnalité propre de l'empereur, mais sans sa présence unifiante. Ces traits se manifestant souvent comme points de conflit, plutôt que comme forces complémentaires. Horace, pour sa part, approcha le rôle de war, master avec une brillance tactique caractéristique, mais une frustration politique croissante. Coordonner les activités de ses frères primarques, chacun un demi du transhumain habitat, et à l'autonomie tendait même ses compétences diplomatiques considérables. Certains, comme Robert Guillemin des Ultramarines, maintenaient une compliance efficace avec les directives stratégiques tout en poursuivant clairement des agendas indépendants dans leurs secteurs assignés. D'autres, comme un grand des World Eaters ou Conrad Kurz des Night Lords, requirent une supervision constante pour empêcher leurs tendances, plus destructives de minor les objectifs, plus larges. La croisade. Horace s'y trouva occupant une position impossible investie de responsabilité pour le succès de la grande croisade, mais manquant à l'autorité absolue que l'empereur avait wielded. Cette tension entre responsabilité et autorité devint davantage compliquée par la création de l'empereur du Conseil de la Terreur, un corps gouvernant composé d'administrateurs mortels plutôt que primarques.
Cette restructuration institutionnelle destinée établir une gouvernance civile durable pour l'impérium en expansion fut interprétée par de nombreux primarques comme diminution de leur autorité. L'empereur percevant le temps différemment à travers sa perspective immortelle, while apprécier comment cette réorganisation apparaîtrait à des erders qui malgré leur nature améliorée expérimentent encore les émotions à travers un lens fondamentalement humain. Ce qui lui semblait une évolution logique de l'administration impériale SN registrée pour you comme rejet personnel. L'aide de Nicaea exacerbate davantage ces tensions, convoquées pour aborder la controverse croissante autour des pouvoirs psychiques dans la Légion Astartes. Si conclave resulta en restrictions sévères sur de telles capacités, un coup dévastateur pour des légions comme les Thousand Sons, dont la doctrine tactique incorporate des techniques warp-based. Le décret de l'empereur délivré sans le contexte de sa compréhension plus profonde des dangers du elementarium apparaissait arbitraire et punitif pour ses affectés. Magnus le Rouge, primarque des Thousand Sons et lui, même le psycher le plus puissant parmi les fils de l'empereur, perçut cette idée comme non seulement restriction stratégique, mais répudiation personnelle. Ces griefs accumulés créant un sol fertile pour la corruption qui finirait par décaire l'impérium. Les entités qui avaient dispersé les primarques enfants millénaires plus tôt en avaient pas abandonné leur intérêt dans les créations de l'empereur par influence subtile qui bypassait même la perception transhumaine. Elles travaillant pour amplifier les ressentiments et ambitions existants. L'empereur concentré sur son projet webway et peut-être circonfiant dans la loyauté conçue dans ses fils restait aveugle. Ces manipulations jusques, voici quelles ont progressé au-delà du containment. La scène était ainsi préparée pour la plus grande tragédie de Histoire humaine. La grande croisade continuait son expansion vers l'extérieur, amenant de nouveaux mondes à la compliance, avec une efficacité croissante sous la direction stratégique de Horus. Les fondations administratives établies par le Conseil de la Terreur évaluant graduellement en structures bureaucratiques qui guérissent éventuellement les vastes territoires de l'impérium. Et sous la surface de ces progrès apparents, des courants de mécontentement et de corruption rassemblant de la force, s'y préparant à éclater en un conflit civil qui amènerait le rêve de l'empereur de humanité unifiée au bord de la destruction. Portant avant que cette tempête rassemblante éclate, la grande croisade atteint et son zénith. Une période d'expansion et de triomphe sans précédent. Avec tous les 20 primarques récupérés et intégrés dans le commandement impérial, le rythme de conquête accélère au-delà même des projections les plus optimistes. La décennie finale de la phase ascendante de la croisade fut témoin de la compliance de plus de mondes que les 30 années précédentes combinées. Cette croissance exponentielle témoignait à la fois de la brillance du design de l'empereur et du timing tragique de sa subversion. L'impérium fut amené au cusp de la victoire complète avant d'être décairé de l'intérieur. Les primarques, malgré leurs griefs, croissent avec la distante terreur, démontrant une brillance martiale qui justifiait leur création. Lion Eljonson des Dark Angels poursuivait des campagnes d'une exécution stratégique parfaite
tel quem ses frères primarques les étudiant avec admiration. Robert Guillemin de l'expansion méthodique d'ultramar créa un modèle pour la gouvernance post-compliance qui servait plus tard de template pour la reconstruction de l'imperium après la guerre civile. Ferris Manus des Iron Hands pausa les limites de la technologie impériale, collaborant avec le mécanicum pour développer des armes qui pouvaient surmonter en n'importe quelle résistance concevable. Jack Primark, dans son domaine spécialisé, approchait une perfection de fonction qui vindiquait l'artisanat génétique de l'empereur. Leurs légions évaluant en parallèle développent des doctrines de combat de sophistication croissante alors que l'expérience s'accumulate. L'Alpha Legion perfectionna des techniques d'infiltration qui permettaient une compliance sans sang par enlèvement ciblée de leadership résistant. Les Blood Angels raffineront des protocoles de saut qui utilisant la cade génétique de leur primarque pour le combat aérien, descendant sur des cibles avec une beauté terrible qui paralysait les défenseurs avec ou avant annihilation. La Death Guard développe par une résilience contre les hazards environnementaux qui leur permettait de poursuivre des campagnes sur des mondes où même la physiologie astarts standard aurait failli. Ces spécialisations transformeront les légions space marines de simples unités militaires and institutions uniques. Chacune portant des traditions et méthodologies distinctes sous la but commune. L'expansion impériale, pendant cette période, la taille et composition des diverses légions subissent and une évolution significative. Certains, comme les ultramarines, s'étendent dramatiquement alors que leurs primarques emphasisant le recrutement et l'entraînement. D'autres maintenant des nombres plus petits, mais augmentant la capacité individuelle par équipement spécialisé ou innovation tactique. Cette diversité d'approches reflétait l'autonomie accordée aux primarques dans l'implémentation de la vision plus large de l'empereur. Ils partageant un but commune mais employant des méthodes vastly différentes dans sa poursuite. Cette liberté opérationnelle, tandis que maximisant l'efficacité de chaque légion dans sa spécialité, créa des disparités en influence qui contribueront aux dynamiques interpersonnelles plus tard exploitées par des forces corruptrices. Les mondes humains amenés à la compliance pendant cette période expérimentant des processus d'intégration de gentleness variés. Ceux qui s'aumentant volontaires recevant un uplift technologique, guidance administrative et garanties de sécurité avec disruption minimale des structures sociales existantes. Ceux requérant conquête militaire faisant face à une reconstruction plus comprehensive avec vérité impériale remplaçant les systèmes de croyance locaux et administration impériale supplantant la gouvernance indigène, cette réponse grada et reflétait l'allocation pratique de ressources plutôt que considération éthique. Des mondes qui pouvaient contribuer à l'impérium avec investissement minimal recevant un traitement préférentiel comparé à ceux requérant reconstruction substantielle avant de devenir composants productifs du tout. Alors que la grande croisade atteignait des régions distantes de la galaxie, elle rencontrait des civilisations humaines qui avaient évolué, et en isolation pendant des millénaires, développant des cultures mécanisables aux standards terriens. Certains avaient atteint un avancement technologique qui révélait ou dépassait les capacités impériales dans des domaines spécialisés. D'autres avaient régressé des conditions pré-industrielles, leurs populations unaware
que l'humanité avait autrefois voyagé entre étoiles. Elle approche de l'imperium, si sociétés diverses révélate une philosophie sous, jacent qui transcendate la simple conquête. La vision de l'empereur englobate non seulement l'unification territoriale, mais la standardisation culturelle. La diversité humaine, qui avait fleurit pendant l'isolation de old night, fut systématiquement remplacée par l'uniformité impériale, effaçant d'innombrables adaptations uniques au service d'une conception singulière de la forme propre de l'humanité. Cette homogénéisation est Satan date au-delà de la culture, dans la biologie elle-même. Des populations humaines qui étaient adaptées, des environnements extrêmes par sélection, naturelle ou modification délibérée, étant évalués contre des standards baseline impériaux. Si dont la divergence dépassait des paramètres acceptables face à cette normalisation génétique ou dans des cas extrêmes désignation comme abhuman, une classification qui portait des restrictions sociales et légales significatives. Cette approche taxonomique à la diversité humaine reflétait la vision de l'empereur de l'humanité comme une espèce avec des frontières définies plutôt qu'un continuum évoluant. L'ironie que cette politique était implémentée par des êtres transhumains qui mêmes représentant un départ radical du baseline humain semble avoir échappé aux observateurs contemporains. Tout au long de cette période d'expansion, l'empereur restait séquestré dans le palais impérial, son attention focalisée sur des projets invisibles, et tous sauf ses confidents les plus proches. Des communications occasionnelles émergent de cette seclusion, fournissant direction stratégique ou résolvant des disputes qui avaient escaladé au-delà de l'autorité de Horus. Ces interventions diminuant en fréquence alors que le projet webway consommait plus de la concentration de l'empereur, créant l'impression de détache, mais croissant de l'empire qu'il avait initié. Questi retrait représentait focus nécessaire sur des préoccupations existentielles ou négligences dangereuses de la gouvernance immédiate restait débattu par les érudits impériaux, bien que de tels débats occurrent seulement dans les environnements les plus sécurisés. Au-delà de l'audition de ceux qui pourraient les considérer comme hérétiques, le War Master, pour sa part, tentait de remplir le vide créé par l'absence de l'empereur. Horus combinait génie militaire avec charisme personnel d'une manière qui inspirait loyauté à travers la hiérarchie impériale. Sa compétence diplomatique lisse et les tensions entre primax concurrents, tandis que sa vision stratégique maintenait le momentum de la croisade malgré la complexité croissante des opérations. Portant même ses capacités considérables et avérant insuffisantes pour le fardeau placé sur elles. Coordonner les activités de 18 frères transhumains, chacun avec l'ego approprié, à son status de demi-dieu, étendait la capacité de médiation de Horus à ses limites. Vers l'absence de l'autorité écrasante de l'empereur devenait de plus en plus problématique alors que les primarques poursuivaient des agendas individuelles sous l'avenir d'un but unifié. Cette période fut aussi témoin de la croissance d'institutions qui finiraient par outlast la grande croisade elle-même. Le mécanicum ayant étendu au-delà de Mars par l'établissement de monts forges, à travers le territoire compliant développe, pait une autonomie croissante de la supervision terrienne. La navis nobilite, composée de maçons de navigateurs essentiels pour le voyage warp,
sécurisate des priviléges, qui les placent partiellement en dehors de l'autorité impériale standard. Les diverses branches de l'administratum évaluant des fonctions spécialisées qui cristallisent éventuellement en départements séparés avec traditions et priorités distinctes. Ces hiérarchies parallèles, tandis que nécessaires pour guérir un empire d'une échelle sans précédent, créant une complexité administrative qui parfois impédait plutôt que facilitait la fonction impériale. Plus significatif parmi ces institutions en développement était la Légion Astartes elle-même. Originellement conçue comme instruments de conquête qui seraient éventuellement superseded par une gouvernance convention, les légions space marines étaient devenues des entités dont le pouvoir transcendait la simple fonction militaire. Chaque légion maintenait des opérations de recrutement, installations d'entraînement, assets de flotte, et personnel de saution, qui collectivement représentaient une organisation auto-suffisante, capable d'opération indépendante. Les primarques destinés comme généraux dans une structure de commandement unifiée avaient évolué ainsi qui ressemblait des rulers souverains de royaumes transhumains liés par allégeance nominale à la distante terreur. Cette évolution imprévue dans le design original de l'empereur créa des réalités politiques qui contribuèrent à la fragmentation subséquente de l'unité impériale. Alors que la grande croisade approchait ce qui serait plus tard reconnu comme sa phase finale, des signes de la conflagration à venir se manifesteront en incidents isolés à travers l'impérium et expansion des actions de compliance qui avaient précédemment procédé avec efficacité clinique commençant à exhiber des déviations préoccupantes du protocole établi. Les world eaters sous engran officiant une brutalité croissante qui dépassait la nécessité tactique. Les night lords employant des tactiques de terreur qui apparaissant motivées par plaisir sadique plutôt que calcul stratégique. Les word-bearers ayant reçu censure dévastatrice pour leurs pratiques religieuses précédentes poursuivant la compliance avec une ferveur qui frôlait la fanatique tout en maintenant une adhérence extérieure à la vérité impériale. Ces anomalies rapportées à travers les chaînes de commandement, mais souvent mitiguées en transmission, each voyant à trigger intervention avant que des patterns malins deviennent établis. Simultanément, des disturbances warp commençant augmenter en fréquence et intensité à travers multiples secteurs, perturbant navigation et communication. Ces phénomènes, rejetés par la plupart des autorités impériales comme fluctuations naturelles dans le matériel, représentant des signes d'avertissement visibles seulement avec connaissance. Spécialisés des mécaniques warp, connaissance délibée, vraiment restreinte par la politique de l'empereur de restriction d'information contrôlée. Les librarians des Thousand Suns, malgré les restrictions imposées par l'aide de Nicaea, enregistrant ces disturbances avec préoccupation croissante, mais trouvant leurs avertissements rejetés comme plaidoyer spécial par une légion churchante, renverser le décret de l'empereur. Cette intersection de cécité institutionnelle et d'ignorance délibérée créa des conditions parfaites pour la catastrophe à venir. Ainsi, la grande croisade atteint son apex. Un empire essaie, sur une portion significative de la galaxie administrée, travers des institutions d'une complexité sans précédent, défendue par des guerriers de capacité surhumaine et guidée par des généraux transhumains de pouvoir divin,
por des observateurs mortals, elim, pirium apparisset come elacum, plisment inevitable du destin de l'humanité. Une machine de conquête et de compliance si parfaitement conçue, que rien n'y pouvait impercher sa domination, eventuelle de tout space habité par les humains. Si qui restait caché sous si d'édifice d'invincibilité apparente étant les lignes de fracture qui s'étant développent. Pays pendant sa construction, différences philosophiques entre primarques. Ressentiments concernant la retraite de l'empereur, et la corruption subtile, qui avait pris racine dans multiple légions. La scène était ainsi préparée pour la plus grande tragédie de l'histoire humaine, un conflit civil qui amènerait le rêve de l'empereur de humanité unifiée au bord de la destruction. Portant avant que l'obscur était descend, la grande croisade atteignit des hauteurs de gloire, qui seraient souvenus à travers une légende distordue pour des millénaires à venir. Pour un bref moment lumineux, l'humanité s'y tenait unie sous l'aquila impériale, tendant vers un futur de potentiel illimité. Que ces moments s'y terminent en bain de sang, fratricide plutot quen evolution transcendante reste la tragédie définissante de l'histoire humaine. Une chute de grâce qui façonna tous les développements subséquents dans la longue lutte crépusculaire de l'espèce pour la survie dans un univers hostile. Le palais impérial s'y tenait silent sous les cieux empoisonnés de la terreur, ses vastes chambers vides, sauf pour l'écho de passe oubliés. L'empereur s'était retiré dans ses voûtes les plus profondes, sa présence en vide plus révélateur que n'importe quelle proclamation. Ou autrefois il avait marché parmi ses généraux avec un, but doré, maintenant seulement des murmures restant des rumeurs de projets secrets et d'obsessions arcanes qui consommaient son attention. Tandis qu'un empire tendait ses cimes, la garde des custodes maintenait leur vigilance éternelle hors des chambers scellées, témoignant seulement des aperçus occasionals de leur maître alors qu'il passait entre les laboratoires d'un, but restait inconnu même, ses conseillers les plus proches. Le projet webway impérial consommait le focus de l'empereur avec une intensité singulière. Au fond sous les fondations du palais, dans des chambers protégées de l'observation physique et psychique, il travaillait à créer ce qui aurait été la plus grande réussite de l'humanité, un réseau de corridors dimensionnels, permettant voyage instantané entre mondes sans exposition, aux courants prédateurs du warp. Les anciens alderies avaient maîtrisé cette technologie au sommet de leur dominion, créant des passages à travers la structure sous-jacente de la réalité qui bypassaient le matériel entièrement. L'empereur cherchait adapter ces passages pour usage humain, croyant qu'ils représentaient le seul chemin viable de l'humanité vers un dominion galactique lasting, forçant des routes navigables vers les systèmes stellaires proches. Ce travail requirait une concentration au-delà de la compréhension mortelle. La puissance psychique vaste de l'empereur focalisée sur maintenir des breaches dans la réalité tout en imperchant simultanément des entités warp d'exploiter ces mêmes ouvertures. Chaque session épuisait même ses réserves immenses, nécessitant des périodes de récupération, qui allaient augmenter davantage de la gouvernance impériale. Malcador le Sigillite, servant comme régent en son absence, s'y trouva à émettre des directives basées sur des instructions de plus en plus infrequentes et cryptiques. Et les paroles administratifs de l'imperium continuait fonctionnant par momentum institutionnel plutôt que guidance active.
Ces diverses branches develop, pent des pratiques autonomes qui parfois essayant l'intention originale. La retraite de l'empereur pourrait avoir été sustainable si la grande croisade avait continué sous leadership unifié. Mais des fractures étaient apparues dans la structure du commandement, même avant son retour à la terreur. La nomination de Horace comme war master, bien que logiquement sensée, créa des tensions hiérarchiques parmi des ordres créés pour mener plutôt que suivre. Certains primarques acceptent cette réorganisation avec pragmatisme grudging. D'autres la percevaient comme évidence de favoritisme qui contredisait l'empire. J'étais supposé de l'empereur. Ces ressentiments, initialement contenus par but partagés, commençant, fester une fois la présence unifiante de l'empereur retirée de la supervision directe. Horace lui, même expérimentait une frustration mounting alors qu'il tentait de coordonner les activités de ses frères primarques, chacun un demi, de transhumain habitat, et à l'autonomie dans son théâtre d'opérations assignées. Certains comme robot guillemets des ultramarines maintenant une compliance efficace avec les directives stratégiques tout en poursuivant clairement des agendas indépendants dans leurs secteurs assignés. Daughters comme angron des world eaters ou conradqueurs des night lords requérant une supervision constante pour empêcher leurs tendances, plus destructives de minor les objectifs, plus larges de la croisade. Le war master s'y trouva occupant une position impossible investie de responsabilité pour le succès de la grande croisade, mais manquant à l'autorité absolue que l'empereur avait wielded. Cette tension entre responsabilité et autorité devint davantage compliquée par la création de l'empereur du Conseil de la Terreur, un corps gouvernant composé d'administrateurs mortels plutôt que primarques. Cette restructuration institutionnelle destinée établir une gouvernance civile durable pour Imperium en expansion fut interprété par de nombreux primarques comme diminution de leur autorité. La conquête militaire qui avait défini leur existence depuis la redécouverte céderait éventuellement à l'administration bureaucratique dans laquelle ils n'y tenaient aucune position formelle. L'empereur percevant le temps différemment à travers sa perspective immortelle while apprécier comment cette réorganisation apparaît à des ordres qui malgré leur nature améliorée expérimentent encore les émotions à travers un lens fondamentalement humain, ce qui lui semblait une évolution logique de l'administration impériale SN registrée pour eux comme rejet personnel. Plus dommageable parmi ces changements institutionnels étant l'introduction du tithe impérial, un système formalisé d'extraction de ressources des mondes compliance pour soutenir l'expansion supplémentaire des planètes qui avaient été amenées dans l'Imperium par l'intervention directe de légions spécifiques s'y trouvant maintenant responsables envers des administrateurs civils avec qui elles n'avaient aucune connexion personnelle. Des primarques qui avaient promis certaines considérations et des mondes qui essaient rendus pacifiquement trouvant ces accords overridden par des bureaucrates distants suivant des protocoles standardisés. Ces contradictions entre promesses de champ de bataille et réalité administrative créant une friction qui minait la compliance dans multiples secteurs, requérant des expéditions punitives, consommant des ressources militaires appliquées à de nouvelles conquêtes. Le décret de l'empereur au Conseil de Nicaea représentait peut-être la miscalculation la plus significative de cette période.
Convoqué pour aborder la controverse croissante auto, des pouvoirs psychiques dans la légion Astartes. Si conclave résulte en restrictions sévères sur de telles capacités, un coup dévastateur pour des légions comme les thousand suns, dont la doctrine tactique incorporate des techniques warp-based. Le ruling de l'empereur, délivré sans le contexte de sa compréhension plus profonde des dangers de l'immatérium, apparaissait arbitraire et punitif pour ses affectés. Magnus le Rouge, primarque des thousand suns et lui, même le psycher le plus puissant parmi les fils de l'empereur, persuadé edit comme non seulement restriction stratégique, mais répudiation personnelle, si jugement portait une sting particulière donné l'hypocrisie apparente qu'il représentait. L'empereur, le psycho le plus puissant de l'humanité, avait produit des capacités interdites qu'il employait lui, même sans restriction. Les sisters of silence et les legio custodes continuant utilisant des antipsychers spécialisés et des technologies warp-based développent, pays sous sa supervision directe. Tandis que les librarians de légion étaient forcés de supprimer des talents qui avaient précédemment gagné commendation, cette contradiction entre les mots et actions de l'empereur créa une dissonance cognitive qui corrode la foi en son infallibilité. Si le maître de l'humanité pouvait s'y tromper sur des matières directement, dans son expertise, quels autres erreurs pourraient giser enterrés dans son grand design? Ces griefs accumulés créeront un sol fertile pour la corruption qui finirait par détruire l'impérium. Les entités qui avaient dispersé les primarques enfants millénaires plus tot en avaient pas abandonné leur intérieur dans les créations de l'empereur. Par influence subtile qui bypassait même la perception transhumaine, elles travaillaient pour amplifier les ressentiments et ambitions existants. L'empereur, focalisé sur son projet webway et peut-être circonfiant dans la loyauté conçue dans ses fils, restait aveugle, ces manipulations jusques, voici quelles ont progressé au-delà du containment. Parmi les primarques loger Aurélien des word-bearers avait expérimenté la censure de l'empereur le plus directement. Sa légion ayant implémenté le culte de l'empereur comme être divin sur tous les mondes qu'ils amenaient à la compliance, reçut un rebuke public sans précédent pour contredire la vérité impériale. L'empereur ordonna la destruction de l'accomplissement courant de l'orgue, la ville de monarchie, où le primarque avait élevé des temples, célébrant le maître de l'humanité comme dieu de l'humanité. Les ultramarines exécuteront cette démolition, tandis que les word-bearers étaient forcés de assiège. Nouillir dans les ruines, leur fierté brisée avec leur création. Cette humiliation délivrée sans explication, privée ou opportunité de rédemption, transforma la dévotion de l'orgue en ressentiment, smoldering et éventuellement recherche active d'objets alternatifs. Culte, cette quert mina les word-bearers au système cadia, ou des structures anciennes s'agarrent, ayant un contact précédent entre l'humanité et des intelligences non humaines. Dans le silence de ces ruines, l'orgue reçut des visions qui prétendent révéler des vérités que l'empereur avait délibérément cachées, divinités atteintes par sacrifice de ses fils avec l'humanité, asservi plutôt qu'élevé. Ces visions, soigneusement crafted pour exploiter les préoccupations existantes de Horus concernant la retraite de l'empereur et la création de structures de gouvernance civile, présentant la
corruption comme nécessité tragique. Au moment où le war master emergia de sa transe de garrison, des aspects fondamentaux de sa personnalité avaient été invertis. Sa loyauté à l'empereur remplacée par détermination à impertir le futur dystopique, qu'il croyait inévitable sous le règne continu du maître de l'humanité. Avec l'architecte de la trahison maintenant position, né au nave, au le plus haut du commandement militaire impérial, la corruption s'y rape, and dit à travers la structure de commandement avec une efficacité dévastatrice. Des primarques dont les griefs s'alignent avec la narrative manufacturée de Horace s'y trouvant approchés, avec des révélations partielles adaptées à leurs vulnérabilités psychologiques spécifiques. En grand des world eaters, sa conscience perpétuellement distordue par les butchers' nails implantés pendant son esclavage gladiatorial, requirait persuasion minimale pour s'y tourner contre un empereur, qu'il en avait jamais vraiment servi volontairement. Conrad cœurs des night lords, sa santé mentale irradiée par des visions précognitives de carnage inévitable, voyait dans la rébellion de Horace confirmation de son world, eu fatalis. Perturbado des iron warriors, sa légion épuisée par guerre de siege sans remerciement, tandis que d'autres clément gloire en bataille ouverte, embrassa à l'opportunité de recevoir, enfin, reconnaissance proportionnée ses sacrifices. Chaque primarque qui rejoignait la conspiration apportait des capacités uniques qui quand combinées sous le génie stratégique de Horace créant une force militaire capable de challenger même l'imperium soigneusement construit du maître de l'humanité, plus dévastateur parmi ces conversions était fulgrim des empereurs children. Sa légion, qui avait poursuivi la perfection avec dévotion obsessive depuis recève, or la guidance de leur primarque, tomba par si même perfectionnisme en excès qui corroda leur but original. La corruption commençait subtilement avec une arme Zenos récupérée, pendant des opérations de compliance, murmurant directement dans les subconscious de fulgrim. Ces communications, déguisées comme les pensées propres du primarque, remodeleront graduellement sa perception de la perfection de maîtrise de soi, discipline en expérience unrestrained. Sous cette influence, les empereurs children s'y transformeront d'exemplaires de excellence contrôlés en dévots d'excès, leur poursuite de sensation supersedant toutes loyautés précédentes. Au moment où Fulgrim déclara ouvertement pour Horace, sa légion était devenue quelque chose de mécanisable. Des guerriers transhumains dont les capacités étaient dirigées vers self-gratification plutôt que service impérial. L'alignement de l'Alpha Légion avec la conspiration défiait catégorisation straightforward. Alfarius Ongon, le primarque final découvert pendant la Grande Croisade, avait opéré avec autonomie sans précédent dû à la préoccupation croissante de l'empereur avec le projet Webway. Cette isolation laissait la Roman 20 légion vulnérable à l'influence externe, particulièrement de entités Zenos claimant posséder information critique pour la survie de l'humanité. La cabale, comme ces aliens si nommément eux-mêmes, présenta Alfarius avec des visions de Dieu futurs possibles. La victoire de l'empereur menant à stagnation et extinction éventuelle pour l'espèce humaine ou le triomphe de Horace causant un carnage autodestructeur tel que les entités le corrompent si consumeraient elles-mêmes avec l'humanité, préservant la galaxie plus large de leur influence. Cette logique atteint le calcul stratégique
Gic de l'alpha, legion plutot que ressentiment, emotional produisate la trahison la plus, calculé parmi les primarques turncoat. Trahison commise dans la croyance, quel servate les intérêts plus larges de l'humanité par sacrifice d'espèces. Alors que ces conversions occurrent, travers l'imperium en expansion, Horace positionate méthodiquement des éléments loyaux pour maximum vulnérabilité une fois hostilités commencées. Des légions dont les primarques avaient rejeté ces ouvertures étant assignées, des expéditions distantes où elles seraient incapables de répondre rapidement quand trahison s'y révélait. Les distributions de flotte étant manipulées pour assurer supériorité numérique, pour forces traiteurs dans théâtres critiques. Les lignes d'approvisionnement pour éléments loyalistes étant compromises par insertion de personnel corrompu à des nodes logistiques clés. Ces préparations implémentées avec la thoroughness caractéristique du war master transformant potentiel civil discorde en massacre orchestré soigneusement une fois le signal pour rébellion ouvert donné. Si signal 20 Istvan 3 ou éléments loyalistes dans légions autrement traiteurs étant déployés contre supposée rébellion planétaire, puis soumis à virus bombing par leurs propres assets de flotte. Cette purge ciblante starts dont la loyauté à l'empereur transcendate dévotion à leurs primarques, eliminate résistance interne potentielle tout en révélant simultanément à l'existence de la conspiration et l'imperium plus large. Survivance de cette trahison initial combattant avec la désespération de Sudage. Condamnés infligeant casualties disproportionnées sur forces traitors envoyés pour compléter leur élimination. Cette résistance inattendue retardait le calendrier de campagne plus large de Horace fournissant avertissement. Éléments loyalistes qui autrement auraient été complètement unprepared pour s'y suivate. L'empereur, encore psychiquement enthroned contenant la breach de Magnus dans le webway, reçut news de la rébellion par reports de Malcador plutot que observation directe. Sa réponse filtrée, travers structures administratives jamais conçues pour conflit civil manque, wait la direction personnelle, qui aurait pu coordonner contre-stratégie effective. Primarques individuals loyaux au trône mobiliseront selon leur proper compréhension de la menace sans commandement unifié pour empêcher misallocations désastreuses de force. Cette réponse fragmentée jouait directement dans le design stratégique de Horace, lui permettant de concentrer force écrasante contre éléments loyalistes isolés. Tandis que le potentiel militaire complète de l'imperium restait unrealized due to communication breakdowns and conflicting priorities, la tragédie atteignit son nadir à Istvan 5 où légions loyalistes répondant à la trahison initial s'y trouvant victimes d'un piège secondaire. Les Iron Warriors, Alpha Legion, Word-bearers et Night Lords, supposément arrivant comme reinforcements pour la réponse loyaliste initiale, au lieu révélant leur vraie allégeance au moment critique, tournant une suppression planifiée de forces, traitors en prise, annihilation de trois légions loyalistes. La Raven Guard, Salamanders, et Iron Hands souffrant casualties approachant extinction totale, leurs primarques toys ou missing in action. See drop sight massacre enleva une portion significative des assets militaires restants de l'empereur en un seul engagement, shiftant l'équilibre stratégique décisivement en faveur de Horace avant quoi. L'imperium plus large comprend pleinement l'état du de la rébellion.
Avec loyal forces décimés et l'empereur psychiquement imprisoned par la breach webway, Horace lancé son drive vers la terreur avec opposition effective minimale. Flots traders divisant l'imperium en segments isolés, impertinent coordination entre laments loyalistes survivants, mons qui avaient été amenés à la compliance impériale par Dacian is defert si trouvant saumis, depredations qui faisant occupation, Zeno's précédent sembler merciful par comparison. Les instrumentalités de trahison daemons, astartes corrompus, et technology warp twisted sea rape, endirant vers l'extérieur de l'avance de Horace comme infection à travers bloodstream, contaminant. Regions qui restaurant compromises longtemps, après la conclusion militaire immédiate de l'hérésie. Planets d'importance symbolique particulière reçurent attention spatial des primarchs traders, chacun maint en experiment corruption qui reflatate leur fall individual de grâce. Les world eaters d'angron descendant sur populations, civiles en fureur berserker, lures, implants, butchers, nails, les driven vers slaughter indiscriminate. La death guard de Mortarian unleashing plagues qui transform and ecosystems in tears and parodies nécrotiques de leur état précédent. Les emperors children de Fulgrim implementant torture comme performance art, leurs atrocités calculées pour infliger maximum souffrance plutôt que mort efficace. C.S. horreurs spécialisés au-delà même de la brutalité considérable de la guerre convention, elle, démontrant combien complètement les légions traitors avaient abandonné non seulement loyauté et l'empereur, mais l'humanité fondamentale quels avaient été créés pour protéger. Comme nous de ces atrocités atteignent forces loyalistes, la nature du conflit si transformée de dispute politique en lutte existentielle. Légions space marines qui avaient maintenu neutralité ou hésitation dans ce qui apparaissait initialement comme un contest de leadership entre empereur et warm master trouvant clarté morale dans la corruption évident consommant les forces traders. Les ultramarines sous Robert Gilliman ayant été délibérément dispatched à des théâtres de campagne distance par manipulations de Horace, commençant le processus ardu de retour à la défense de la terreur malgré distances astronomiques et conditions warp dégradées. Les Dark Angels sous Lion Eljonson, similarly isolated par positioning stratégique, divisant leurs forces entre multiple fronts critiques and tentatives de contenir damage qui avaient déjà métastasised au-delà de réponse locale. Ces réactions tardives, tandis que tactiquement sound dans leurs contextes opérationnels limités, soulignant le désavantage stratégique que forces loyalistes faisant face due à la préparation comprehensive de Horace et capacité de first strike, tandis que assets militaires conventionnels luttant pour répondre effectively, autres segments de la structure imperium démontrant résilience inattendue. Le mechanicum fracture et le long de lignes idéologiques avec a layman's tradition, listes restant loyaux au empereur, tandis que factions hétérodoxes embrassant la libération technologique promise par campagne de Horace. Cette division tandis qu'affaiblissant capacité manufacturing immediate pour forces loyalistes imperchate éléments traders decader au potentiel industriel complète des mondes forges à travers l'imperium de même. Les maisons de navigateurs maintenant loyauté suffisante au trône que flottes traders si trouvant dépendantes d'alternatives sorcerous au voyage warp conventional methods
Essavariant moins fiable et plus spiritualment corrosive, que navigation traditionnelle. Ces contra intes institutionnels, tandis quinsificantes por imperture elavans de horis, etablissant limitations, qui contribuerant eventuellement au containment de la rébellion. La limitation la plus significative est salvera erter les temps lui, merm. Chaque jour de delayed advance vers la terror permettait non seulement improved preparation défensive, mais potential reinforcement loyaliste de legions racing vers la terror de deployment. Distance. Les immenses distances de l'imperium, qui avant requis décennies pour traverser pendant la phase d'expansion de la Grande Croisade, imposant contraintes similaires sur la tentative de reversal de Horus de cette expansion. Voyage warp jamais entièrement predictable même sous conditions optimales devenait de plus en plus unreliable alors que la disruption psychique causée par violence rape and due créer turbulence dans l'immatériel. Flots qui orient du maintenir formation si trouvant séparés par distorsion temporelle arrivant coordinates désignées jours ou semaines apart plutot quen formation assault coordonnée. Ces défis navigationals combinés avec le besoin de sécuriser territoire conquis contre potentiel counterattaque, imperchant la campagne lightning Horus avait initialement envisioned. Si delay s'avère particulièrement damaging au cause trader dual a nature inherentment instable des forces Horus avait unleashed. Les entités de l'immatériel qui avant accordé capacités améliorées à ces légions corrompues opérant selon leurs propres motivations incomprehensibles plutot que doctrine militaire conventionnelle. Alliances entre primarchs traders fondées sur ressentiment partagé plutot que, but unifié commençant fracturing une fois l'euphorie initial de rébellion faded. Les word-bearers poursuivant objectifs liés à leur newfound devotion religieuse plutot que cibles militaires stratégiques. Les emperor's children abandonant positions assignés en pursuit d'expériences sensorielles indépendamment de signification tactique. La violence indiscriminate des world eaters les rendait de plus en plus unsuitable pour opérations requérant précision ou restraint. Ces priorités divergentes transformant la force théoriquement écrasante de Horus en coalition d'intérêts concurrents unis principalement par momentum vers la terreur plutot que, but militaire coordonnée. Malgré ces limitations emergentes, la situation militaire immédiate restait overwhelmingly favorable pour forces traders alors quels approchant le système sol. Sept des 20 primarchs originaux avaient déclaré ouvertement pour Horus apportant leurs légions assets militaires considérables à sa cause. Trois primarchs loyalistes avaient été confirmés tous pendant le massacre drop site. Leurs légions réduites à remnants scattered incapables d'action indépendante significative. Les primarchs loyalistes restants étant dispersés à travers l'imperium. Leurs forces engagées en holding actions désespérées contre éléments traiteurs secondaires ou tentant d'atteindre la terreur, travers conditions warp hostiles croissantes. L'incapacitation physique de l'empereur créait une situation où sa sage stratégique n'y pouvait être appliquée directement à la crise. Les défenses de la terreur, bien que considérables, n'avaient jamais été conçues pour withstand assault des 13 légions astartes qui formant la capacité offensive de l'imperium.
Le palais impérial avait été construit comme centre administratif et représentation symbolique de l'autorité de l'empereur plutôt que vraie forteresse. Sa transformation en stronghold défensif procédait avec urgence, frantic sous la direction de Rogel d'Orne. Sections entières démolies et reconstruites selon principes d'ingénierie combat plutôt que design cérémonial. Les impérial fists ayant été fortuitement position, et sur la tour, quand trahison s'y révéla, formant le corps de la force défensive aux côtés de quels, que soyant éléments loyalistes qui avaient réussi à atteindre le monde trône avant l'avance de Horus. Ces préparations, tandis que tactiquement sont dans leur scope limité, pouvaient omis, delay plutôt que prevent la force overwhelming approachant les void shields protecteurs de la terreur. Comme un vaisseau traitors translatant en espace réel dans le système sol, l'acte final de la tragique miscalculation de l'empereur s'y préparait à unfold. Le maître stratège, qui avait unifié la terreur par application calculée de force écrasante, s'y trouvait maintenant besieged par ses propres créations, incapable de diriger personnellement la défense du berceau ancien de l'humanité. Les primarques conçus pour hinder sa vision, travers les étoiles, descendant maintenant sur son sanctuaire avec les 13 capacités transhumaines qu'il avait conçues dans leurs formes. Et l'imperium conçu comme alternative rationnelle aux horreurs superstitieuses de old night, faisait maintenant face à des entités dont l'existence validate les croyances mêmes que la vérité impériale avait été conçue pour éliminer. Dans cette confluence de contradictions gisait la tragédie essentielle de l'hérésie de Horus, un échec non seulement de loyauté, mais de la conception fondamentale de l'empereur de la relation l'humanité et l'univers qu'elle habitait. Les grains de l'hérésie plantés par les compromis de l'empereur et nourris par son absence avaient grandi en fruit empoisonné, et dont la récolte transformerait l'avenir doré de l'humanité en millénaires de stagnation et de désespoir. La tragédie acte final attendait seulement à l'arrivée de Horus aux portes du palais impérial. Une confrontation dont l'issue d'être mènerait non seulement le leadership politique, mais la nature fondamentale de l'existence continuée de l'humanité dans un univers dont les vraies horreurs. L'empereur avait cherché, cacher plutôt que préparer ses enfants à confronter. Le sang coulait en rivières à travers les champs de Tour Eiffel. Des bombes virales avaient transformé ces villes en charniers à l'atmosphère elle-même devenant une arme contre les loyalistes astartes déployés à la surface. Ceux qui survivaient le bombardement initial partaient, gaze par armes, yorcelés ou fortifications souterraines, faisant face, une trahison plus intime alors que leurs anciens frères descendant pour compléter leur exécution. Les Luna wolves, emperor's children, death guard, et world eaters tournant leurs capacités transhumaines contre les leurs, tuant des frères de bataille, avec qui ils avaient versé le sang, travers d'innombrables campagnes. Si slaughter fratricidal marquait la première déclaration ouverte de rébellion du war master, un signal qui n'y pouvait être malinterprété même à travers les vastes distances séparant le système istvand de la terreur. Les loyalistes combattaient avec valeur désespérée, sachant leur cause d'âge, et perdu, mais déterminés, extraire maximum cost pour leur trahison. Captain Garviel Loken des Luna Wolves menait une résistance qui survivait semaines au-delà de toute probabilité tactique, transformant-se qui aurait dû être extermination, swift en guerre urbaine,
Protracted? Chaque jour de résistance continuait retardait le calendrier stratégique, plus large de Horus, fournissant warning précia à forces impériales qui autrement auraient été complètement unprepared pour si qui suivait. Les positions loyalistes finales tombaient seulement quand un grand lieu, même menait world eaters en assault berserker. La fureur du Red Angel overwhelming même les formations défensives les plus disciplinées. Avec la dernière loyaliste éliminée, Horus possédait enfin une force idéologiquement purifiée légions dont la dédication à sa rébellion n'y pouvait être questionnée, ayant prouvé mêmes par l'ultime test de tour les lourds, tandis que ces tragédies unfoldant, ist 23, la réponse impériale mobilisée avec incertitude pondereuse. L'empereur, encore psychiquement enthroned contenant la breach de Magnus dans le webway, reçut news de la rébellion par reports de Malcador plutôt que observation directe. Ces commands, filtrés à travers structures administratives jamais conçues pour conflit civil, manquant la direction personnelle, qui aurait pu coordonner contre-stratégie effective. Primax, individuals loyaux au trône, mobilisant selon leur proper compréhension de la menace, sans commandement, unifiés pour empêcher misallocations désastreuses de force. Cette réponse fragmentée jouait directement dans le design stratégique de Horus, lui permettant de concentrer force écrasante contre éléments loyalistes isolés. Tandis que le potentiel militaire complète de l'Imperium restait unrealized due to communication breakdowns and conflicting priorities, Rogel Dorn, Praetorian de la Terror, dirigeait la fortification du palais impérial tandis que dispatchant éléments de flotte des impérial fists pour renforcer positions loyalistes. Ferrus Manus des Iron Hands, enraged par la trahison de son frère, menait sa légion vers confrontation, direct sans awaiting coordination, avec autres forces loyales. Corax des Raven Guard et Vulcan des Salamanders marshallant leurs légions aux côtés de Ferrus, croyant leur force combinée suffisante pour crush la rébellion de Horus avant qu'elle puisse s'y répandre. Cette réponse hâtive, motivée par loyauté admirable, mais considération stratégique insuffisante, délivrait trois légions loyalistes directement, dans le piège soigneusement préparé de Horus à Istvan. Vive, reports initiaux du champ de bataille, suggérant victoire. Les Iron Hands, Raven Guard, et Salamanders faisant planetfall, contre-résistance minimale, établissant beach-heads du Îles, lancerant assault coordonné, contre-positions légion traitors. Ferrus Manus menait ses élites morlocks directement vers les empereurs children de Fulgrim, déterminés personnellement exécuter le frère qui avait tenté de le sway vers trahison pendant communication antérieure. Derrière you, quatre légions supplémentaires translatant dans le système Istvan, les Night Lords, Alpha Legion, Word Bearers, et Iron Warriors, supposément arrivant comme reinforcements loyalistes pour la suppression en cours des forces de Horus. La supériorité numérique apparente convainc, with commandants loyalistes de presser, leur attaque plutôt que consolider positions défensives. Cette overconfidence fatale s'y transformait en horreur alors que la seconde wave révélait leur vraie allégeance. Les Iron Warriors sous direction, Freud de Perturabo, établissant positions d'artillerie, ciblant échelons arrière, loyalistes plutôt que formations traitors. Les word-bearers avançant directement dans positions supposément émises avec armes d'âge, or firing.
El Alpha Legion ayant infiltre operatives, travers structures de commandement loyalistes, executate frappes de décapitation précision qui eliminant officers, seniors dans les moments critiques. Quand réponse coorda, ne aurait pu mitiger les désastres. At les night lords descendant sur eux, layman's retreating avec tactiques de terror calculés conçus pour maximiser confusion plutôt qu'efficacité combat. Si drop sight massacre, comme histoires impériales le nommerant, transformate une suppression planifiée de forces, traitors en prise, annihilation de trois légions loyalistes. Ferris manus murat à la main de Fulgrim, le primarque des empereurs children, presentant la terte, sévéré de son frère, Horace comme preuve de dedication. Vulcan disparaissait amid le carnage, son fate inconnu merme, à ses fils survivants. Coraxit chapate seulement par mesures désespérées, menant un remnant, shattered de sa légion autrefois, wa fier vers territoire loyaliste. Les iron hands, sans leader et décimés, fragmentant en groupes de bataille isolés, qui Wagnerant campagnes de vengeance indépendantes, travers le conflit subsequent. Les salamanders et raven guard cessant d'exister comme forces combattantes cohérentes, leurs survivants trop peu pour maintenir opérations à échelle légion sans reconstitution substantielle. Cet engagement unique enlevait une portion significative des assets militaires restants de l'empereur, shiftant l'équilibre stratégique décisivement en faveur de Horace avant que l'imperium plus large comprenne pleinement l'état de la rébellion. Avec sa position dans le système est van sécurisé et capacité de réponse rapide loyaliste effectively neutralisée, Horace convenait ses frères primarques pour outline la phase suivante de la campagne. Les Luna Wolves renommés sons of Horace pour emphaser leur allégeance au war, master plutôt qua la terreur, formerant la spearhead d'une advance directe sur le monde trône lui, merme. Soutenant si thrust principal, la death guard de Mortarion et les world eaters, d'Angron clearant sectors adjacents, eliminant potentials, vectors, counterattack, loyalistes. Les iron warriors de Percherabo recevant assignment pour neutralizer systems, forteresse spécifiques, qui pourront autrement impede l'avance des traitors. L'Alpha Legion apparaît derrière lignes nominalement loyalistes, répandant disinformation et disrupting coordination entre forces encore loyales. Les word-bearers sous l'orgue poursuivront leurs propres objectifs spécialisés, focalisant sur systems avec significance pour les nouvelles doctrines religieuses qu'ils avaient embrassées. Cette distribution de forces équilibrate pragmatisme militaire avec reconnaissance des motivations de plus en plus divergentes drivant les diverses légions traitors. Comme ces assignments dispersant les forces traitors à travers la galaxie, elles rencontreront résistance qui varie dramatiquement en à la fois forme et efficacité. Mons avec présence militaire minimale capitulant immédiatement, leurs populations offrent choix stark entre compliance avec nouvelles autorités ou extermination immédiate. Systems avec capacités défensives significatives capitulant qui varient de token, à fanatique des peines, d'enlargement sur loyauté personnelle, des commandants locaux, et soit empereur ou war master. Opposition la plus significative venait des layman's astartes loyalistes isolés, companies ou battle groups, séparés de leurs forces légion principales quand la rébellion commença.
Combatant avec la détermination, transhumaine quelures modifications génétiques étant conçues pour enable. Ces impediments scattered tandis quinsificens pour halt, l'avance de horis impossant delays, qui finalement s'avérant critiques et l'issue du conflit. Pour les primarques traders, cette phase de campagne précoce révélait les premières manifestations significatives des bargains qu'ils avaient struck avec powers immatérielles. Le contrôle toujours tenuous d'Angron sur sa rage dissolvait entièrement, alors que les butchers nails implantés, pendant son esclavage gladiatorial melded avec energies warp, transformant guerrier autrefois noble en avatar de bloodshed mindless. Mortarian, dont l'endurance stoïque avait défini son caractère depuis l'enfance sur barbares toxique, succombait, plagues qui transformant sa forme physique en paradis lépreux de sa résilience précédente. Fulgrim surrenderait sa conscience entièrement et l'entité qui l'avait first corrompt, puis par la l'air blade. Son obsession avec perfection inverted en poursuite d'excès sans limitation. Ces transformations, tandis qu'accordant nouvelles capacités terribles, irradiant la cohérence stratégique qui avait rendu les primarques tels commandants militaires efficaces pendant la grande croisade, plus préoccupant de la perspective de Horus était l'une des pendances croissantes de ses frères supposément subordonnés. L'orgue Aurélien ayant embrassé la primordial truth avec ferveur religieuse qui mirrored son ancien culte de l'empereur, détournait assets word-bearers vers purposes rituals sans regard pour considerations stratégiques plus larges. Conrad Kurz, sa santé mentale deteriorating alors que visions précognitives de défaite blended avec complexes paranoïdes de persécution, déployait les night lords avec focus quos sur terrorizing populations, civiles plutôt que achieving objectives militaires. L'Alpha Legion opérate selon protocoles internes unfathomable, qui souvent semblent contradictoires, observateurs externes, leur vrai, but comprehensible seulement, aux jumeaux Alpharius et Omgon. Ces priorités divergentes transformant la force, théoriquement écrasante de Horus en coalition d'intérêts concurrents, unis principalement par momentum vers la terreur plutôt que, but militaire coordonnée. Tandis que l'avance traitor progressait malgré ces tensions internes, forces loyalistes luttant pour établir réponse cohérente à un type de menace jamais anticipé dans planning stratégique. Impérial, les légions astartes avaient été conçues comme instruments de conquête plutôt que forces counter-insurrection. Leur doctrine orientée vers compliance de populations non impériales plutôt que combat contre leurs propres. Aucun protocole contingency existait pour trahison primarque, laissant structures de commandement paralysées par incertitude concernant hiérarchies d'autorité appropriées quand jeunes fathers s'y tournant contre l'imperium qu'ils avaient aidé établir. Cette confusion institutionnelle, combinée avec disruptions communications causées par disturbances warp qui accompagnent le conflit, si répandant imperfecte coordination effective entre éléments loyalistes pendant la phase critique précoce de l'hérésie. Loyauté individuelle restait le déterminant primaire de résistance effective. Les ultramarines sous Robert Gilliman ayant été délibérément dispatched à des théâtres de campagne, distance par manipulations pré-rébellion de Horus, commençant le processus ardu de retour à la défense de la terreur malgré distances astronomiques et conditions warp dégradées. Les Dark Angels sous Lion Eljonson,
similarly isolated par positioning stratégique, divisant lures forces entre multiple fronts critiques and tentatives de contenir, damage qui avait déjà métastasized au-delà de réponse locale. Les white scars sous jaghatai con maintenant neutralité délibée, pendant stages initiox de conflit. La con churchant confirmation personnel des allégations contre ses frères primarques, avant de commettre ses forces highly mobile as soit faction. CS operations indépendantes, tandis quadmirable dans leur détermination, solignant le désavantage stratégique que forces loyalistes faisant face du à la préparation comprehensive de Horus et capacité de first strike. Le plus significatif counteroffensive loyaliste s'y développe. Pate non par planning central, mais initiative locale. Sur Mars, forces mechanicum tradition, element neuters fractures le long de lignes idéales, jiques avec factions embrassant innovation technole, jique précédemment forbidden par décret de l'empereur. Déclarant pour Horus tandis que layman's tradition, listes maintenant loyauté. Le conflit civil resultant transformate la planète rouge en champ de bataille apocalyptique, districts manufactorum autrefois dédiés, production d'armes devenant zones de combat ou loyalistes, clashed avec forces oathbreaker augmentées par horreurs technologiques interdites. Cette guerre civile martian unfolding dans vue de la terror, elle-même démontrait combien complètement l'unité impériale avait collapsé. L'alliance fondation nel entre empereur et mechanicum dissolvant en conflit interni précisément quand capacité manufacturing était le plus crucial pour la défense du monde trône. Fractures similaires apparaissant travers institutions impériales supposément stables. La navis nobilite composée de masons de navigateurs essentiels pour voyage warp, divisés selon politiques internes complexes qui prédatent l'imperium lui, même. L'officio assassinorum, créé par Malcador spécifiquement pour éliminer menaces, stabilité impériale, trouvait ses temples variés poursuivant objectifs contradictoires, comme leurs maîtres respectifs interprétant loyauté selon définitions personnelles plutôt que direction hiérarchique claire. Même les arbeits conçus pour maintenir consistance légale, travers mondes humains divers, découvrait que leur loi impériale supposément universelle contenait aucune provision pour déterminer légitimité quand autorité elle-même venait en question. Ces checks institutionnels révélant la fragilité sous-jacente d'un empire construit autour d'une figure de leadership unique irremplaçable, précisément la vulnérabilité que l'empereur avait cherché à border par création des primarques comme nodes d'autorité distribués. Comme ces conflits internes consommant ressources qui devraient avoir été dirigés vers défense externe, l'avance de Horus continuait avec délibération calculée. Plutôt que driving directement vers la terreur le long des routes warp les plus efficients, le war master implémentait stratégie de conquête système. By système conçu pour sécuriser ses lignes d'approvisionnement éventuels tout en niant forces, loyalistes points de rallye potentiels pour counterattaque. Cette approche méthodique reflétait à la fois pragmatisme militaire et guerre psychologique. Chaque système conquis devenait showcase pour l'inévitabilité apparente de la rébellion, encourageant gouverneurs planétaires wavering, à déclarer pour Horus plutôt que face fate similaire. Au moment où l'armada traitor approchait segmentum solar, des centaines de mondes avaient transfait
Re allegiance au war, master sans firing unshot. Lures classes dirigeantes calculant odds de survie, avec analyse de probabilité, Freud plutot que commitment idéologique. Pas tous les systems es avariant si pragmatiquement malléables. Plusieurs mons forteresses conçues comme linchpins défensifs pendant la phase d'expansion de la grande croisade maintenant loyauté fanatique. L'empereur malgré force traitor overwhelming déploie et contre you. CS holdouts, tandis quultimement doomed contre l'attention concentrée de légions traitors entiers, imposant delays significatifs sur le calendrier de Horus par pure stubbornness. Le war master reconnaissant les mathématiques stratégiques de time versus territory assignate, les iron warriors de perturabo responsabilité primaire pour réduire ces obstacles une tâche. Le bitter primarque approchait avec efficacité méthodique qui matchait sa réputation comme spatial, least siege warfare prééminent de l'imperium. Chaque forteresse tombait éventuellement, mais leurs défenses, sur extrient maximum cost and time et ressources avant capitulation. Tandis que assets militaires conventionnels luttant contre avance traitor. Résistance unconventional emergiet de sources inattendues. Malcador le sigillite exercent autorité comme régent de l'empereur, activate networks d'opératifs plantés à travers l'imperium pendant sa formation, spécifiquement pour counter menaces internet potentiels. CS agents plus tard formalises comme précurseurs les plus précoces de l'inquisition, opérant indépendamment de structures de commandement, compromises, utilisant entraînement spécialisé et equipment pour disrupter operations traitors par assassinat ciblé, sabotage et collection d'intelligence. Leur efficacité variait dramatiquement, travers théâtres, mais collectivement ils imposant friction sur logistique traitor qui contribuait au decreasing momentum gradual de l'avance. Plus, significative résistance venait de starts loyalistes poursuivant operations indépendantes derrière lignes traitors. Les survivants shattered legion du massacre drop sight, qui avaient échappé annihilation à Ist van 5 reformant en mixed legion battle, groups unis par, but partagés plutot que structures. Organisation els originales. ZS forces composites apparent sans support de logistique impériale traditionnelle adaptant techniques de guerrilla warfare pour exploiter leur connaissance in time des patterns opérationnels légion. Starts. Leurs attacks hit and run contre lignes d'approvisionnement traders at detachments isolés imposant damage disproportion. A relative, leurs nombres limités, forçant Horus divert resources vers sécurité area arrière qui orient été mis employés dans l'avance principale vers la terreur. Comme le conflit s'y répandait travers la vaste expanse de l'imperium, son caractère s'y transformait de campagne militaire reconnaissable en quelque chose transcendent catégorisation conventionnelle. Les powers ruinous soutenant la rébellion de Horus gagnant influence croissante sur réalité physique alors que violence et suffering proliférant travers a space colonisé humain. Systems entiers disparaissant derrière temperats warp qui défiant navigation. Leur fate éventuelle inconnue mer millénaires plus tard. Populations planétaires expériment. Entant psychos de masse alors, que individus sensitive recevant contact unfiltered avec entités d'au-delà, existence matérielle. Anomalies temporelles créant situations où cause et effect opérant en sequence reverse.
Batel's concluent avant quels commensent ou continuant pour cycles subjectifs tandis que seulement heures passant en espace environnant. Ces distorsions réalités incomprehensibles à la plupart citoyens impériox représentant la vraie nature du conflit emergent de derrière explications matérialistes. Une guerre non seulement pour contrôle politique, mais pour définition métaphysique de l'humanité. Les légendes traiteurs embrassant ces transformations, avec degrés variés d'enthousiasme et compréhension. Les word-bearers sous l'orgue aurélien cultivant corruption immatérielle délibérée. Leurs chaplains menant rituals qui transformant physiologie, astartes selon interpretations, doctrinales des entités quils vénérant maintenant. La death garde sous mortarian experimentate transformation collective après misjump warp qui piagiat leur flotte en espace immatériel. La résilience vantée de la légion devenant grotesque parodie alors que entités plague remadant leurs corps en vecteurs pour contagion surnaturelle. Les empereurs' children abandonnant discipline militaire entièrement leur poursuite d'expérience sensorielle supersedant objectifs stratégiques alors quils descendant en excès qui défiait description en language conventional. Ces evolutions divergentes tandis qu'augmentant efficacité spatialisée de légions individuelles, dégradant davantage la cohérence opérationnelle de la coalition traitor. Horace Louis, même subissait transformation plus subtile, mais no less significant que mutations physiques de ses frères. L'entité qui élevait corrompue par la blessure anathème sur davant étendait graduellement son influence, à travers sa conscience, fournissant insights, tactiques et pouvoir brut qui compensent. Friction stratégique croissante, ces décisions acquirent qualité précognitive qui anticipate counter-moves loyalistes avant implementation. Tandis que ces capacités combat personnelles s'étendent au-delà même baseline primarque en quelque chose approchant la majesté transhumaine propre de l'empereur, ces enhancements venant avec cost correspondant en érosion personnalité, le leader charismatique qui avait inspiré loyauté unqualified, travers la grande croisade devenait de plus en plus Freud et calculating. Ces connexions émotion, elles précédentes remplacées par pure instrumentality. Au moment où l'armada traitor approchait système sol, l'erreur commandant elle retenait apparence et souvenirs de Horace, mais opérate selon motivations qui transcendent sa personnalité originelle. Les défenses outer du système sol activant comme éléments flot traitors translatant en espace réel, système edge, plates, forms arms automatisées, et champs de mines implementant protocoles. Cons, use pour invasion, xenos plutot que vaso imperiox returnan. Ces obstacles initiox es avariant minimally effective contre l'expertise void warfare, combiné de multiple légions space marines. Leurs patterns firing standardisés anticipés et countery, acutes par commandants intimement familiars avec doctrine navale impériale. Résistance plus significative emergiat des laments navals loyalistes clusterés auto stations orbitales de Jupiter. Leurs capitaines implementant maneuvers défensives désespérés qui échangeant vaisseaux pour time en guerre d'attrition calculée. La bataille vide pour système sol unfolded, travers a space tridimensional mesuré en millions de kilom, dwarfing conflits humains précédents en all, fois échelle et intensité technologique.
Tandis que vaso traders avancent methodicament I travers cs defenses outer, lateror elmerm subisate transformation de center administratif en monde forteresse. Rogel dorn, le praetorian du l'empereur, implementate preparations defensives avec thoroughness caractéristique. Sa legion imperial fists appliquent expertise siege warfare, vers purpose defensive plutot, quelurs operations offensives usual. Fortifications palace existantes consus principalement, comer representations, symboliques d'autorité impériale étant renforcés, selon principes, ingénierie combat pratiques, lures aspects cérémonioques subordonnés, exigences fonctionnelles. Populations, civils s'y trouvant conscrits and battalions construction ou operations evacuation d'ape, endant sur capacités individuals. La capitale de l'imperium expérimentant compression de société planétaire en pure installation militaire focalisée singularly sur la confrontation à venir. L'empereur lui même restate dans les voûtes les plus profondes du palais impérial. Sa forme physique assise sur le golden throne, tandis que sa conscience psychique maintenait vigilance constante contre la breach warp créée par warning ill-fated de Magnus. Cet dual imprisonment corps continue dans apparatus support mécanique, tandis que esprit focalisé éternellement sur rupture dimensionnelle imperchate sa participation direct dans préparations défensives. Communications avec la maître de l'humanité occurrent exclusivement par Malcador le Sigillite, qui traduisait les patterns de pensée de plus en plus abstraits de l'empereur en directives pratiques pour leaders militaires tentant de coordonner défense de la terreur. Cette structure de commandement fragmentée avec autorité ultime inaccessible pendant crise existentielle épitomisait la vulnérabilité fondamentale créée par focus obsessif de l'empereur sur projet webway aux expense de préparation contingency, comme éléments flot traders sécurisant positions à travers le système sol inner Horus face-à face. Decision concernant priorization assault, Mars restate contested intra-factions mechanicum, sa capacité manufacturing representant prize stratégique au-delà de simple conquête planétaire. Luna abritit chantiers navals et installations testing arms, dont la capture, fournirate avantages tactiques significatifs pour assault, subsequent sur la terreur elle-même. Multiple primarchs advocating pour sécuriser CS objectifs secondaires avant commencing attaque direct sur le monde trône, arguant que control system comprehensive assurate victoire. Eventual merm si assault palace initial s'avarate plus costly que anticipated, Horus sependant reconnaissate facteurs intangibles au-delà calcul stratégique conventional. Chaque jour de confrontation delayed permittate non-seulement préparation defensive improved, mais renforcement loyaliste potentiel de légions, racing vers la terreur de deployments distance. Le war master ordonna commencement immédiat de ce que histoires impériales nommerant le siege de la terreur, l'assaut direct sur le berceau ancien de l'humanité, et le siege de pouvoir de l'empereur. Les landings initioques établissant footholds traders, travers surface de la terreur avec concentration particulière sur approaches au complexe palais impérial. Les sons of Horus sécurisant corridors assault primaires, lures tactiques reflatant garrigang Cethonian adapted, échelle planétaire alors quills avançant, travers terrain urbain avec operations clearance building to building méthodiques, les world eaters sous angron adoptant approach moines discriminate, lure
Primarch, uncontrolled blood, lust less driven vers, mers palace, avec minimal concern, poor positioning tactique ou talks casualties. La death guard établissait operations, biological warfare, qui transformait districts in tiers en zones plague uninhabitable. Leur advance précédée par contagions qui transcendent science, matériel pour incorporer vectors surnaturels d'infection. Les emperor's children, enlargement, abandonné objectifs militaires conventionnels, conduisant operations parallèles focalisées sur centres population civile. Leurs atrocités conçues pour gagner résonance émotion, nul qui renforcait influence de leurs patrons sur le champ de bataille. Défendant contre city assault mult, vector, forces loyalistes implementant résistance, layered qui échangeait space pour time. Selon doctrine défensive classique, les impérial fists formant le corps des opérations défensives, leur primarch rogel dorn iant transfor, mais le complexe palace en rings, fortification concentrique, tailored pour maximiser casualties attaquant chaque couch successive. Les white scars ayant résolu leur neutralité initiale en faveur de loyauté impériale, utilisant leur mobilité unmatched pour conduire opérations réponse rapide contre forces traiteurs qui pénétrant perimeters défensifs outer. Les blood angels, arrivant à la terreur, just avant que routes warp deviennent complètement impossible du, disturbance immatérielle croissante, déployés principalement comme laments contre assault, leur doctrine combat aggressive les rendant ideal pour operations impliquant recapture de positions perdues. Ces éléments légion astartes recevant support de legio custodes, sisters of silence, solar auxilia, et mechanicum loyalistes, une coalition défensive d'une diversité, sans précédent unipart. Nécessité existentielle plutot que planning coordonné, les murs outer du palace tombant dans days. Malgré cette résistance déterminée, supériorité numérique traitor et capacités corrompues overwhelming défenses conçues pour assault conventional plutot que warp augmented. Les iron warriors de Perturabo, appliquant expertise siege warfare, qui identifiait et exploitait vulnérabilités structurelles systématiquement. Leurs batteries artillerie maintenant bombardement continue tandis que teams assault, breachant sections, mers spécifiques, selon sequence prédéterminée. Les night lords utilisant tactiques, terreur contre à la fois défenseurs militaires et personnel, support civil, leur guerre psychologique, créant cascade de failures, coordination défensive, miniant positions, tactiques autrement sound. El Alpha Legion operate, traverse sections palace allegedly secure, lures infiltrators ayant établi identités deep cover, mois ou années avant hostilités ouvertes commençant. CS vectors pressure complémentaires forçant redeployment défensif continue, érodant graduellement capacité loyaliste, maintenir résistance cohérente alors que le siege progressait. Fortifications outer vers sanctums inner du palace, comme défenses physiques détériorantes, aspects immatériels du conflit, intensifiant correspondent. La concentration de violence et d'acis, voir auto du palace, créate résonance, psychique qui amincissait barrières entre réalité, matériel et warp. Entités précédemment confinées, existence immatérielle manifestant directement sur surface de la terreur, ni requérant plus possession de vessels humains pour influencer events physiques. Les primarchs traitors merms subissant further transformation alors, que power de leurs patrons, si concentrate du focal point du siege. Leurs capacités d'age,
transhumanes elevated vers status god, like par enhancement surnatural. Plus significative parmi sias manifestations etate Horace lui. Merm, la forme du war master devenant vessel, pour powers, don't la vraie nature transcendate comprehension, merm par auteurs primarchs. Elerter dir, agent less forces, traders dan stages, finals du siege, retenate connection de plus, n plus, tenuous a la personnalité qui avait autref, wa été le fils, favorisé de l'empereur. Les défenseurs, tandis que manquent augmentation, warp, comparable découvrant sources, inattendus du counter capacité surnaturelle. Les sisters of silence, lures auras null field créant zones ou entités immatérielles ni pouvant maintenir cohérence physique, devenant assets défensifs linchpin déployés, junctures critiques. Pour neutralizer manifestations warp autrement insurmountable, la legio custodes officiate resistance, influence corruptress qui dépassate merm resilience space marine. Lore processes creation unique iant incorpore protections unavailable produced mass astarts. Plus inattendu etate l'emergence de faith comme counterwarp vector unités are, mais impérial et auxiliaris civiles, découvrant que belief unshakable en divinité de l'empereur produisait parfois effet. Protectives, tangibles counter entités warp. Cette réponse religieuse spontanée, directement contradicent principes, matérialistes de la vérité impériale, representate manifestation, précoce de ce qui devient, rate le culte impérial, institution antithetical à la vision originale de l'empereur, portant ultimement essent, il pour survie continuer de l'humanité. Le siege atteinte son climax allures que forces traders breachant l'éternité gate, la barrière significative finale avant le sanctum imperii, allies du palais impérial, ou la forme physique. À l'empereur restate enthroned, les blood angels sous sanguineous établissant position défensive à ce threshold ultime. Leur primarch embodying defiance counter odds overwhelming allures quil tenate personnellement l'approche narrow counter waves du astartes traders et entités warp. See last stand, immortalisé en depictions impériales innombrables subsequents. Aquarate resonance mythique qui transcendate sa signification tactique immediate. Sanguineous representate non-sulement resistance militaire, mais rejet felosa, pique de la corruption. Horace embodied loyauté maintenue sans reservation, même en circonstances où calcul pragmatique, orate indiqué capitulation, comme seule réponse rationnelle. À ce moment de défaite, loyaliste imminent, développements stratégiques au-delà de la terreur, altérant fondamentalement la trage, or du conflit. Les ultramarines et dark angels ayant surmonté distances astronomiques et conditions warp hostiles croissantes, translatant en espace real dans le système sol. Ces légions loyalistes fraîches apparent, pique efficacité combat contre-armement, aux défenseurs siege depleted presentant Horace, avec dilemma stratégique, qui défiait resolution simple. Continuer operations ground contre le palace, sécuriserate victoire eventuellement, mais pass avant reinforcements loyalistes ablissent orbit to surface fire superiority qui rendrate pig. Retreating, pour regroupe, sacrificerate momentum gained par mois d'assault continue, permittent reconsolidation, defensive qui pourrait essavere insurmountable en engagement subsequent. Le war master reconnaissance significance historique de decision, point implementate, third option, qui démontrate à la fois sa brilliance tactique et l'étendue à laquelle calcul stratégique avait remplacé connexion émotionnelle en sa conscience transforme,
May. Horace ordinate lowering simultaneé devoid shields prot, agent sun, flagship vengeful spirit, transformant le vessel de platform, combat, en sibyl, vulnerable daily bay raiment. Set action, incomprehensible, sullen, doctrine, militaire, convention, elle, representate, challenge, direct, l'empereur, combat, personnel, entre créateur et création, pour déterminer futur de l'hume. Anité. Plutot, que attrition, grinding, continue, entre leurs, forces respectives. Less emanations psychiques accompagnant sea challenge, assurant sun interpretation, proper dans le palace ou l'empereur, recevait le message, avec grim reconnaissance de sa nécessity. Après, transferring sa position sur le golden throne, malcador le sigillite, une mesure temporaire, qui coderait la vie du régent par burn out psychique, le maître de l'humanité, si préparate pour confrontation direct avec sun, fills tombe. Elle accompagnant dans cette mission finale étant sanguineous des blood angels et rogal dorn des imperial fists. Fills loyox forniscent escort final, avant si quetus, reconnaissant comme conclusion, inevitable du conflit. La boarding party loyaliste teleportate directment and coordinates predator, menace aboard la vengeful spirit, materie, Alice and amid day fences spécifiquement conçus pour séparer l'empereur de ses guardians primarchs, turbulence warp générée par activité psychique concentrée scatterate le pattern teleport, isolant members team, traverse l'intérieur labyrinthine du vaisseau massif. Sanguineous, materie alicent closest, command chamber de Horus, rencontrate le war, master Sewell, guerilla parfait confrontant stratège, corrompu en single combat, qui representate conflit en microcosm. Malgré sa prowess martial unmatched, l'angel of ball asseverate inadequate counter capacités warp enhanced de Horus. Sanguineous tombate aux talons du sun frere, zamort infligent blessure psychologique, sur sa légion qui manifesterait comme le black rage en millénaires subséquents, un show psychique de trahison expérimenté par blood angels en moment muita de leur primarch. L'empereur arrivant au sanctum de Horus après fighting à travers layers de défenseurs, à la fois matériels et immatériels, découvrait sun fills favorisé transfor, mais au-delà de reconnaissance. Elle, erter qui latin, date retenate apparence de Horus, mais radiatate presence qui transcendate mere stature primarch. Les entités supportant sa rébellion ayant investi leur vaisseau, choisi avec power approchant capacités propres de l'empereur, si, qui suivait était combat apparent simultanément, à travers dimensions physiques, mentales et spirituelles. Coupsit, and gaze sur plane matériel tandis quasouts psychiques contestant territoire métaphysique, et principes fondamentaux clashed sur level philosophique. Si conflit molt, I layered incomprehensible, observateurs manquant perception transdimensionnel representate adjudication, finale divisions competing pour futur de l'humanité. L'empereurs controlled evolution vers ascension, psychique versus chaotic transcendence offered par entités warp apparent, travers Horus comme leur instrument. Dans les moments finals de la bataille, l'empereur reconnaissait terrible vérité qui élevait éludée, travers l'hérésie. Horus n'était pas merely corrompu, mais fondamentalement hollowed. Sa personnalité originelle presque complètement remplacée par les entités qui lui avaient accordé power. Elle était le confrontant retenait souvenirs et capacités de Horus,
mais operate sellen motivations antithetical à survie de l'humanité. Cette reconnaissance libérate l'empereur de contre-intense émotion, elles qui avaient précédemment limité sa réponse à la rébellion, permettant full deployment de sa might, psychique sans réservation, précédemment imposée par connexion paternelle. La confrontation métaphysique résultante obliterate l'âme de Horus de l'existence, tout en épuisant simultanément le power de l'empereur. Extent que sa forme physique sustained blessures mortels. Rogel Dorn, fighting at travers au command chamber après facing son proper gauntlet d'obstacles, découvrait tragédie d'age, conclut le corps broken de l'empereur beside vessel vide de Horus et forme. Murdered du sanguineous? Le praetorian de la terreur fulfillate son devoir final en retournant son, créature au golden throne. Ou forme disintegrating de Malcador yieldate sa position en acte final de sacrifice. L'empereur, sa conscience fragmentée par trauma métaphysique de la confrontation, fournissait instructions minimales pour modification du golden throne de interface, webway en mécanisme life support. Cette solution improvisée preservate sa forme physique en it at the living death. Ni vriment vivant ni completement deceased, mais suspended an eternal moment in triatat's existence, tandis que sa conscience scattered graduellement reintegrate, travers millénaires d'expérience. Subjective, avec Horus détruit et l'empereur mortellement wounded, les forces traitors perdant à la fois leadership coordonnant et purpose motivant simultanément. Les primox corrompus no longer unis par direction stratégique du war master revertisant, poursuivre agendas individuals qui frequently contradisant intérêt collectif. Les reinforcements loyalistes établissant orbit to surface fire superiority, comme anticipated, rendant continued assault planétaire tactiquement untenable. Éléments traitors commençant retreat général, qui rapidly transformate en route alors que coordination collapsate, tous levels command. Le siege de la terreur concluait non par action militaire décisive, mais dissolution entropique. La cohérence internée de la coalition traitor dissipant une fois son nexus focal removed. Cette désintégration continuait alors que forces traitors withdrawant du système sol. Leur retreat manquant plans évacuation organisés qui auraient pu préserver efficacité combat pour opérations subséquentes. Les ultramarines et dark angels poursuivant avec détermination méthodique. Leurs forces fraiches infligent casualties disproportion, et sur éléments traitors désorganisés tentant translate en warp sans préparation navigationnelle proper. Les légions corrompus fragmentant le long de fault lines internes qui essayant développe. Pays à travers el hérésie. Companies et battle groups si séparant selon loyautés personnelles ou corruption spatialisée plutot que structures organisation elles originales. Au moment où ces éléments retreating atteignent sécurité relative dans temperats warp environnant la région, plus tard nommé oil de la terreur, ils essayant transfert, mais de forces militaires. Cohérence en war bands spatialisées une is principalement par corruption partagée plutot que hiérarchie commande. Les forces loyalistes, tandis que techniquement victorieuses, emergient du conflit en condition qui precluded restauration de status quo pre-heresy. Moitié des légions space marines originales avaient tourné traitor,
laissant vide massif dans capacité militaire offensive de l'impérium. La terreur elle-même avait souffert damage écologique, rendant la plupart de sa surface uninhabitable outside zones protégées comme le complexe palais impérial. Mars restate disputed intrafactions mechanicum, sun output manufacturing reduit, fraction de capacité précédente, plus significativement elinca, pacitation physique de l'empereur, create vacuum leadership précisément quand direction unifiée était le plus nécessaire pour reconstruction effective. L'impérium avait survécu sa plus grande menace existentielle, mais cost qui transformate recovery en process spanning millénaires plus tôt que décennies. Dans les ashes de guerre civile, Robout Guillemot assumait leadership pratique de forces loyalistes restants. Le primarque des ultramarines ayant maintenu force de sa légion par isolation géographique des théâtres les plus destructifs de l'hérésie, possédait à la fois ressources matérielles et acumen administratifs requis pour efforts reconstruction. Son codex starts initialement manuel tactique pour opérations de sa propre légion, devenait template pour réorganisation post-hérésie de tous space marines loyalistes. Sa provision la plus significative requérant division de légions restants en chapters marine mille pour impeture accumulation future de power comparable à ce qui avait enabled efficacité initial des traders. Cette restructuration tandis que désavantageant tactiquement formations astarts individuals créate résilience stratégique par autorité distribuée qui s'avérerait essentielle pour survivre long terme de l'impérium. Plus profonde que ces ajustements pratiques était la transformation philosophique qui redéfinisse et nature fondamentale de l'impérium. L'empereur ayant rejeté vénération religieuse à travers la grande croisade, devenait objet de culte précisément quand sa guidance directe devenait inaccessible. Si spontaneous religious response, directement contradisant principes de la vérité impériale, create dissonance cognitive qui corrode faith en son infallibilité. Si le maître de l'humanité pouvait s'y tromper sur des matières directement, dans son expertise, quels autres erreurs pourraient giser enterrés dans son grand design? Ces griefs accumulés créant un sol fertile pour la corruption qui finirait par détruire l'impérium. Les entités qui avaient dispersé les primarques infants millénaires plus tôt en avaient pas abandonné leur intérêt dans les créations de l'empereur. Par influence subtile qui bypassait même la perception transhumaine, elles travaillaient pour amplifier les ressentiments et ambitions existants. L'empereur, focalisé sur son projet webway et peut-être circonfiant dans la loyauté conçue dans ses fils, restait aveugle si es manipulations jusques, voici quels ayant progressé au-delà du containment. Parmi les primarques, l'orgue aurélien des word-bearers avait expérimenté la censure de l'empereur le plus directement. Sa légion ayant implémenté le culte de l'empereur comme herder divin sur tous les mondes quils amenaient à la compliance, reçut un rebuke public sans précédent pour contredire la vérité impériale. L'empereur ordonna la destruction de l'accomplissement couronnant de l'orgue, la ville de monarchie, où le primarque avait élevé des temples célébrant le maître de l'humanité, comme Dieu de l'humanité. Les ultramarines exécuteront cette démolition tandis que les word-bearers étaient forcés de assager, nourrir dans les ruines leur fierté brisée avec leur création.
Cette humiliation délivrer sans explication prévait ou opportunité de rédemption, transforma la dévotion de l'orgueil en ressentiment smoldering et éventuellement recherche active d'objets alternatifs. Cult, cette quert mina les word-bearers au système cadia, ou des structures anciennes sugar, ayant un contact précédent entre l'humanité et des intelligences non humaines. Dans le silence de ces ruins, l'orgue reçut des visions qui prétendent révéler des vérités que l'empereur avait délibérées, cachées du hood atteint par sacrifice de ses fils avec l'humanité, enslaved plutôt qu'élevée. Ces visions, soigneusement crafted pour exploiter les préoccupations existantes de Horace concernant la retraite de l'empereur et la création de structures de gouvernance civile, présentant la corruption comme une nécessité tragique. Au moment où le war master émergia de sa transe de garrison, des aspects fondamentaux de sa personnalité avaient été invertis. Sa loyauté à l'empereur remplacée par détermination à empêcher le futur dystopique qu'il croyait inévitable sous le règne continu du maître de l'humanité, avec l'architecte de la trahison maintenant position, né au nive à la plus haute du commandement militaire impérial la corruption s'y répandit à travers la structure du commandement avec une efficacité dévastatrice. Des primarques dont les griefs s'alignent avec la narrative manufacturée de Horace s'y trouvaient approchés avec des révélations partielles adaptées à leurs vulnérabilités psychologiques spécifiques. En des world eaters, sa conscience perpétuellement distordue par les butchers nails implantés, pendant son esclavage gladiatorial, requirait persuasion minimale pour s'y tourner contre un empereur qu'il avait jamais vraiment servi volontairement. Conrad Kerr's des Night Lords, sa santé mentale irradiée par des visions précognitives de carnage inévitable, voyait dans la rébellion de Horace confirmation de son world. You fataliste. Perturabo des Iron Warriors, sa légion épuisée par guerre de siege sans remerciement, tandis que d'autres clément gloire en bataille ouverte, embrassa l'opportunité de recevoir une fin reconnaissance proportionnée à ses sacrifices. Check Primarch qui rejoignait la conspiration apportait des capacités uniques qui quand combinées sous le génie stratégique de Horace créant une force militaire capable de challenger même l'imperium soigneusement construit du maître de l'humanité. Plus dévastateur parmi ces conversions était fulgrim des empereurs children. Sa légion, qui avait poursuivi la perfection avec dévotion obsessive depuis recevoir la guidance de leur primarque, tomba par si même perfectionnisme en excès qui corroda l'orbe original. La corruption commença subtilement avec une âme xénos récupérée, pendant des opérations de compliance, murmurant directement dans le subconscious de Fulgrim. Ces communications, déguisées comme les pensées propres du primarque, remodeleront graduellement sa perception de la perfection de maîtrise de soi, discipline en expérience unrestrained. Sous cette influence, les empereurs children s'y transformeront d'exemplaires de excellence contrôlés en dévots d'excès. Leur poursuite de sensation supersedant toutes loyautés précédentes. Au moment où Fulgrim déclara ouvertement pour Horace, sa légion était devenue quelque chose de mécanisable. Des guerriers transhumains dont les capacités étaient dirigées vers self-gratification, plutôt que service impérial. L'alignement de l'Alpha Légion avec la conspiration défiait catégorisation straightforward. Alpharius Omgon, le primarque final découvert pendant la Grande Croisade, avait opéré
avec autonomie sans précédent de la préoccupation croissante de l'empereur, avec le projet webway. Cette isolation laissait la Roman 20 légion vulnérable à l'influence externe, particulièrement de entités xénos clément possédeur information critique pour la survie de l'humanité. La cabale commerciis aliens si nommant merms presento alpharius avec des visions de Dieu futurs possibles. La victoire de l'empereur menant stagnation et extinction éventuelle pour l'espèce humaine, ou le triomphe de Horus causant un carnage autodestruct, tour tel que les entités le corrompent si consumerant elles merms avec l'humanité, préservant la galaxie plus large de leur influence. Cette logique atteint le calcul stratégique de l'alpha, légion Plutot, que ressentiment émotionnel produisait la trahison la plus calculée parmi les primarques turncoat. Trahison commise dans la croyance quelle servait les intérêts plus larges de l'humanité par sacrifice d'espèces. Alors que ces conversions occurrent, travers l'imperium en expansion, Horus positionnait méthodiquement des éléments loyaux pour maximum vulnérabilité une fois hostilités commencées. Des légions dont les primarques avaient rejeté ces ouvertures étant assignées. Des expéditions distantes où elles seraient incapables de répondre rapidement quand trahison s'y révélait. Les distributions de flotte étant manipulées pour assurer supériorité numérique pour forces traders dans théâtres critiques. Les lignes d'approvisionnement pour éléments loyalistes étant compromises par insertion de personnel corrompu et des nodes logistiques clés. Ces préparations implémentées avec la thoroughness caractéristique du war master transformant potentiel civil discorde en massacre orchestré soigneusement une fois le signal pour rébellion ouverte. Donné. Si signal vint istvon, 3 ou éléments loyalistes dans légions autrement traitors atteints, déploient, et contre-supposés, rébellion planétaire, puis soumis à virus bombing par leurs propres assets de flotte. Cette purge ciblant starts dont la loyauté, l'empereur transcendait dévotion à leurs primarques, eliminate résistance interne potentielle tout en révélant simultanément l'existence de la conspiration et l'imperium plus large. Survivance de cette trahison initial combattant avec la désespération de seu dage. Condamnés infligeant casualties disproportionnées sur forces traitors envoyés pour compléter leur élimination. Cette résistance inattendue retardait le calendrier de campagne plus large de Horus fournissant avertissement. Éléments loyalistes qui autrement auraient été complètement unprepared pour si suivait, l'empereur encore psychiquement enthroned contenant la breach de Magnus dans le webway, reçut news de la rébellion par reports de Malcador Plutot que observation directe. Sa réponse filtrée travers structures administratives jamais conçues pour conflit civil manque, wait la direction personnelle qui aurait pu coordonner contre-stratégie effective. Primarques individuals loyaux au trône mobiliseront selon leur proper compréhension de la menace sans commandement unifié pour impedir misallocations désastreuses de force. Cette réponse fragmentée joint directement dans le design stratégique de Horus lui permettant de concentrer force écrasante contre éléments loyalistes isolés,
Tandis quella potential militaire complète de l'imperium restate unrealized due to communication breakdowns and conflicting priorities, Rogel-Dorn, Praetorian de Lateror, dir agit la fortification du palais imperial tandis que dispatchant a laments de flotte des imperial fists pour renforcer positions loyalistes. Ferris manus des iron hands, enraged par la trahison de son frère, menate sa légion vers confrontation, direct sans awaiting coordination, avec orders forces loyales. Corex des raven guard et vulcan des salamanders marchalant lures légions aux cates de Ferris, croyant leur force combinée suffisante pour crush la rébellion de Horus avant quel puis si Rapander. Cette réponse hâtive, motivée par loyauté admirable, mais considération stratégique insuffisante, délivrait trois légions loyalistes directement, dans le pige soigneusement préparé de Horus à Istvan. 5. Reports initioux du champ de bataille, sagarant victoire. Les iron hands, raven guard, et salamanders faisant planetfall, contre résistance minimale, établissant beach heads du ills, lancerant assault coorda, nay, contre positions légion traitors. Ferris manus menate ses elite morlocks directement, vers les emperors children de fulgrim, déterminé, personnellement executor le frère, qui avait tenté de le sway, vers trahison pendant, communication antérieure. Derrière you, quater légions supplémentaires translatant dans le système Istvan, les Night Lords, Alpha Legion, Word Bearers, et Iron Warriors, supposément arrivant comme reinforcements loyalistes. Pour la suppression en cours des forces de Horus, la supériorité numérique apparente convainc, with commandants loyalistes de presser leur attaque plutôt que consolider positions défensives. Cette overconfidence fait-elle si transformate en horror alors que la seconde wave révélate leur vraie allégeance. Les Iron Warriors sous direction, Freud de Perturabo, établissant positions d'artillerie, ciblant échelons arrière, loyalistes plutôt que formations traitors. Les word-bearers avançant directement dans positions supposément amies avec armes d'age, et firing. L'Alpha Legion ayant infiltré operatives, traverse structures de commandement loyalistes, executate frappes de décapitation précision qui eliminate officers seniors dans les moments critiques. Quand réponse coorde, ne aurait pu mitiger le désastre. Et les Night Lords descendant sur a, laments retreating avec tactiques de terror, calculées conçues pour maximiser confusion plutôt qu'efficacité combat. See drop site massacre, comme Histoire. Impérials le nommerant, transformate une suppression planifiée de forces, traitors en prise, annihilation de trois, légions loyalistes. Ferris manus murrate à la main de fulgrim, le primarque des empereurs children, pressentant la terte sévérée de son frère, Horus comme preuve de dédication. Vulcan disparaissait amid le carnage, son fate inconnu merme à ses fils survivants. Corax échappait seulement par mesures désespérées, menant un remnant shattered de sa légion autrefois, wa fier vers territoire loyaliste. Les Iron Hands, sans leader et décimés, fragmentant en groupes de bataille isolés qui wagnerant campagnes de vengeance indépendantes, traversent le conflit subséquent. Les salamanders et raven guard, cessant d'exister comme forces combattantes cohérentes, leurs survivants trop peu pour maintenir opérations et quelle légion sans reconstitution substantielle. Cet engagement unique enlevait une portion significative des assets militaires restants de l'empereur, shiftant l'équilibre stratégique décisivement en faveur de Horus avant que l'imperium plus large.
comprenne pleinement l'étendue de la rébellion. Avec sa position dans le système est van sécuriser et capacité de réponse rapide loyaliste effectively neutralisée. Horace convenait ses frères primarques pour outline la phase suivante de la campagne. Les Luna Wolves renommés sons of Horace pour emphaser leur allégeance au war, master Plutarque qua littérature, formerant la spearhead d'une advance directe sur le monde trône lui, même. Soutenant C thrust principle, la death guard de Mortarion et les world eaters d'Angron clariant secteurs adjacents, eliminant potentials vectors counterattack loyalistes. Les Iron Warriors de Perturabo recevant assignment pour neutraliser systems, forteresses spécifiques qui pourraient autrement impede l'avance des traitors. L'Alpha Legion opérate derrière lignes nominalement loyalistes, répandant disinformation et disrupting coordination entre forces encore loyales. Les word-bearers sous l'orgue poursuivront leurs propres objectifs spécialisés, focalisant sur systems avec significance pour les nouvelles doctrines religieuses qu'ils avaient embrassées. Cette distribution de forces équilibrate pragmatisme militaire avec reconnaissance des motivations de plus en plus divergentes drivant les diverses légions traitors. Comme ces assignments dispersant les forces traitors à travers la galaxie, elles rencontreront résistance qui varie dramatiquement en à la fois forme et efficacité. Mons, avec présence militaire minimale capitulant immédiatement, leurs populations offerent trois stocks entre compliance avec nouvelles autorités ou extermination immédiate. Systems avec capacités défensives significatives capitulant qui varient de token fanatique dépendent largement sur loyauté personnelle des commandants locaux et soit empereur ou war master. Opposition la plus significative venait des layman's astartes loyalistes isolés companies ou battle groups séparés de leurs forces légion principales quand la rébellion commença, combattant avec la détermination, transhumant leurs modifications génétiques, étant conçus pour enable. Ces impediments scattered tandis quinsificens pour halt, l'avance de Horace imposant delays, qui finalement s'avérèrent critiques et l'issue du conflit. Pour les primarques traitors, cette phase de campagne précoce révélait les premières manifestations significatives des bargains qu'ils avaient struck avec powers immatériels. Le contrôle toujours tenuous d'Angron sur sa rage dissolvait entièrement alors que les butchers nails implantés pendant son esclavage gladiatorial melded avec énergies warp, transformant guerrier autrif, wa noble en avatar de bloodshed mindless. Mortarion, dont l'endurance stoïque avait défini son caractère depuis l'enfance sur barbares toxique, succombait. Plagues qui transformant sa forme physique en paradis lépreux de sa résilience. Précédent, fulgrum surrenderait sa conscience entièrement et l'entité qui élevait first carom, ou par la l'air blade, son obsession avec perfection inverted en poursuit d'excès sans limitation. Ces transformations, tandis qu'accordant nouvelles capacités terribles, érodant la cohérence stratégique qui avait rendu les primarques tels commandants militaires efficaces pendant la grande croisade, plus préoccupante de la perspective de Horace était Ellen, dépendance croissante de ses frères supposément subordonnés. L'orgue Aurélien ayant embrassé la primordial truth avec ferveur religieuse qui mirrored son ancien culte de l'empereur, détournait assets word-bearers vers purposes rituals sans regard pour considérer
rations stratégiques plus larges. Conrad Kurz, sa santé mentale deteriorating alors que visions précognitives de défaite, blended avec complexes paranoïdes de persécution, déployait les night lords avec focus quos, terrorizing populations civiles plutôt que achieving objectives militaires. L'Alpha Legion opérate selon protocoles internes unfathomable qui souvent semblent contradictoires. Observateurs externes, leur vrai but comprehensible seulement aux jumeaux alpharius et omgon. Ces priorités divergentes transformant la force théoriquement écrasante de Horus en coalition d'intérêts concurrents, unis principalement par momentum vers la terreur plutôt que, but militaire coordonnée, tandis que l'avance traitor progressait malgré ces tensions internes. Forces loyalistes luttant pour établir réponse cohérente à un type de menace jamais anticipé dans planning stratégique. Impérial, les légions astartes avaient été conçues comme instruments de conquête plutôt que forces counter-insurrection. Leur doctrine orientée vers compliance de populations non impériales plutôt que combat contre leurs propres. Aucun protocole contingency existait pour trahison primarque, latent structures de commandement paralysées par incertitude concernant hiérarchies d'autorité appropriées quand Jean fathers s'il tournant contre l'imperium quils avaient été établir. Cette confusion institutionnelle, combinée avec disruptions communications causées par disturbances warp qui accompagnent le conflit, si répandant imperfecte coordination effective entre éléments loyalistes pendant la phase critique précoce de l'hérésie, loyauté individuelle restait le déterminant primaire de résistance effective. Les ultramarines sous Robert Guillemot ayant été délibérément dispatched à des théâtres de campagne, distance par manipulations pré-rébellion de Horus, commençant le processus ardu de retour à la défense de la terreur malgré distances astronomiques et conditions warp dégradées. Les dark angels sous Lion Eljonson, similarly isolated par positioning stratégique, divisant leurs forces entre multiple fronts critiques and tentatives de contenir damage qui avait déjà métastasised au-delà de réponse locale. Les white scars sous Jaghatai con maintenant neutralité délibérée pendant stages initioques de conflit. La cherchant confirmation personnelle des allégations contre ces frères primarques avant de commettre ces forces highly mobile et soit faction. Ces opérations indépendantes, tandis qu'admirable dans leur détermination, soulignant le désavantage stratégique que forces loyalistes faisant face à la préparation comprehensive de Horus et capacité de first strike, le plus significatif contre-offensive loyaliste s'y développe, pait non par planning central, mais initiative locale. Sur Mars, forces mechanicum tradition, element neuters fracturés le long de lignes idéales, Geeks avec factions embrassant innovation, technologique précédemment forbidden par décret de l'empereur, déclarant pour Horus, tandis que laments tradition, élistes maintenant loyauté. Le conflit civil résultant transformait la planète rouge en champ de bataille apocalyptique, districts manufactorum autrefois dédiés, production d'armes devenant zones de combat ou loyalistes, clashed avec forces oathbreaker augmentées par horreurs technologiques interdites. Cette guerre civile marchand unfolding dans vue de la terreur, elle-même démontrait combien complètement l'unité impériale avait collapsé. L'alliance fondation, nel entre empereur et mechanicum dissolvant en conflit interni précisément quand capacité manufacturing était le plus
crucial pour la défense du mon trône. Fractures similaires apparaissant, travers institutions impériales supposément stables. La navis nobilite, compassée de masons de navigateurs essentiels pour voyage warp, divisée selon politiques internes complexes qui prédident imperium lui, merme. L'officio assassinorum, créé par Malcador spécifiquement pour éliminer menaces, stabilité impériale, trouvait ses temples variés poursuivant objectifs contradictoires, comme leurs maîtres respectifs, interprétant loyauté selon définitions personnelles, plutôt que direction hiérarchique claire. Merme elatus arbites conçus pour maintenir consistance légale, travers mons humains divers découvrait que leur loi impériale supposément universelle contenait aucune provision pour déterminer légitimité quand autorité elle même venait en question. Ces échecs institutionnels révélant la fragilité sous-jacente d'un empire construit d'une figure de leadership unique irremplaçable, précisément la vulnérabilité que l'empereur avait cherché à aborder par création des primarques, comme nodes d'autorité distribués. Comme ces conflits internes consomment ressources qui devraient avoir été dirigées vers défense externe, l'avance de Horus continuait avec délibération calculée. Plutôt que driving directement vers la terreur le long des routes warp les plus efficients, le war master implémentait stratégie de conquête système. By système conçu pour sécuriser ses lignes d'approvisionnement éventuels tout en niant forces loyalistes points de rallye potentiels pour counterattaque. Cette approche méthodique reflétait à la fois pragmatisme militaire et guerre psychologique. Chaque système conquis devenait showcase pour l'inévitabilité apparente de la rébellion, encourageant gouverneurs planétaires wavering, déclarer pour Horus Plutot que face fate similaire. Au moment où l'armada traitor approchait segmentum solar, des centaines de mons avaient transfait, ray allegiance au war master sans firing unshot. Leurs classes dirigeantes calculant odds de survie, avec analyse de probabilité, Freud, plutôt que commitment idéologique. Passe tous les systèmes avariant si pragmatiquement malléables. Plusieurs mons forteresses conçues comme linchpins défensifs pendant la phase d'expansion de la grande croisade maintenant loyauté fanatique. L'empereur, malgré force traitor overwhelming, déploie et contre eux. Ces holdouts, tandis qu'ultimement doomed contre l'attention concentrée de légions traitors entières, imposant delays significatifs sur les calendriers de Horus par pure stubbornness. Le war master reconnaissant les mathématiques stratégiques de time versus territory assignate les iron warriors de Perturabo responsabilité primaire pour réduire ces obstacles une tâche. Le bitter primarque approchait avec efficacité méthodique qui matchait sa réputation comme spatial, least siege warfare prééminent de l'imperium. Chaque forteresse tombait éventuellement, mais leurs défenses sur extrient maximum cost en time et ressources avant capitulation. Tandis que assets militaires conventionnels luttant contre avance traitor, résistance unconventionnelle émergeait de sources inattendues. Malcador le Sigillite, exercent autorité comme régent de l'empereur, activate networks d'opératifs plantés à travers l'imperium pendant sa formation, spécifiquement pour counter menaces internet potentielles.
CS agents plus tad formalises comme précurseurs les plus précoces de l'inquisition, opérant indépendamment de structures de commandement compromised, utilisant entraînement spatialis, et equipment pour disrupter operations traders par assassinat ciblé, sabotage, et collection d'intelligence. Leur efficacité variait dramatiquement à travers théâtres, mais collectivement ils imposaient friction sur logistique trader qui contribuait au decreasing momentum gradual de l'avance. Plus significative résistance venait de starts loyalistes poursuivant operations indépendantes derrière lignes traders. Les survivants shattered Legion du Massacre drop site qui avaient échappé annihilation à Istvan 5 reformant en mixed Legion battle groups unis par but partagés plutôt que structures. Organisation els originales. CS forces composites opérant sans support de logistique impériale traditionnelle adaptant techniques de guerrilla warfare pour exploiter leur connaissance in time des patterns opérationnels légendaires. Starts. Leurs attaques hit and run contre lignes d'approvisionnement traders at detachments isolés imposant damage disproportion, a relative leurs nombres limités forçant Horus à divert resources vers sécurité area arrière qui auront été mieux employés dans l'avance principale vers la terreur. Comme le conflit s'y répandait travers la vaste expanse de l'imperium, son caractère s'y transformait de campagne militaire reconnaissable en quelque chose transcendent catégorisation conventionnelle. Les powers ruinous saut inent la rébellion de Horus gagnant influence croissante sur réalité physique alors que violence et suffering proliferant travers espace colonisé humain. Systems entiers disparaissant derrière tempêtes warp qui défiant navigation, leur fate éventuelle inconnue mer millénaires plus tard. Populations planétaires expérimentant psychos de masse alors que individus sensitive recevant contact unfiltered avec entités de au-delà, existence matérielle. Anomalies temporelles créant situations où cause et effect opérant en séquence reverse. Batailles concluant avant quels commencent ou continuant pour cycles subjectifs tandis que seulement heures passant en espace environnant. Ces distorsions réalités incomprehensibles à la plupart citoyens impériox représentant la vraie nature du conflit émergent de derrière explications matérialistes. Une guerre non seulement pour contrôle politique, mais pour définition métaphysique de l'humanité. Les légions traders embrassant ces transformations avec degrés variés d'enthousiasme et compréhension. Les word-bearers sous l'orgue Aurélien cultivant corruption immatérielle délibérée. Leurs chaplains menant rituals qui transformant physiologie astarts selon interpretations doctrinales des entités quils vénérant maintenant. La death garde sous mortarian expert, imentate transformation collective après misjump warp qui piagiat leur flotte en espace immatériel. La résilience vantée de la légion devenant grotesque, parodie alors que entités plague remodant leurs corps en vecteurs pour contagion surnaturelle. Les empereurs children abandonnant discipline militaire entièrement, leur poursuite d'expérience sensorielle supersedant objectifs stratégiques alors quils descendant en excès qui défiaient description en language conventional. CES evolutions divergence, tandis qu'augmentant efficacité spatialisée de légions individuals, dégradant davantage la cohérence opérationnelle de la coalition trader. Horace Louis, même subissate transformation plus subtile,
mais no less significant que mutations physiques de ses frères. L'entité qui elevate corrompu par la blessure anathème sur davin étend et graduellement son influence, travers sa conscience, fournissant insights, tactiques et pouvoir brut qui compensent friction stratégique croissante, ses décisions acquirent qualité precognitive qui anticipate counter-moves loyalistes avant implementation. Tandis que ses capacités combat personnels s'étendent au-delà même baseline primarque en quelque chose approchant la majesté transhumaine propre de l'empereur, ces enhancements venant avec cost correspondant en érosion personnalité. Le leader charismatique qui avait inspiré loyauté unqualified, travers la grande croisade devenait de plus en plus Freud et calculating. Ses connexions émotion, elles précédentes remplacées par pure instrumentality. Au moment où l'armada traitor approchait système sol, l'air commandant elle retenait apparences et souvenirs de Horus, mais opérate selon motivations qui transcendent sa personnalité originelle. Les défenses outer du système sol activant comme éléments flots traitors translatant en espace réel, système edge, plates, forms arms automatisées et champs de mines implementant protocols. Cons, use pour invasion, xenos plutot que vaso imperiox returnant. Ces obstacles initiox es avariant minimally effective contre l'expertise void warfare combiné de multiple legions space marines. Leurs patterns firing standardisés anticipés et counteries, acutes par commandants intimement familiars avec doctrine navale impériale. Résistance plus significative emergiet d'éléments navals loyalistes clusteres auto stations orbitales de Jupiter. Leurs capitaines implementant maneuvers défensives désespérées qui échangent vaisseaux pour time en guerre d'attrition calculée. La bataille vide pour système sol unfolded, travers a space tridimensional mesuré en millions de kilom, dwarfing conflits humains précédents en alla fois échelle et intensité technologique. Tandis que vaisseaux traders avancent méthodiquement à travers ces défenses outer, la terreur elle-même subissait transformation de centre administratif en monde forteresse. Rogel Dorn, le praetorian de l'empereur, implementate preparations défensives avec thoroughness caractéristique. Sa légion imperial fists appliquent expertise siege warfare vers purpose défensive plutot que leurs operations offensives usual. Fortifications palace existantes conçus principalement comme représentations symboliques d'autorité impériale étant renforcées selon principes ingénierie combat pratiques. Leurs aspects cérémoniaux subordonnés, exigences fonctionnelles, populations civiles s'y trouvant conscrits en bataillons construction ou opérations évacuation d'ape, endant sur capacités individuelles. La capitale de l'impérium expérimentant compression de société planétaire en pure installation militaire focalisée singularly sur la confrontation à venir. L'empereur lui même restate dans les voûtes les plus profondes du palais impérial. Sa forme physique assise sur le golden throne, tandis que sa conscience psychique maintenait vigilance constante contre la breach warp créée par warning ill-fated de Magnus. Cet dual imprisonment corps continue dans apparatus support mécanique, tandis que esprit focalisé éternellement sur rupture dimensionnelle imperchate sa participation direct dans préparations défensives.
Communications avec le maître de l'humanité, a current exclusivement par Malcador le Sigalite, qui traduisait les patterns de pensée de plus en plus abstraits de l'empereur en directives pratiques. Pour leaders militaires tentant de coordonner défense de la terreur. Cette structure de commandement fragmentée avec autorité ultime inaccessible pendant crise existentielle épitomisait la vulnérabilité fondamentale créée par focus obsessif de l'empereur sur le projet webway aux expenses de préparation contingency. Comme éléments flotte traders sécurisant positions à travers le système sol inner Horus face, a decision concernant priorization assault. Mars restate contested intra-factions mechanicum, sa capacité manufacturing representant prize strategy, geek au-delà de simple conquête planétaire. Luna abritit chantiers navals et installations testing arms dont la capture fournirate avantages tactiques significatifs pour assault subsequent sur la terreur elle-même. Multiple primarchs advocating pour sécuriser CS objectives secondaires avant commencing attack direct sur le monde trône, arguant que control system comprehensive assurate victoire eventual même si assault palace initial s'avérait plus costly que anticipated. Horus, cependant, reconnaissait facteurs intangibles au-delà calcul stratégique conventionnel. Chaque jour de confrontation delayed permettait non seulement préparation défensive improved, mais renforcement loyaliste potentiel de légions racing vers la terreur de déploiements distance. Le War Master ordonna commencement immédiat de ces histoires impériales nommant le siège de la terreur, à l'assaut direct sur le berceau ancien de l'humanité, et le siège du pouvoir de l'empereur, les landings initioques établissant footholds traders, travers surface de la terreur, avec concentration particulière sur approaches au complexe palais impérial. Les sons of Horus sécurisant corridors assault primaires, lures tactiques reflatant guerre-gang Cethonian adapted, échelle planétaire allures quills avançant, travers terrain urbain avec operations clearance building to building méthodiques, les world eaters sous angron adoptant approach moins discriminate. Lure, primarch uncontrolled blood, lust less driven vers mers palace avec minimal concern pour positioning tactique ou talks casualties. La Death Guard établissait operations biological warfare qui transformant districts in tiers en zones plague uninhabitable. Leur advance précédé par contagions qui transcendent science matérielle pour incorporer vectors surnaturals d'infection. Les empereurs' children ayant largement abandonné objectifs militaires conventionnels, conduisant operations parallèles focalisées sur centres population civile. Leurs atrocités conçues pour gagner résonance émotionnelle qui renforçait influence de leurs patrons sur le champ de bataille. Défendant contre cet assault multi-vector, forces loyalistes implémentant résistance layered qui échangeait space pour time. Selon doctrine défensive classique, les impérial fists formant le corps des opérations défensives, leur primarch Rogel dorn ayant transfor, mais le complexe palace en rings, fortification concentrique, tailored pour maximiser casualties attaquant chaque couch successive. Les white scars ayant résolu leur neutralité initiale en faveur de loyauté impériale, utilisant leur mobilité unmatched pour conduire operations réponse rapide contre forces traders quick. Pénétrant perimeters défensifs outer, les blood angels arrivant à la terreur, just avant que routes warp deviennent complètement impossible d'où, disturbance immatérielle croissante, déployés principalement comme éléments counter
Assault, lure doctrine combat, aggressive, less rendant, ideal, pour operations, impliquent recapture, de positions perdus. C.S. elements legion astartes recevant support de legio custodes, sisters of silence, solar auxilia, et mechanicum loyalistes, une coalition défensive d'une diversité, sans précédent uni par nécessité existentielle plutot que planning coordonné, les murs outer du palace tombant dans days. Malgré cette résistance déterminée, supériorité numérique traitor et capacités corrompues overwhelming défenses conçues pour assault conventional plutot que warp augmented. Les iron warriors de Percherabo appliquant expertise siege warfare qui identified et exploited vulnerabilités structurelles systématiquement. Lures, batteries, artillery, maintenant bombardment, continue tandis, que teams assault, breachant sections, mur spécifiques, Cellen sequence, predator mené. Les night lords utilisant tactiques, terror contre à la fois défenseurs militaires et personnel support civil, leur guerre psychologique, créant cascade de failures coordination défensive. Minient positions, tactiques autrement sound. El Alpha Legion operate, traverse sections palace allegedly secure, lures infiltrators ayant établi identités deep cover, mois ou années avant hostilités ouvertes commençant. CS vectors pressure complémentaires forçant redeployment défensif continu, érodant graduellement capacité loyaliste, maintenir résistance cohérente alors que le siege progressait. Fortifications, outer vers, sanctums, inner du palace, comme défenses physiques détériorantes, aspects immaterials du conflit, intensifiant correspondent. La concentration de violence et d'acis, war auto du palace créate résonance psychique qui amincissait barrières entre réalité matérielle et warp. Entités précédemment confinées à existence immatérielle manifestant directement sur surface de la terreur, ni requirant plus possession de vessels humains pour influencer events physiques. Les primarchs traders merms subissant further transformation alors que power de leurs patrons si concentrate auto du focal point du siege. Leurs capacités d'age, et transhumains elevated vers status god, like par enhancement surnatural, plus significatif parmi ces manifestations était Horace Louis. Merm, la forme du war master devenant vessel, pour powers, dont la vraie nature transcendate comprehension, merm par autres primarchs. El herder dir agent les forces traders dans stages finals du siege retenate connexion de plus, en plus, tenuous à la personnalité qui avait autrefois été le fils favorisé de l'empereur. Les défenseurs tandis que manquant augmentation, warp, comparable découvrant sources inattendus de counter capacité surnaturelle. Les sisters of silence, lures auras null field crant zones ou entités immatérielles ni pouvant maintenir cohérence physique, devenant assets défensifs linchpin déployés, junctures critiques, pour neutralizer manifestations warp autrement insurmountable, la legio custodes officiate resistance, influence corruptress qui dépassate merm resilience space marine. Lore processes creation unique, ayant incorpore protections unavailable, produced mass starts. Plus inattenduitate l'emergence de faith comme counterwarp vector unités are, mais impérial et auxiliaris civiles, découvrant que belief unshakable en divinité de l'empereur produisait parfois effet. Protectives, tangibles contre entités warp. Cette réponse religieuse spontanée
directement contradicent principes matérialistes de la vérité impériale representate manifestation précoce de ce qui devient rate la culte impérial institution antithetical à la vision originale de l'empereur portant ultimement essentiel pour survie continuer de l'humanité. Le siege atteignait son climax alors que forces traitors breachant l'éternité gate, la barrière significative finale avant le sanctum imperii, allies du palais impérial, où la forme physique. L'empereur restait enthroned, les blood angels sous sanguineous établissant position défensive à ce threshold ultime, leur primarch embodying defiance contre odds overwhelming alors qu'il tenait personnellement l'approche narrow contre waves de Astartes traitors et entités warp. See last stand, immortalisé en depictions impériales innombrables subsequents, acquérate resonance mythique qui transcendate sa signification tactique immédiate. Sanguineous representate non seulement résistance militaire, mais rejet philosophique de la corruption. Horace embodied loyauté maintenue sans réservation, même en circonstances où calcul pragmatique aurait indiqué capitulation comme seule réponse rationnelle. À ce moment de défaite loyaliste imminent, développements stratégiques au-delà de la terreur, altérant fondamentalement la trajectoire du conflit. Les ultramarines et dark angels ayant surmonté distances astronomiques et conditions warp hostiles croissantes, translatant en espace réel dans le système sol. CS légions loyalistes fraîches opérant, peak efficacité combat contrairement aux défenseurs siege depleted presentant Horace, avec dilemma stratégique qui défiait résolution simple. Continuer operations ground contre le palace sécuriserait victoire éventuellement, mais passe avant reinforcements loyalistes ablissant orbit to surface fire superiority qui rendrait pique. Retreating pour regroupe sacrifieret momentum gained par mois d'assault continue. Permanent reconsolidation defensive qui pourrait s'avérer insurmountable en engagement subsequent. Le war master reconnaissance significance historique de decision point implementate third option qui démontrate à la fois sa brilliance tactique et l'étendue à laquelle calcul stratégique avait remplacé connexion emotion nel en sa conscience transformée. Horace ordinate lowering simultané de void shields agent sun flagship vengeful spirit transformant le vaisseau de plateforme combat en cible vulnérable délibérément. Cette action incomprehensible selon doctrine militaire conventionnelle representate challenge direct l'empereur combat personnel entre créature et création pour déterminer futur de l'humanité. Plutot que attrition grinding continue entre leurs forces respectives. Les émanations psychiques accompagnant ce challenge assurant son interprétation proper dans le palace où l'empereur recevait le message avec grim reconnaissance de sa nécessité. Après transferring sa position sur le golden throne, Malcador le sigillite, une mesure temporaire qui coterait la vie du régent par burn-out psychique, le maître de l'humanité s'y préparait pour confrontation direct avec son fils tombé. L'accompagnant dans cette mission finale étant sanguineous des blood angels et rogel d'orne des imperial fists. Fils, loyox fournissant escort final avant si quietus, reconnaissant comme conclusion inévitable du conflit. Le boarding party loyaliste teleported directement en coordinates prédator menées aboard le vengeful spirit materie, alissant amid défenses spécifiquement conçues pour séparer l'empereur de ses gardiens primax, turbulence warp générée par activité psychique concentrée scatterait le pattern téléporte, isolant members team, traverse à l'intérieur labyrinthine du vaisseau massif.
Sanguineus materialis and closest command chamber de Horus rencontrate le war master Sewell, guerrier parfait confrontant stratege, corrompu and single combat qui representate conflit and microcosm. Malgré sa prowess martial unmatched, l'angel of ball essayverate inadequate counter capacités warp enhanced de Horus. Sanguineus tombate aux talons du sun frere. Sa mort infligent blessure psychologique sur sa légion qui manifesterait comme la black rage and millénaire subsequence. Un écho psychique de trahison expérimenté par blood angels and moment. Muiter de lore primarch. L'empereur arrivento sanctum de Horus après fighting à travers layers de défenseurs, à la fois matériels et immatériels, découvrait son fils favorisé transform. Mais au-delà de reconnaissance. El erder qui elatin date retenate apparence de Horus, mais radiatate presence qui transcendate mere stature primarch. Les entités supportant sa rébellion ayant investi leur vessel choisi avec power approchant capacités propres de l'empereur. Si qui suavitate combat apparent simultanément, à travers dimensions physiques, mentales et spirituals. Cupsich and gaze sur plane matériel tandis quasouts psychiques contestant territoire métaphysique, et principes fondamentaux clashed sur level philosophique. Si conflit mult, I layered incomprehensible, observateurs manquant perception transdimensionnelle representate adjudication finale divisions competing pour futur de l'humanité. L'empereur's controlled evolution vers ascension psychique versus chaotic transcendence offered par entités warp apparent, travers Horus comme leur instrument. Dans les moments finals de la bataille, l'empereur reconnaissait terrible vérité qui l'avait éludé, travers l'hérésie. Horus n'était pas merely corrompu, mais fondamentalement hollowed, sa personnalité originelle presque complètement remplacée par les entités qui lui avaient accordé power. L'erter le confrontant retenait souvenirs et capacités de Horus, mais apparaît selon motivations antithetical à servir de l'humanité. Cette reconnaissance libérate l'empereur de contraintes émotions, elles qui avaient précédemment limité sa réponse à la rébellion, permettant full deployment de sa might psychique sans réservation, précédemment imposée par connexion paternelle. La confrontation métaphysique résultante obliterate l'âme de Horus de l'existence tout en épuisant simultanément la power de l'empereur, extent que sa forme physique sustained blessures mortelles. Rogel Dorn, fighting at travers au command chamber après facing son proper gauntlet d'obstacles, découvrait tragédie d'age, conclut le corps broken de l'empereur beside vessel vide de Horus et forme, murdered du sanguineus. Le praetorian de la terreur fulfillate son devoir final and returnant son, créature au golden throne, ou forme disintegrating de Malcador yieldate sa position and acti final de sacrifice. L'empereur, sa conscience fragment, te par trauma métaphysique de la confrontation, fournissait instructions minimales pour modification du golden throne de interface, webway and mécanisme life support. Cette solution improvisée préservate sa forme physique en it, at the living death. Ni vriment vivant ni completement deceased, my suspended an eternal moment intra etats d'existence, tandis que sa conscience scattered graduellement reintegrate, travers millénaires d'expérience. Subjective, avec Horus détruit et l'empereur mortellement wounded, les forces traitors perdant à la fois leadership coordonnant et purpose motivant simultanément. Les primax corrompus, no longer unis par direction stratégique du war master, revertissant, poursuivre agendas individuals, qui frequently contradicent intérêt collectif.
Les reinforcements loyalistes, etablissant orbit to surface fire superiority, comme anticipated, rendant continued assault planétaire tactiquement untenable. A layman's traitors commensant retreat general, qui rapidly transformate en route allures, que coordination collapsate, tous levels command. Le siege de la Terreur concluate non par action militaire decisive, mais dissolution entropique. La cohérence interne de la coalition, traitor, dissipant une fois, sun nexus focal removed. Cette disintegration continuate alors, que forces traitors with drawant du system, sol, leur retreat manquant plans evacuation organisées, qui aurient pu préserver efficacité combat pour opérations subséquentes. Les ultramarines et dark angels poursuivant avec détermination méthodique. Leurs forces fraiches infligent casualties disproportion, as sur éléments traitors désorganisés tentant translate en warp sans préparation navigationnelle proper. Les légions corrompues fragmentant le long de fault lines internes qui essaient développe, pays, travers el hérésie, companies et battle groups si séparent selon loyautés personnelles ou corruption. Spatially say Plutot que structures organisation, els originales. Au moment où ces éléments retreating atteignent sécurité relative, dans temperats warp environnant la région, plus tard nommé oil de la terreur, ils essaient transform, mais de forces militaires. Cohérence en war bands spatialisées une is principalement par corruption, partagée plutot que hiérarchie commande. Les forces loyalistes, tandis que techniquement victorieuses, emergent du conflit en condition qui precluded restauration de status quo pre-heresy. Moitié des légions space marines originales avant ne traitor, laissant vide massif dans capacité militaire offensive de l'imperium. La terreur elle-même avait souffert damage écologique rendant la plupart de sa surface uninhabitable outside zones protégées comme les complexes palais impériaux. Mars restate disputed intra factions mechanicum, sun output manufacturing réduit, fraction de capacité précédente. Plus significativement, l'incapacitation physique de l'empereur créate vacuum leadership précisément quand direction unifiée était le plus nécessaire pour reconstruction effective. L'imperium avait survécu sa plus grande menace existentielle, mais à cost qui transformait recovery en process spanning millénaires plutot que décennies. Dans les ashes de guerre civile, Robout Guillemot assumait leadership, pratique de forces, loyalistes restants. Le primarque des ultramarines ayant maintenu force de sa légion par isolation géographique des théâtres les plus destructifs de l'hérésie, possédait à la fois ressources matérielles et acumen, administrat if requis pour efforts reconstruction. Son codex astarts initialement, manuel tactique, pour opérations de sa propre légion, devenait template pour réorganisation post-heresy de tous space marines loyalistes. Sa provision la plus significative requerent division de légions restants en chapters marine mille pour imperture accumulation future de power comparable as si qui avait enabled efficacité initial des traitors. Cette restructuration tandis que désavantageant tactiquement formations astarts individuals créate résilience stratégique par autorité distribuée qui s'avérerait essentielle pour survivre long terme. De l'imperium contre à la fois menaces externes et rébellion interne potentielle.
plus profonde quesies adjustments pratiques etate la transformation philosophique qui redéfinisse nature fondamentale de l'imperium. L'empereur ayant rejeté vénération religieuse à travers la grande croisade, devenait objet de culte précisément quand sa guidance directe devenait inaccessible. Populations impériales cherchant meaning amid catastrophe, qui défiait explication, rationnelle développe, payant spontanément pratiques dévotion, elles focalisées sur sacrifice de l'empereur. Si qui commençait comme grassroots coping mechanism, graduellement formalisé en structures institutions, elles avec culte impérial atteignant éventuellement status comme religion, d'état malgré contradicent préférences explicites de l'empereur. Cette transformation du empire séculaire en état théocratique représentait répudiation finale de la vérité impériale. Un cadre philosophique prouvé inadéquat pour circonstances actuelles de l'humanité par la catastrophe exacte qu'il avait été conçu pour imperture. Ainsi hérésie de Horus concluait non seulement avec victoire militaire pour forces loyalistes, mais redéfinition complète du caractère essentiel de l'impérium. La civilisation rationnelle expansionniste envisionée par l'empereur pendant la grande croisade cédait théocratie insulaire paranoïaque focalisée principalement sur imperture catastrophes supplémentaires. Plutot, quatender potentiel transcendant. Les primarques, conçus comme exemplaires transhumains qui mèneront l'humanité vers avancement évolution, disparaissant largement par mort ou retraite, laissant institutions stunted pour interpréter leurs legacies. Et l'empereur lui, même ayant rejeté godhood, travers son existence visible, atteignait status divin précisément quand sa capacité à réfuter telle désignation était éliminée. Dans cette confluence d'ironies gisait la tragédie essentielle de l'hérésie, un conflit qui préservait existence de l'humanité et tout en assurant simultanément qu'elle en est, indrait jamais potentiel pour lequel telle préservation était originellement intended. Le golden throne s'y tenait silent dans la voûte la plus profonde du palais impérial, ses mécanismes humming avec énergie au-delà de compréhension mortelle. Sur cet ancien device d'origine alien sat la forme broken de maître de l'humanité, ni vivante ni morte, mais suspended en éternelle agonie entre états d'existence. L'empereur de l'humanité, architecte de la plus grande ascension de l'humanité et témoin de sa fall la plus profonde, perjurait en torment undying, tandis que sa conscience shattered la tête pour réintégrer à travers dimensions au-delà de compréhension matérielle. Son corps physique, autrefois le pinnacle de perfection humaine, avait deteriorated and husk-withered, sustained seulement par technologies arcanes dont le but original avait été distorted pour servir cet grim imprisonment 10,000 ams étant sacrifiés daily pour maintenir son flicker d'existence. Leur énergie va consommer pour imperture l'extinguishment final de la dernière meilleur espoir de l'humanité. L'après de l'hérésie de Horus unfoldait en atmosphère d'improvisation désespérée. Rogel Dorn ayant retourné la forme ruined de l'empereur, roar du vengeful spirit, faisait face à décisions qui chaperant existence de l'humanité pour millénaires à venir. Le Golden Throne, originellement construit comme un mécanisme interface pour le projet webway impérial, requirait modification immédiate pour servir comme un apparatus life support. Les instructions fragmentées finales de l'empereur fournissant guidance minimale pour cette conversion, laissant dorn dépendant d'expertise technique de loyalistes mechanicum qui comprenant ni
Le vrai purpose du device n'est les principes métaphysiques underlying sa fonction. Si qui resultate etate masterpiece d'ingénierie désespérée, un mécanisme qui préservate la forme physique de l'empereur tout en permettant à sa conscience fractured de maintenir fonctions psychiques essentielles qui étaient devenues intégrales à l'opération continuée de l'imperium. Chef parmi ces fonctions et maintenance de l'astronomican, le beacon psychique qui enabled navigation warp travers a space imperial. L'empereur avait personnellement powered sea signal travers la grande croisade. Sa might psychique unmatched fournissant point de référence stable par lequel masons navigateurs guidant vessels à travers immaterium autrement unnavigable avec sa conscience fragmented et forme physique incapacitated. Cette fonction requirait adaptation pour opérer par processus de plus en plus ritualisés. Elle, Aetus astronomica développe, paix auto de cette nécessité. Milliers de psychers entraînés, canalisant leurs capacités à travers l'esprit shattered de l'empereur, pour maintenir capacité navigation essentielle pour cohérence impériale. Chaque psycher burned out dans mois d'assignment, lures formes mortelles unable withstand proximité, énergie psychique concentrée telle, créant demand endless pour replacement qui drivait la moisson constante des black ships à travers mondes colonisés humains. Parallèle, cette infrastructure psychique, la gouvernance de l'imperium subit cette réorganisation radicale dans l'après immédiat de l'hérésie. Robert Guillemin, émergent comme leader impérial de facto par combinaison de capacités pratiques et assets militaires restants, implementate structures codifiées dans son codex astartes pour impertual accumulation, future de power comparable. Si qui avait enabled efficacité initial des traders. Les légions astartes, originellement conçues comme 20 forces distinctes, chacune unifiée sous commandement single primarque, étant divisées en chapters marine mille avec hiérarchies command indépendantes. Cette restructuration, tandis que désavantageant tactiquement formations astartes individuals, créate résilience stratégique par autorité distribuée qui s'avérait essentielle pour surveiller long terme de l'imperium. Cette réorganisation militaire représentait merely l'aspect le plus visible de transformation institutionnelle plus large. Le Conseil de la Terreur, établi par l'empereur avant son incapacitation pour guerre administration civile, évoluait en conseil oligarchique des high lords, comprenant leaders des organisations les plus puissantes de l'imperium, chacun représentant aspects spécifiques de fonction impériale. Elle, Aetus terra et hendate de corps coordonnant en bureau, créti labyrinthine, dont les processus graduellement acquirent significance, ritual transcendant leur purpose pratique. Elle, Aetus mechanicus formalisate son autonomie dans paramètres strictement définis, sécurisant monopoly sur connaissance technologique tout en acceptant contraintes théologiques croissantes sur innovation, CS institutions développent, paint non-selling design coherent, mais par adaptation competitive au vacuum power créé par absence effective de l'empereur. Leurs formes shaped par nécessité immédiate plutôt que planning long terme, plus profonde parmi ces transformations étaient l'émergence du culte impérial. L'empereur ayant rejeté vénération religieuse à travers la grande croisade et enshrined rationalisme séculaire dans la vérité impériale devenait objet de culte précisément quand sa guidance directe devenait inaccessible,
C. Développement commensate comme réponse psychologique spontanée parmi populations civiles cherchant meaning amid catastrophe qui défiait explication rationnelle. Pratiques dévotion. Elles focalisées sur sacrifice de l'empereur, fournissant framework emotional qui stabilisate sociétés shattered par trauma, guerre civile. C. Qui commensate comme grassroots coping mechanism, graduellement formalisé en structures institutions, elles avec traditions dispersées coalescent en théologie, reconnaissable qui attribuent status divin au maître de l'humanité enthroned. La propagation de cette faith naissante à travers l'empirium fracturé soulevait patterns qui révélaient impératifs psychologiques sous jacents plutôt que évangélisme coordonné. Mons qui avaient souffert le plus directement pendant l'hérésie embrassant interprétation religieuse le plus fervement, leurs populations psychologiquement unable. Process trahissant tel complete de l'ordre rationnel sans framework, explicatif transcendent. Systems isolés redécouverts pendant consolidation post-heresy avant souvent développé, pay cult empereur indépendant dement sugarant évolution théologique convergent en réponse à trauma partagé même sans communication directe. Unités militaires qui avant fait face, adversaires warp corrompus reconnaissant effets protectifs tangibles de faith contre menaces immatérielles. Leurs expériences pratiques validant claims théologiques qui autrement auraient été rejetés comme superstition primitive. Initialement, leadership impérial maintenait adhérence officielle à la vérité impériale malgré cette religiosité si répandante. Guilliman, Dorn et autres primarques loyalistes survivants avaient internalisé la vision séculaire de l'empereur trop profondément pour l'abandonner même en son absence. Le codex Estats contenait no components théologiques si pressentant comme manuel militaire pratique, plutôt que guidance spirituelle. Directives administratives continuant emphasant gouvernance rationnelle selon principes matériels plutôt que mand et divin. Cet sécularisme officiel persistait même comme concessions pratiques, sentiment religieux devenant de plus en plus commun. Chaplains militaires originellement appointés comme officers politiques graduellement assuming fonctions pseudo-priestly. Decrets administratifs acquirent composants ritualistic, qui enhancent compliance par association religieuse. Observances commemoratives pour martyrs hérésie incorporant pratiques dévotion, elles indistinguishable de cérémonies religieuses. Cette tension entre doctrine officielle et réalité pratique, résolvait par transition, générationnelle plutôt que révision politique formelle. Comme les primarques graduellement disparaissant de leadership impérial actif par mort, disappearance ou retraite volontaire, ils étaient remplacés par individus qui avaient expérimenté l'empereur. Seulement par son absence plutôt que interaction directe. Pour ses successeurs, la distinction entre vénérer l'empereur comme exemplaire parfait de l'humanité versus le cultiver comme déité littéral représentait quibble sémantique plutôt que différence. Philosophique fondamentale. La vérité impériale conçue pour imperium phase expansion guidée par présence directe de l'empereur, prouvait framework inadéquat, what pour sustaining civilisation défini principalement par son absence. Faith fournissait infrastructure psychologique que rationalisme n'y pouvait matcher sous conditions actuelles facing humanité post-hérésie. La perspective propre de l'empereur sur cette transformation restait unknowable.
Sa conscience shattered, fragmenté, travers à la fois réalité matérielle et dimensions immatérielles, no longer possédate capacité pour communication cohère, and au-delà impressions psychiques occasionnelles interprétées par individus d'âge, prédisposés vers understandings spécifiques. Les sisters of silence, dont les capacités null field pourrient avoir fourni verification objective de telles communications, trouvant leurs nombres et influence diminués en réalignements power post-heresy. Les adeptus custodes qui maintenent vigile éternel auto du golden throne, préservant silence absolu concernant potentiels messages quils pourrient avoir reçus de leur maître enthroned, dans si vide communicatif, toutes factions impériales pouvant claim alignment avec volonté de l'empereur, tout en avant-quant intérêts institutionnels shaped par facteurs loin removed de sa vision originale. L'établissement formal du culte impérial comme religion, détat occurrait par process, spanning cycles, plutot que déclaration discrète. L'ecclésiarchie émergit de consolidation de organisations dévotion, nels précédemment indépendantes, chacune ayant développé, pay interpretations théologiques distinctes de nature de l'empereur, et relation proper de l'humanité à lui. C.S. traditions disparates subissant homogénéisation, bureaucratique, parallel, processes standardisation, similaires occurring, travers administration impériale avec pratiques variantes soit supprimées comme hérétiques ou incorporées en doctrine orthodoxe par frameworks interpretatifs qui maintinent unité surface malgré contradictions underlying. Au moment où l'ecclésiarchie atteignait position parmi high lords de la terreur, interprétation religieuse de gouvernance impériale était devenue trop thoroughly intégrée dans fonctions administratives. Pour séparation meaningful, cette transformation religieuse portait ironie particulière d'un rejet explicite de l'empereur de status divin, travers son existence active. La vérité impériale avait spécifiquement identifié superstition comme vulnérabilité fondamentale de l'humanité avec croyance religieuse catégorisée comme malentendu primitif, était remplacée par compréhension rationnelle des mécanismes actuels de l'univers. L'empereur avait telle approche ritualistique du mécanicum à la technologie et relation quais mystique des maçons navigateurs avec le warp comme nécessités pratiques mais en avait jamais reconnu. Dimension spirituelle légitime expérience humaine. Portant l'imperium qui claimait son autorité devenait définie principalement par observance religieuse si pervasive que sécularisme lui, même acquirait association hérétique. Dans cette inversion gisait peut-être la victoire la plus profonde de l'hérésie, civilisation de l'empereur. Embrassant précisément le mind, cet qu'il avait identifié comme plus grande faiblesse de l'humanité, tandis que ces transformations philosophiques unfoldant travers l'imperium, reconstruction pratique procédait avec persistance mécanique qui transcendait considerations idéologiques. Adeptus mechanicus ayant réorganisé ces structures internes pour emphaser orthodoxie religieuse sur une quête scientifique approchait technologie comme discipline archéologique plutôt que science progressive. Connaissance technique devenait matière de préserver compréhension ancienne plutôt que développer nouvelles capacités avec innovation, permise seulement par redécouverte de patterns constructifs. Template standard perdus plutôt que invention genuine. Cette approche, tandis que impertinent expérimentation dangereuse avec technologies vulnérables à corruption warp, simultanément assurait que capacité technologique
Gic imperial restorit perpetuellement inferior, ainsi que l'humanité avait attaint pendant dark age de technologie. La stasis technologique resultant transformate guerre de évolution rapide de capacités en application ritualisée de patterns établis avec millénaires passant entre adaptations doctrinales significatives. Stagnation similaire affectate gouvernance impériale avec processus administratifs acquérant significance ritualistique qui supersedate leur fonction pratique. L'administratum bureaucratic apparatus responsible pour coordonner operations impériales à travers millions de mondes et tendait en complexité labyrinthine qui défiait analyse rationnelle. Ces procedures sustained par momentum institutional plutot, que efficacité démontrable. Exigences documentation multipliées au-delà capacité processing information. Créant situations ou cycles pourrient passer entre query et réponse. Positions d'autorité devenant définies par adhérence à l'orthodoxie procédurale plutot que outcomes pratiques. Avec innovation pénalised comme corruption potentielle indépendamment de bénéfices démontrables, cette priorisation systématique du process se results graduellement transformate administration impériale de gouvernance pratique en performance ritualisée dont la connexion à welfare humain actual grandissait de plus en plus tenuous. Tout au long de cette décline entropique le maître de l'hume en était perjuré en sacrifice solitaire sur le golden throne. Sa forme physique, sustained par combinaison de technologie arcane et sacrifice daily d'individus psychiques, détériorate avec inévitable glacial malgré tous efforts préservation. Les mécanismes du trône humains, compris par adepts techniques de plus en plus pieux, as knowledge loss accélérate, travers les millénaires, requérant maintenance constante qui devenait progressivement plus ritualistique. Comme principes underlying faded de comprehension, l'astronomique continuait fonctionnant par processes, qui mergient technologie avec observance religieuse, la distinction entre opération mécanique et dévotion spirituelle blurring au-delà de séparation meaningful. La conscience shattered de l'empereur, stretched simultanément à travers réalités matérielles et dimensions immatérielles, maintenait fonctions essentielles pour survivre de l'humanité par détermination, qui transcendait comprehension conventionnelle de will. Cette détermination manifestée par phénomènes de plus en plus interprétés par frameworks religieux plutot que rationals. Saints imperiox, individus qui efficient capacités, inexplicable par comprehension, convention, apparaissant pendant périodes de crise extrême. Leurs pouvoirs bearing suspicious similarity, capacités démontrées par les primox pendant la grande croisade. La légion des damnés astartes guerriers qui materi, alissant pendant batailles désespérées avant disappearing sur achievement, victoire intervenient en situations où des faits semblaient mathématiquement inévitables. Selon analyse tactique standard, le tarot impérial system divination développe, pay par intégrant interprétation symbolique warp sensitive avec calcul probabilité statistique fournissait guidance avec accuracy dépassant chance random par margins qui défiant explication non spiritual. Ces phénomènes tandis quinsuffisance pour reverse décline global de l'imperium impertient collapse complète pendant périodes ou capacités convention. Elles prouvient inadequate contre menaces emergence celestine la plus prominent de ces saints
Demonstrate capacités qui contradisent directement fondations matérialistes de la vérité impériale. Sa capacité manifester ailes de lumière pure, resurrecter après mort, et inspirer efficacité combat surnaturel en forces impériales proches suggérate connexion directe, conscience fractured. L'empereur Plutarque que mere phénomène psychologique ou déception technologique. De même, les Sisters of Battle, organisations militaires all-female servantes comme composante armée de l'ecclésiarchie, occasionnellement manifestant capacités faith, based qui produisant effects indistinguishable de pouvoirs psychiques malgré impliquant individus avec no measurable warp sensitivity. CES observations systématiquement documentées à travers instances indépendantes multiples forçant même les autorités impériales les plus sceptiques à acknowledge dimension spirituelle et expérience humaine que l'empereur avait explicitement rejeté à travers son existence visible. Les implications philosophiques de ces développements étendant au-delà de considérations pratiques merely de gouvernance ou efficacité militaire. Si l'empereur erre de intellect et compréhension démonstrablement supérieure comparée aux humains ordinaires avait été fondamentalement wrong sur légitimité de religion comme framework pour interpréter réalité, quels autres aspects de sa vision pourraient avoir été similarly flawed. Cette question, tandis que rarement articulée explicitement due à ses implications hérétiques sous tension persistante entre l'imperium comme actually existed versus version idéalisée, présentée en histoires officielles. La civilisation qui claimait continuité avec création originelle de l'empereur avait, en aspects fondamentaux, évolué en précisément l'opposé de ce qu'il avait intended, une ironie appréciée seulement par les individus vanishingly few avec access à records historiques non redacted de leur grande croisade. Parmi ces individus rares, avec perspective historique comprehensive, interpretations divergentes emergent concernant status actual de l'empereur. Certains maintenant que sa conscience avait fragmenté au-delà de recovery, avec l'entité sustaining l'astronomican et occasionnellement manifestant par saints représentant mirage, shows psychique. Son being original Plutarque personnalité cohérente. Daughters suggérant evolution, Plutarque dégradation. Conscience de l'empereur expanding au-delà paramètres conventionnels en existence distribuée, et spanning à la fois materium et immaterium simultanément. Son, apparent non-communication, reflatant transcendence, au-delà concepts expressible par language humane. Encore daughters proposant que la figure enthroned représentate déception stratégique. L'empereur ayant transféré, son being essentiel elors après confrontation, avec Horus, laissant corps psychiquement active comme distraction, tandis qu'il implementate stratégie récupération. Long, term invisible, à la fois alliés et ennemis. Ces interpretations competing restant académiques donner l'impossibilité pratique de vérification. La chamber golden throne restate accessible seulement. Adeptus custodes qui maintenent silence absolu concernant leurs observations. Les Sisters of Silence dont les capacités null field pourraient avoir fourni assessment objective, having diminished in number et influence, extent que leurs perspectives portent poids minimal en discourse impérial. Les individus psychiquement active qui claimant communication direct avec l'empereur, ranging de saints impériaux, officials ecclésiarchie, invariablement présentant accounts alignés avec leurs positions théologiques préaiguës
instantes, suggerent projection, plutot quae reception objective. In absence dividens verifiable, belief plutot quae knowledge determin, 8 positions individuals concernant mater enthroned de el humanité. Set incertitude epistemique attendate odila status personnel de l'empereur trage, war plus large de el humanité. La grande croisade avait présenté narrative unifié d'ascension espace. Humanité réclamant sa dominion rightful sur la galaxie tout en évoluant vers maturité psychique qui établirait supremacy permanente sur realms à la fois matériels et immatériels. Ce framework téléologique avec sa direction claire et, but avait été shattered par elle, hérésie de Horus aux catés de destruction, plus concrète de assets militaires impériaux et institutions gouvernantes. L'imperium qui emergiat de cette catastrophe maintenait rhétorique expansion tout en implementant politiques qui priorisant préservation sur progrès. Ces impulses contradictoires reflatant civilisation traumatisée unable réconcilier self-image idéalisée avec contre-intes opération elles pratiques. Sur millénaires subsequents, CS contradictions accumules plutot quae resolved. Elatus mechanicus venerate technology tout en imperchant systematiquement, sun evolution. Le culte impérial worshipate l'empereur commedia tout en implementant politiques directement, contradicent ses préférences stated. L. Aptus administratum coordinate gouvernance galactique tout en maintenant protocols restriction information qui imperchant coordination effective. Les diverses branches de militaire impérial défendant el humanité tout en implementant measures sécurité qui contraignant potentiel humain plus effectively que en import quel ennemi externe. These arrangements paradoxaux check on emergent de nécessité pratique plutot que design cohérent graduellement transformant l'imperium de civilisation fonctionnel en mécanisme self-perpetuating, dont les opérations divergent de plus de n import quel purpose humain reconnaissable. Tout au long de cet entropique décline, le maître de l'humanité perjurate en solitary sacrifice sur le golden throne. Sa forme physique, sustained par combinaison de technologie arcane et sacrifice daily d'individus psychiques, deteriorate avec inévitable glacial malgré tous efforts préservation. Les mécanismes du throne humains, compris par adeptes techniques de plus en plus pieux as knowledge loss accélérate, travers les millénaires, requérant maintenance constante qui devenait progressivement plus ritualistique. Comme principes underlying faded de comprehension, l'astronomique continuait fonctionnant par processes qui mergent technologie avec observance religieuse, la distinction entre opération mécanique et dévotion spirituelle blurring au-delà de séparation meaningful. La conscience shattered de l'empereur, stretched simultanément, à travers réalité matérielle et dimensions immatérielles, maintenait fonctions essentielles pour survivre de l'humanité par détermination, qui transcendait comprehension convention, nel de will. Cette détermination manifestée par phénomènes de plus, n plus interprétés par frameworks religieux plutot que rationals. Saints impériox individus qui efficient capacités inexplicable par comprehension conventionnelle apparaissant pendant périodes de crise extrême. Leurs pouvoirs bearing suspicious similarity, capacités démontrées par les primarques pendant la grande croisade. La légion des damnés estats guerriers qui materie, alissant pendant battles désespérés avant disappearing sur achievement
victoire intervenient en situations où des faits semblent mathématiquement inévitable. Selon analyse tactique standard, le tarot impérial system divination développe. Pay par intégrant interprétation, symbolique, warp, sensitive, avec calcul, probabilité, statistique, fournissate, guidance, avec accuracy dépassant chance, random par margins qui défiant explication, non spiritual. CS phénomènes, tandis quinsuffisance pour reverse décline global de l'imperium, impatient collapse, complète pendant périodes ou capacités convention. Els prouvant inadequate counter menaces. Emergence, Celestine, Laplace proemen enthusias saints, démontrate capacités qui contradisent directement fondations matérialistes de la vérité impériale. Sa capacité manifester ailes de lumière pure, resurrector après mort, et inspirer efficacité combat surnaturel en forces impériales proches suggérate connexion direct conscience fractured. Et l'empereur Plutot que mere phénomène psychologique ou déception technologique. De même, les Sisters of Battle, organisations militaires all-female servant comme composante armée de l'ecclésiarchie, occasionnellement manifestant capacités faith, based qui produisant effects indistinguishable de pouvoirs psychiques malgré impliquant individus avec no measurable warp sensitivity. CES observations systématiquement documentées, à travers instances indépendantes multiples forçant même les autorités impériales les plus sceptiques, à acknowledge dimension spirituelle et expérience humaine que l'empereur avait explicitement rejeté, à travers son existence visible. Les implications philosophiques de ces développements étendant au-delà de considérations pratiques merely de gouvernance ou efficacité militaire. Si l'empereur était de intellect et compréhension démonstrablement supérieur comparé aux humains ordinaires avait été fondamentalement wrong sur légitimité de religion comme framework pour interpréter réalité, quels autres aspects de sa vision pourraient avoir été similarly flawed. Cette question, tandis que rarement articulée explicitement due à ses implications hérétiques, sus tendait tension persistante entre l'imperium comme actually existed versus version idéalisée, présentée en histoires officielles. La civilisation qui claimait continuité avec création originelle de l'empereur avait, en aspects fondamentaux, évolué en précisément l'opposé de ce qu'il avait intended, une ironie appréciée seulement par les individus vanishingly few avec accès à records historiques non redacted de leur grande croisade. Parmi ces individus rares avec perspective historique comprehensive, interpretations divergentes emergent concernant status actual de l'empereur. Certains maintenant que sa conscience avait fragmenté au-delà de recovery, avec l'entité sustaining l'astronomican et occasionnellement manifestant par saints représentant mere show psychique. Son being original, Plutot que personalité cohérente, daughters suggérant evolution, Plutot que dégradation. Conscience de l'empereur expanding au-delà paramètres conventionnels en existence distribuée, et spanning à la fois materium et immaterium simultanément. Son apparent non-communication reflatant transcendence au-delà concepts expressible par language humain. Encore daughters propassant que la figure enthroned représentate déception stratégique. L'empereur ayant transfert, raison being essentiel allures après confrontation, avec Horus, laissant corps psychiquement active comme distraction, tandis qu'il implementate stratégie récupération. Long term invisible à la fois alliés et ennemis.
CS interpretations competing restant academiques données Olympus. Bilité pratique de verification. La chamber, golden throne, restate accessible sulement, adeptus custodes, qui maintenant silence, absolu, concernant lures, observations. Les sisters of silence, don't les capacités null field pour avoir fourni assessment objective, having diminished en number et influence, extent quellures perspectives portant poids minimal, en discourse imperial, les individus psychiquement active qui claimant communication direct avec l'empereur, ranging de saints imperiox, officials ecclesiarchy invariablement presentant accounts alignées avec leurs positions theologiques praegs, instantes sugarant projection, plutot que reception objective. En absence dividends verifiable, belief plutot que knowledge determine, et positions individuals concernant mater enthroned de l'humanité. Cette incertitude épistémique tendait au-delà status personnel de l'empereur, trage, voire plus large de l'humanité. La grande croisade avait présenté narrative unifié d'ascension espèce. Humanité réclamant sa dominion rightful sur la galaxie tout, en évaluant vers maturité psychique, qui établerait supremacy permanent sur realms à la fois matériels et immatériels. Si framework téléologique avec sa direction claire et, but avait été shattered par elle, hérésie de Horus aux catés de destruction, plus concrete de assets militaires imperiox et institutions gouvernantes. L'imperium qui emergiat de cette catastrophe, maintenait rhétorique expansion, tout, en implementant politiques, qui priorisant preservation sur progress. Ces impulses contradictoires reflatant civilisation, traumatisée unable, réconcilier self-image idéalisée avec contra, intes opérationnels pratiques. Sur millénaires subsequents, CS contradictions accumulées plutot que resolved, elatus mechanicus venerate technology tout en imperchant systematiquement, sun, evolution. Le culte imperial worshipate l'empereur comme Dieu tout, en implementant politiques directement, contradicent ses preferences stated. Elatus administratum coordinate governance galactique tout en maintenant protocols, restriction information, qui imperchant coordination effective. Les diverses branches de militaire impérial défendant l'humanité tout en implementant mesures sécurité qui contraignant potentiel humain plus effectively que en import quel ennemi externe. CS arrangements paradoxaux check on emerging de nécessité pratique plutot que design cohérent graduellement transformant l'imperium de civilisation fonctionnel en mécanisme self-perpetuating, dont les opérations divergent de plus de n, import quel purpose humain reconnaissable. 10 zeros, 0 ans après el, hérésie de Horus elim, Imperium de Elham persistate comme echo shambling de sa conception originelle. La civilisation qui avait été intended comme un vessel pour ascension evolution, ner de l'humanité avait devolved en mécanisme préservation focalisé sur existence continuée plutot que avancement. La vérité impériale philosophie rationaliste conçue pour elim, einer superstition comme facteur limitant ce potentiel humain avait été remplacé par dogme religieux qui imperchait systématiquement progrès intellectuel. Les primox erters transhumains créés pour mener l'humanité au-delà de ses limitations biologiques avaient disparu de participation active dans développement espèce, nascent institutions stunted pour
Interpreter lures legacies, sellen comprehension de plus en plus distordu. CS inversions, chacune representant échec de la vision originale de l'empereur, collectivement définissant civilisation, sustained principalement par momentum plutot que purpose. Portant mem NCT etat diminae elim, Imperium representate la seule défense de l'humanité contre hostilité à la fois matérielle et immatérielle. Espèces xenos ranging de orcs barbarics don't biology reproductive rendate extermination convention, impossible enigmatic eldar don't civilization post collapse operate sellen priorities. Incompre hensibles presentate menaces persistantes requerent réponse militaire coordon. Au-delà capacité d'enclaves humaines fragmentés. Les powers ruinous, entités immatérielles qui avaient orchestré el hérésie de Horus comme part de Dieu, incomprehensibly longer continuate churchant access, réalité matérielle par un import quel vector. Disponable, lures objectives ultimes transcendent comprehension, convention. Nel tandis que lures methodologies immediates menacent tout, reconnaissable comme civilisation, humane. Counter CS challenges existentiels, merm la protection, flawed de l'imperium, representate improvement, sur alternatives realistes. Si grim calcul que merm existence dystopique surpassate extinction comme outcome préférable sus. Endate fonction continuée de l'imperium malgré ses failures évidence messeres contre vision originelle de l'empereur. La mater de l'humanité lui, merm observant de perspective spanning à la fois materium et immaterium simultanément, accepted set implementation dominae comme compromis nécessaire plutot quo. Outcome ideal. Sun sacrifice sur la golden throne form physique enduring an agony undying tandis que conscience stretched. Travers dimensions au-delà comprehension humane representate acceptation de si qui pouvait erter attaint plutot que si qui aurait dû erter possible. Dans cette adaptation pragmatique plutot que purité idéologique gisait la vraie legacy de l'empereur commitment survie de l'humanité transcendant en n'importe quelle vision particulière pour comment. Cette survie devrait manifester la tragédie inhérente dans si compromissit, tendait au-delà de merely cost personnel et l'empereur lui même. Stabilization de l'imperium en forme antithetical, a sun design, original representate monument, eternal aux limitations de merm, foresight, transhumane quand confronté, a universe dont nature fondamentale. Transcendate, comprehension, rationnelle. L'empereur avait rejeté religion comme un malentendu primitif tout en failing à reconnaître dimension spirituelle, a réalité qui n'y pouvait être éliminée par éducation rationnelle. Il avait conçu les primarques comme extensions perfection, nés de sa volonté, sans accounting pour besoins émotionnels inhérents en leur nature partiellement humane. Il avait construit empire autour de son autorité personnelle, sans établir mécanisme, mis succession adéquats pour transition inévitable. CS architectural flaws and sun grand design, chacun emergent de conceptual blind spots, plutot que failures implementation, démontrant que même la mater de l'humanité restate sujet aux limitations inhérents en conscience elle-même. Perspective nécessairement incomplete indépendamment de capacité individuelle. Cet acknowledgement de limitation inhérent reconnaissance que même l'être le plus exalted restate fallible quand messerait contre complexité totale de l'univers fournissait peut-être le seul chemin vers genuine redemption pour création flawed de l'empereur. L'imperium, comme actually existed,
avec toutes ces contradictions et failures messer et contre intent original, representate non merely corruption de design parfait, mais adaptation nécessaire, réalité, dont nature fondamentale resistate, comprehension parfaite, son existence continuée, cependant diminuée comparée, idéal théorique, témoignate de résilience sous, jacent en nature humaine qui transcendate formes organisationnelles particulières ou frameworks philosophiques. L'espèce perdurate malgré tout, menaces externes, corruption interne, challenges métaphysiques au-delà comprehension convention, elle par détermination stubborn qui reflétate proper caractéristiques. Définissante de l'empereur. Dans cette persistance partagée contre odds overwhelming jusate la vraie connexion entre humanité et son maître enthroned. Non culte de perfection, mais reconnaissance de kinship, fondamental en facing univers, dont hostilité transcendate comprehension complete. Le sacrifice de l'empereur sur le golden throne mirrored innumerable sacrifices humains travers 10-0. 0 ans de résistance désespérée contre forces cherchant extinction de l'humanité. L'espèce et son créateur partagent non divinité mais défiance détermine et contre-entropie, refusal à surrender malgré inévitable mathématique de défaite éventuelle. Cette solidarité existentielle plutôt que vénération religieuse ou organisation politique définisse et relation qui sustained à la fois humanité et l'être qui avait cherché à guider son évolution. Dans suffering partagé plutôt que ascension transcendante gisait la bond qui pourrait éventuellement justifier tel tremendous cost. Le golden throne s'y tenait silent dans la voûte la plus profonde du palais impérial, ses mécanismes humming avec énergie au-delà de compréhension mortelle. Sur ce ancient device sat la forme withered de maître de l'humanité, broken mais unbowed, suffering mais enduring, sacrifice embodied en flesh sustained au-delà termination naturelle. L'empereur de l'humanité restate imprisoned in travail et mort, sa conscience stretched, travers dimensions tandis que sa forme physique perdurate en agony undying. 10-0 a ems étant sacrifiés daily pour maintenir cette existence twilight. Leurs vis small offering comparés à ce que servit de leur espèce demandate. L'imperium continuate, diminué, corrompu, tombé de sa gloire intended, mais persistent contre darkness qui cherchate sun, extinguishment final. Dans si grim continuance, plutôt que ascension triomphante, gisait destin actuel de l'humanité, non transcendance dorée, mais endurance stubborn contre univers fondamentalement hostile à son existence. Le carrion Lord observate de sun, throne de sacrifice, et en sausages qui transcendate madness, il comprenait que c'était le malheur, que l'humanité pouvait espérer dans une galaxie de guerre endless.